jandu chiganale te result hab ke chanthongi lerim su jandu shuni go chubda chikha lerim sina me yonlu te tarigi lerim phimikara gi khatle tamra klipen jogi ku zambo te lerim su gi tele humarat ne sidat nam zangin sa kar zangin da te gi shulu te shen lerim su rimbajin de chandu sho te su gi tele te humarat ne si shuke jandu chuganale lerim sugi tele humara chusi tugi nesu sodin su shuke neyam gi losum gi rin soting gi la su thu luwi gi shilu te na hile lokaim be choyo bi te geyon chi che kyujin gi geyon nang ki thunki gi te chita da thibachin nahi kya khap na lu te nang ki thunki gi sa rup mazadi jacha sumchu malam chi gi te yasin so yo be imba te chita da thibachin sotin le de kit na lu neton lejum chodo hyop in re te chondel 지체디 때 뉴점 테르붐 튼ten 게 삽치기 야신 송 여블레 제히답 쳄다테 나히 자차 굽죽고 고기 야색디 여베이마 난큐 튕겨기 사두 마차디 제히 자차 케치 대치야살레 나히 자차 숨추 대치고 야생 소노 때대야 딘침다 조라 추가 텔레 삼다 람즈미기 시테 코치 수나로 마차 따니디 자차 추탐 합치기 야생 조엽이마 The Gelyong Tsiche Kyojungi Bewachin Gyakhabgi Nankyu Tunkyo Yondomle Jacha Ngapchunga Ngal Hapchigi Tsi Imi Nankyu Tunkyo Gi Sadu Matsadigi Nahi Nankyu Tunkyo Yondom Yafar Jonilo Lenta Bombe Beise Ime Nahi Gyakhabgi Nankyu Tunkyo Yondomdi Terbum Nyutam Nija Nishutsa Gya Malamchi Ime Taru Nyejudi na Nankyu Tunkyo Gi Sadu Matsanale Nahi Zotin Ledegi Jacha Chutam Dechigi Yarpar Be Yobbe Ime te nahi zotin lede suna nyutam therbum ngapchu dechi machatang yop ime nyejuda tipdalu zotingi lede na macha yaseng jomidia jungi zotingi legil sunalu sedo yaseng jomida zotingi lede sunalu nemda dewigi sejingi lamlusu yanchatani digi umbe kedidu Iru chache da shabto su chirsong tabni di maapab jo yobeka chache da shabto nandin di lasha gira yarseng song yoble gyakab gi sonde gi tsishe di jehi da chebda nahi jachale jacha malamchi gi yarseng sono Gelyong nankyu tunkyu gi tsita da tibda nahi sonde gi tsishe nyutam terbum gebchu malamchi ten yobbe imda jehi bewachin nyutam terbum jibchu malamchi ra ime The Gyakabgi nahi chache da shabdo nandri gi theka therbum chikja jibchu dechi gi tsi nandin bedibe du inru chirsong gi thedo tau dawchi bewachin therbum tukchu dechi gi tsi chamchi chirsong bedi du tibewle ten sondri gi tsi shedi lasha gira yasing sono te sondri gi tsi shedi dangki thengki yombor gi nalu tawachin jacha sumchu so nga dechi gi tsi ime jangda nyesu gi denle patami doji sering da chika sharab doji gi nyesu piu in Gejun shio lensogi de shio kyondogi chunjude mongolwe kodin tamida din gyakabgi shachoka tu dyumi te torimshi se ta kyumitsu chunjuke wate lakhawe tembulu hong magoba tabde doyo bimba inru konchachabgi bewachin te shachoka tulu yikchasu denche besagi tewachi akub chitsubachin sewe shuwa bewimba te torimshi se ta kyumitsu kyondogi chunjuki nale ta kyobachin shio chunjugi tyonlo te yikchasu denche bewa tembulu hongo bimba Thorim shetse tha kyumi chikja gupchu de chigi shiwo ngendu chenju de mongar lube ke yebda dinale khon chikja nishu gi tha ke yebema te dari shacho katule tempulu ichatsu denche bewa omi thorim shetse tha kyumi laluchi gi labmena tempulu oni di sedochi ule la khatame sishechi daringa p3 jobe nalo rcc ge document verify be won isishunila Tengari ibe chitashkan tenga phale omdalo kangil gachi sewa chin dambalo gari matho kangil dula gari thop di bero dari kapchi di sengor da namling gi bunalo
road widening give kangil nam same jumization la tinandu nele terkapchidi namja benedigi nam same kangil jumization timase na hedi bero nalu desai chimchimeba rena dego vesini dibeole ngagi bewachin ngachi RCC branch chidi shacho lu govesini la Kon la luchi gi icha denchi beni jarimtsu jamtoto zogubdu seshechi. Kon la luchi gi mide da jutsu na lepa gejun jiwol hensulu icha ditsu yonde nabeleni kutsu gobe shuwa beno. Inru gejun jiwol hensu gi bewachin dari shacho katulu icha denchi beni tewa tsuni gi lako mi seme. Lenso gi kömena chunju gi eka rere gi dönle icha denchi bemi kopen detsen re kople torim shetse ta kömi jal hapchi gi dönle shacho katulu joni di sedochi weseme. Kopen su gi labmena lenso gi shacho katulu ngendui chunju goden tap tsumi di ya chunju gi dodam dakpachilege maguni digi inseshechi. Doru gopin su gi labmena torim shetse ta kömi sulu dadi beni dutse lam bebjin tablo shiwo chunju gi lerim da icha denchi beni sedan su kara jida dubina le seda bei seme. De shiwo chunju gi dönle icha denchi beni di heme düntale kutsu di dari judu yöp in. Torim shetse ta kömi tonta nil hapchi gi jida chubina goden tabni imi shiwo chunju di keni ime. Janda netsugi dönlo dikil hazumgi ninjudi namgedum gidulin bo in. The Namzangi Kole Shuach and Navada Nancy Kakapnalu Samupudi, the Churkamle, Chap Samzimri, the Chemnisum Chihevika, Logia Chemnisum Chihebembe, the Zumbete, Jesse Samupudi Shada, Lotile, Uchogi Saneka Sunalu Chap Samzimri, Chemnisum Chihebmase, Lokemnisum Chihebek, Yenta Petitu, Trotudiberated Navada Nancy Nigisa Karsang and Sushuke. Naba randa dubik ni sa public saka choju saru te sada ublaton public tujingi suchu pinisuk mato jen rabne benida kone sap kyuni tune poni chimsabi na chuni nyen chamni da tende tsini te tele chonla sap ko chuni da sajib shika chone sup metube inre lute beble luchuni da luibum te chuni supa wachin lejumdo khandugi chunam tu kole shalo da yanchale lulu da tele churu chusek ngada karma sum chuso dunle be wachin te tukoda yancha nicharale lonup katulu popimbe teletna che shanda dumbik nir sum sa pasalu saka thuju zamle tensun sab jenida kone sab kyuni tendetsini hiksa chutulin beni tune poni chimsawina chuni chonla sab go chuni nyenchamni da lebe tunde beni baze chuni da shinga suntamni su lejumdo inru te sunshingip mozitani da alusa kip shika tuni da chutun beni tele yanka yoble chuno da sajib shika choni supmetobe 나체 칸루기 줄럼디 뒤코다 양차 니차랄레 론눕카투다 추루추세 두다 카르마 칠레베 와친 뒤코다 양차 니차랄레 눕카투로 포핀베 잔르 추간날레 네스 쪼된다 남상인 사카상인 소테 집에 잔르 슈세 날레마 메마세르다신 레림 소테 짐바신도 베 잔르 숑 토티디 베라시 나스시니 그르체라 Samsung tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigiring be lasalu tingilcham bomchidang tongcha gupjurebe nekul kini imle jende yumitsugi chidin dun sumdun ni nalu dewa tapna seme Duk epi tashil ledegi seta bemina datosen tasadang jana riu zengalu nekul sa leshara godin tabi nyamyong yepmase lotedang ishi tong tsube shabdo piudang piujindu yeble daru nekul ting chiguba kinigi lerim yeble jende yemitsugi godinba pema tenzenda chika wichet chidin du lekor gu du dinda yanchin isanalu chidin geshi nga du ge lekor nalu dewa tapna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Perdlu yube edit kawan mudok delekatin chula lubde sugi nawa yube ngo sabchi imle COE da offer letter su nidang chubji da kechi chigin nang kulu tu tsuk matse jacha kechi le kechi nga sun loknya dokram chue chindo yubi me to yumi sugi shamkyu angdang chuna dewa tapna seme du konor konfil tsezingi seda bemina gyakap nangyu ki kerde konfil tantablu mikte du konor konfil tsezingi tungisu tsombo tsulu tsonde tapchuni seme dibole chida gubi chitse chile shamkyu nguzin chingi tsombo tsulu tsonjur tapchuon seme dia timpu Hong Kong market lu pewachin Farm Fresh Livestock Hub NPPF Colony na imbachin sipjam dizumbe timpu BIL iksangi tongchulu pewachin local dairy product chuba chulu pende shop da Dzongkha Outlet Babisalu Dawadema General Shop Dzongkha
Galden Convenience Store dele chukalu imbajin Punchilingdu Lagi Hotel gi tongchulu yubi Kunsang Mart Poro Thomkha bewajin Good Enterprise Bumtang Batpala Thanglu Tsring General Shop Sambru Jonkar Samranglu bewajin PD Tsongkhang dele Jura Mongolu Jordan Seki Tsongkhang Tsuimbe Khasal gi tonlu www.bhutanlivestock.pt na sina seme juk sergi lungdengi namje tole ninjang kechi nigi ring hasalu nekol kido yeble diang dato mi liten tobe ringlu dambe che yanda pabe juk matsuru juk tsube kebele meonga nodi doji chida gopale be hasalu nekol kinigi lerem yeble jenigi tude yemitsugi shamke andang nalu dewa tapna seme Siramik Sodinalu Shijurgi La Bombe Soyubi, Jigda Ledigi Sudun Beyubi, Tinji Talsu Lalen Tabajin, Rangi Chimnagi Tinjiki Peri Maru Kazum Tigoru, Jamhinda Tilze Toto Beti Tsubi. Dibole Ransui Chimnagi Tinjisu, Ja Chichida Mika Zeto to Sotablu, Timpu Hejulu Yubi, Jigda Ledigi, Pisi Jingi Peri Maru Lashi Yubi, Tinji Talsu Lalen Tabna. Kasil Gidunu, Shamke Andransunalu, Jawa Tabnida, Yanchin, Timpu Hejulu Yubi, Jigda Ledinalu Junna. Jiten koche da kelden lenkak, jicha lekungi seda bemina, shungi kyoja shindu goftek da shimi tuyu lesak tsuda nyamdil bede, tingchim da jiten, sada te dele shimi tungen sugi tundu, diltun rimluk shitu bedo se me. Lenkaki chomsogi sane, dukchu reji dechina jushimle, nediusu dulen bede, tingchim sugi toki beong se imda, tato bewajin timpu da baro, dele pensil ling tsunalu dulen beni kutsui se me. Digidulu sanyi ngibe lalin tamnida deya shabdo tilchingidulu gyagab nangyugi tingchimda kami tokyo beni gyogoda dun mimang lezabtsugi scan bede sanyi lalin tabde ransui kasil tokyo beni yusube rerejindu tangzibe miguni tablu saneda tingchim dele kami tangkasil beni dele jeltun rimlugdi yadra tang tablu ime Dibole Delio Yungi Hangada Sanishu Dele Desum Yiksatsuda Nyamdal Zena Se Imda Lejipsugi Godam Jabe Tingchim Tsugi Dulu Deltun Mibeni Iru Dinalu QR Code Su Jashaung Seme Gadejibe Tingchim Tunalu Code Mimida Yana Nidu Dulun Pe Matsuba Yubajin Shamkyugi Mingumsuda Dewa Tapna Seme Timpu Dzongkha Timpu Tumdena Imbajin Bawana Chetrida Chika b.chetri@moit.gov.pt da parodaha dele punakalu imbachin kille wangil da chika kwangil@moit.gov.pt da wandu da kasa shuka samche dele penciling tomde na pewachin nima weze tenzin da chika ny.tenzin@moit.gov.pt dele bumda da sarvam kele bu tomde da tongsa zirang dele daganalu bewachin ishin yurub da chika @moit.gov.pt Samru Jongkarda Tashiga dele Lunse da Pemagasilu Bewachin Sange Rinzinda Chika srinzin@moit.gov.pt Jura Tashi Yangse da Shemgang dele Mongalu Bewachin Kemlal Chetri da Chika klchetri@moit.gov.pt nalu dewa tapna aseme Dibole sane shunki nidu dulengi dunlu tsedang da sago sugi kole da gulbeni imle shabdo desu chuze matang ba gyara ki tangsel ki kole nidu su jinde kari jana se imda kor jangdo showa yangna rinukdi matubachin www.shishar.bt nalu jote codes to Egypt pena se shuwa beoime Dukkezin sula lobdegi seda bemina daden chirik desen nalu zojin chigi satong yesema jowa yemi dumi kese demi sugi ransu yuisu jida gube jise chokye chiru chisi ngagi nanke noktin kajang manigelsen.ovc@rub.edu.pt nalu tana sema kaselgi denlo yongjel chargo www.rub.edu.pt nalu sinida yangjin isagi diseka nekolni sumsum du jinga shida nekolni sumsum du ngani sumnalu jewa tapna sema Sanamdang kono lenkaki seda bemina chashkang zonga lumangyo sogemba isen nalo jidagube jise nilu African Swine Fever tenyepe ime nejidi tol hali Pablo Jin yemilu ten chapel joyepe inru jibje desen sugi bewajin poge jigi timgelgi tole jagargi ngade asam darangna sesale
neji sin yebe pap ki tenke nanden tab yemidi dato neji ten yebe pap sochong palo zong yeble ten chapel jo yebe cheto juin sema dibele juk zacheda meni kwanzingi nyechin mingom dilu neja ngiltam tonta jukchu rego keyep ima dato sen gehabna African swine fever chapel jo mesu gera neji top yebe papdan di tenkesu timgelgi tole nanden tabmida pap sochong tabmi sugi papki tosu leshumbe matsuwa jimilu tendi ten yepe ima 개합나 찔로니도 캐치니 지다 주주발에 고수 다리 배우다 timgel기 토레 팝기 탱게 나데 탐미 술로 니자 1.4야 nga 말람지 게베 이메 땡아저리 개합나 자갈 개합래 팝당 디 탱게수 찔로니도 캐치니 지다 딤베 지세 캐치 듄레라 나데 탐니 깍차 베입 마세 랭카기 네시디 닌카 일루기 고어 다티 레림다 찹차수 베디다 예루 딜루 녜렌 메바 장인 베미 레샤라 텐도 예페 이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디좀기 장인 베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자 깨니스 임마세 송기 촉담 수양 참미 따니스 임베 땡길 베위메 디단치카 나스 팝 소중 칸츠나로 닌숭기 겐쿠 수양 팝 소중 타미 랑기라 베고스 이메 디미망 용기 팝츠 나니다 시킨 주니 텔레 팀결기 톨레 팝기 탱케 난젠 탐미레 통바진 자수 니답기 줄리 이산나로 닌슈 베나스 임다 야나 지nga nga 지니 시시나로 저와 탑나세메 죽장더 레징기 세트업 베미나 예밥팀베 린두르파 수기 찔로니동 캐치 숨다 니동 캐치 시로이덴로 소르텝 짜체 점벨다 이사기 numko 냠체 베네기 린두르나로 짜마 또나스슈니 린두르 이차수 이사기 뒤세카 코줍 데센나레 톱순이다 이차수 지다구베 지세 지구기 조바 주세 주담다 까르마 숨주기 나케 수급다 이차수 데세 조바 주세 주치로 카체니스슈니 카셀기 텔로 이사기 뒤세카 레코르니 숨니니 두 레코르다 양진 procurement bbs.bt@gmail.com 나로 저와 탑나세메 juk sutun sokpagi gojen tole dugi sutun demdendi timbu jang lingmei tanalube jida gube jitse gele chujisin gojen tabni demdenlerim digi tole gego jengi sutun dang dewi songlagi denlu dengsangi sutun chashedang tuchegi rik mado lasha demden beni imle dizumgi lerim digi soda songledang sutun lede sulu kepin bombera on tsube lerim bomsho chi 점든 레림 디나로 짜마 또바 재미 용기 조준 캐쪽 마도 레샤다 지카 삼차 제서다 장기 총라 공필기 된로 레귤 냠절 베네기 고급 수양 이 마체 코체 점벨와 수다 지카 튼절 수양 소추 디 마체 카밥츠기 로타리 고든 탑설 예비 직장 제좀 나로야 짜마 또 추니 임라 디기 갑로 개갑기 카밥 저쇼 추다 지카 저와 탑토레 장기 삼차던 탑시 제소 베니 델레 개갑나 조다 총레 털결진 조탑로 디단트 동렌츠 뒤들 베니기 고급 보험베라 예비 레림 디기 나루 제미 꾸진 속이 치루 아따라 개합기 용자 쟁기 게 테미다 샵터 잡미 속이 쪼낭 쟁기 레림 나소 수야 예플레 디기베 두기 나스 럼룩 추베 캐치 수야 하고 순이 임레 가랑기 짜마 또나 인도 벤처 프라이빗 리미티드 기 랑고랑종기 된로 산남 탱케 수이고 용절 인도 b2bt.com 지수 베이스 이메 Dinalu Port Chilasta, Saint Tamnegi Jones, Dele Rainwater Harvesting System da, Water Sprinkles, Istro Shading Triche, Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase, Zoda da Sonle Sunalu Gobe, Chiri Glashara Yesime, Debeshisu Begomedia, Chi Gehable Nanden Mahapda, Mrs. Rango Randu, Sotablu Mikti, Ngachegi Ledenalu, Rongo Kechi Hati, Nyamyonda Kerik Dembe, Lejipsugi, Shaptosu Gadeja da Leshumbe Pidi. Teachers Temple Bedo Yipi, Kasselbe Kendablo, Indo b2bt.com da yana, Jidin Guji, Jiji Nalu Dewa Tabna, Geragi Macheda Chika, Mong Sanamgi Ladi Intenbe Nedi, Mr. Rango Rando Sotablo Tunshikege.
앞가도 차라잠지 아짜라 간fu 잠도 숨베 가지라 병모 에 암자민 베버데 뒤주변 쿨리 랄린 탑레 니기 게자디 나메 스메 레치 아나타시 두카네오 레베 모슈 빠 이미와이 랑카우체비 데부 데베오다 미와이 나히 좀베 제하나루 두수 부긴넵 케비 차자 슈베라 람메 앞가도 사자말라 치강엘디 케파기 페추 슈퍼백 세미디기 세수 와이 케파기 페추 슈퍼백 세미디 가지모 남야 고마뉴미 네캅 삽지 임베사 딘테 앞가도 치라 레신 뱅이시 케파기 페추 랄린 타피카블루 담바라 체라이투 시다 팀베 감고 델레 케파기 페추디 소마라자 야나 깁기 페치 나나 수고 두 감감디 페추 나루고 페추기 수칼레 시시나 나나예비 룽게라 치가 땡땅고 텔레 사토예비 깁쇼 디칼레 케심레 강이베 답고 답삼레 기타 양진 찌징기 자탑 찌기 담고 슈퍼백 수기 주네릭 부키 냅기니레 까타 베니다 주나디수 데인 램기 톨루 피세다 템베 샤숲이 페추 랄린 탑디 두나 레 춤가 심중 커피 라소 시네 레샤치라 삭숨 베숲이 네든두수 나루 펜토비기 네출 삽치라 임베 티치 두나추 삭숭 베니기 든루 페추 슈퍼백 세미디 랄린 탑고베 척된 페이지 랄린 탑비가 녀가sem과 샤고 두수 시다 팀베 감고 두페나 둘룹다 간자니미요 두페 나나 예비 룽게라 치가 땡땅고 두페 동페니다 맵다니미요 촉된 페시쿨레 테가두 시디바니미요 남라 이루 밥다 치칼레 페치 진데치나 주디 바고 두페디 짜주쿨레 짜니미요 카 레심베담고 촉된 페치 랄린 탑사 위실루 흰산사베 차시나 깜베 탑샤바진 록디 랄린 탑도 테테라 동피디 예미 따곱다 칼레슘베 록담샤고 둑 추딩기 개갑나 메토디 야 근출로 퓨토비 추비 중고마 지임다 마제라 개갑나 조지카다 하가균데 롭다 카기 타코르주 제제 덴베 샤답루 메토 소종탑디 가네와 제토도베 톰이 덴상기 뒤루 고페기 주왈레덴 마제라 개갑나야 촌데기 뒤루 메토 소종 베네루 진슈게미 레샤라 튼도이 디즈ум베 촌데기 뜬루 메토 소총베사이 사고 집디 분나칼레 가사카투 조다 가네와 짜아체위 균 체포기 동거 균 샤리 다초카 세위 유첸데나 임베 인롱 유동 죽든루 고속디 유미 메토 소총기 라기 데센데나 코 암소숨레 메디기 비베루 다리 메토 딜레텐 촌데기 라추야 가치데 레심조도 옆 마체 코 암소츠기 소위 네타 쪼넬로야 펜봄 베라토데도 데 닉동 춥든루 라고 수고미기 니든디아 데 스위트저랜드 스위스 알펜 हब्स द स्पाइसेस की कंपनी में वाला त्यानी कंपनी की डूले ते में तो राशि की तामा top to भी EU organic certification से मिला त्यानी तो मिकी में तो नाले प्रोड्यूस पे सुप जो पे वचिन ते कंपनियों के सेलप पे त्यानी ने कप्ती बावे ट्रचुखलो निक्तों चुप्तिन लुचोवे ते ट्रचुखा की में तो देसन से हम तो सोपते चिकला देने को स्विस शुनीला 남자 인다 두바데 질레 닥초카 암소 데센데기
멘토기 참초 시나 촌디 구조비메 메토디 쭈로 니 템치 사토 자베테 토르 테치 록 나즈빌라 테 티기 헤마기 롬니기 나키나로 아마마 쭈이라 마루 소스치 토르 팜 ngache 팜 숨요 발라 AVC 요 발라 팜 아네 보다 ngache 로테이션 첩첩첩에 조 보다로 디서 토르 록 나오이 발라 테 당ngache 나 토니 메토 쭈이 쭈 차베 남나스 메토 하르비스 베 차우친 테랑 ngache 아나루 소예 쭈라 메토기 신디 자봄 유니티기 님 담마다 니바티나 유칼레 레메수스리 메토기 참츠 숲이루 다레숨 집에와진 메토기 참츠 암수 데센디기라 주디 주도 이메 마차라 숨참치기 왜 쭈빌라 테 다리 쭈베 주두니 테 토로 아니 아나마데 아스 말라마유라 다니 같이 록 넥스트 투니 베디발라 델레 메토기 참츠 시나 주심레 테테라 유마잡디 샤고비루 메토 샤네기 뒨루 뒨 더우든데지 구도입 이메 나베 추나레야 메토 소충기 라디기 랑기 줄루 소남 사바기 마세 신 페야 마랍지유블레 다리 부탄 블로솜스키 메토 촌데기 라디기야 더초카 유센티나루 펜봄 베라토도입 이 당어든 데지기 잡레 메토소 카도기 다마초야 소시마 샤하다 흠 나소베 샤디 남소카 튀nem다 사샤디 가네와 제 토토베 통이메 델레 메토소 레shum 베샤 사심레 암소 데센디기 유칼레 레메소 수디 메토소 둔니 고속이메 메토도 당디야 다음바라 메토기 고토스도 델레 메토감식 사고나 케오 이메 메토기 베탑수 레shum 베토심레 좀디나 감 델레 님 니숨 데치기 잡레 팀플로 게다움 이메 아니 메토디 팔레 이칼레 힙친 나치기 아니 메저 베고슬라니라 소 메저 베타베 델레나치기 아니 sorting selamigola segoba metodi chachi segola te mapa ikhale seong senedi devanga china hiru chachi segola de semideni ani ngachigi shingda dele metogi ani battle selamigola ani omegola dele themlagi gondo disu de thini dula ani se sabe te ngachigi the deep freezer se la freezer chi so analo nimsum jagola 님 숨기 잡레 메토디 록 뜬심레 손데 탑니기 된루 데지뷰 이메 델레 이구수 자심레 손데 탑니기 된루 데지조 이메 때 스위저랜드디 메토디 때 엑스포트 베더디 때 인르에 디참지기 미토베세 마치기 프로덕트 수미 때다도 메토기 프로덕트 참지 멤버 메토레베 때 소소 때 슈트 좀베 유춤마프다 아니 술라지 잡디 프로덕트 칼람 잡게디 주시셔니라 때 아니기 된루 마켓 주다 때 스위저랜드 저머니 델렌다 다리나바베 와친테 오스트레일리아레 말레 해리스 팜 마켓세 오스트레일리아 루콘 푸드 리테일 체인이 멜라테 콘 30 스토어스 지도 때 공기베 때 나리 프로덕트 sample ke tansela penale mata ke tambe da kongi dichilenga chigi products khoma stores na soni ko suge se lapshindu te tigitan lu da chari bedol se shunila dizumbe macherai ke khapna be wachun Bhutan blossoms ki thunke su CSI market nale thopsopimbe Bhutan blossoms ki zode yumi metoda shumi thunki gi reksu sechu da denidigi ngachera kache lakcha da dewi nasa chulu pen thoni semkamda dewi nejisu shisunida zukham detotobe shasubigi kepinsuya yubilujudu nyema ngenjin gewa komsu du ge khapna chumda dinayobe ketselsu rajin gi mengi tupyobe ngoshinda metotsugi kandi yeb zible gekap gi mia menjo dugi gekap setanano nizumgi ngoshingle raji gi men tensugi sago chidi pinaka Dzongkha talogangi utsedina imbe ngoshin jagirik nyeshitip
yente dremda amchakatsu ngen tampulera yusendina menbe lalen tapsildu 해망 같이 파면 뭐가 무슬라 아빠도 총체와야 파리죠 파리를 제대 안 거요 아니 돈 대랑 깔리 포죠 깔리 폴레요 바원 돈 아니베 돈 말라 자안 거래로 같이 리테 쟁아래 말라 아니베 제하고 왜안 거 진용다 같이 팜수 아니베 용돈 말라 대랑 같이 뭐가 휴뱅을 자안 거지 채내면 놀라 내 자안 거지 채내면 싫어하니 때문에 짜 소톤 대안이 대변에 토블라니 신톰시 구일라 계소라 대 톰시 신범에 구께울라니 대안이 깜라 까슬라세 도마젠 대 채워줘올라 자베데 소톤에 밀라 나로 tare gyakapna konfegi juwaletin najin konfegi mangul japchortho tahoga yusendina amsugi shiyenda rixel yada tanida najinda dewe lagi kokap sonigi tenlo chagi zoda khanchia shisu bedi yupi najin gomfel manulgi molanga chira khatole tan khonlu chapchur khachira chinso chen ta chi di jongdari la chazoni gi jongdar chi mushla telen nipa beoda nga chi gi chazoni gi machines de sula equipments la memola tisue nga chi gi nalera da project lebe khonlu charo be la tanga chani legal de kachbe gutui sajin tanga china najin de so an chikhala pa layo chui joma go pa ikhara de chuni te lugutsun wala te anebe ko amsutsugi troba hale chimnale thunshimle chagi ngoshin su tsuwa jo imbe ngoshingi riktsuya tsema tupta jada shi tsugu zegdi togodo yep imbe tato zumchi be wachin shinka zeshina nyeshi tupdi chap imbe dele yente dremde ma chishora jagi keba kenidigi jagu zedi chap imbe jagi ngoshingi tele chidi amchakadi imbe amchakadi shi bom tsugi shela tsugu kedo yeble shinka zedi jagodo yeb imbe jagi damatsu tobigi kablu lejim be sedi tutumisu tu chuku yumidisu shile tunigi tenlo danzi tabdi jagodo yeb imbe jagi ngoshinsu tsambe chasauda logdi jazoda kandina jo imbe jagi damatsu sosobe chishina dele chima rurube zamdi chuzena zou imbe dele karma chenga dechigi jable pido lup imbe degi shule jagi tsujidi nap sonigi tenlu tekhu lup imbe jadi nima dedi lejimbe kamshina jitse kademchi themidi tempulu chondelgi tenlu ke tam imbe tina hebdalu tenga chigi lokjira ani lejimbe sachtashimda vetelen ngachigi nalu marketing situation na english version so marketing de lenga chigi processing be over telen analu tele packaging be telen labeling su be tele ansu ingene version value addition situation so ani value addition be simda be tele ngachigi zomila tanga chigi ta zomdalu ma thongholma ne be zomimila ngachigi ro himalaya ngachara lehung khalab digi bela teru mewa shogi project ogop se do mola sani ogop lu ngachigi tamila ogop na ta tele mashuchi ogop na tamina ngachigi te ogi vero ngacharagi na ngachara dubi mita tele chikai milo zondo on mela te fale tiru di bewa chinte ngachi group ki to account chu zo bete 7% the account na chu te 30% ngachi sachab divide pila tari beoda ngachi gi da ni project di kuchu de gi be lo din di ja asela
lodin joda tele DAMC molama marketing the cooperatives ki department ki be pha khonsu ki chapchona di ki be ngachi ki chazoni ki chokpa chi soila na jun su gi na tele chazoni ki chokpa na di ngachi amsu su yela nizumge legil gutsumi dige ngacheragi gekhapna ranjile thembe mengi riksu yada tanelo pento chung yep matse najin tsugi mitse chorwin netang yada tanelo ya pento chung di yep imbe Yema ngajiri du gyakap nalu toto lobja mang chisho nalu nangjin bimi sanamdang konorgi tenki ditsu lobju alutsulu jimbe denu nangjin bimi di zejur min mato luyeble alutsulu neshi topni nyinga yube kor sowe kecho ditsu ki shede yeb i di beule jilo nidong chungi lo sonam tsongjelda nyamle tsokde lekongki motabki tenu toto lobja ni damga japde tundrilki lerim kotsu nanu. Dele chilo nidong chigolo lobde tundril lerimdi dingdingbe sotablu shungle siju dang chayik tsu chajo nangde tundrilki lerimdi ngarwa labbe yarda chodi ime. Tatoi netselo ngajiri tu gyakap nalu toto lobja sumja sumchu sosumdi sanamba dezendang yamle tsokde dukja ngapchu ngadin chikar tundril bedi nangki ki tsese shingje dang konorgi tenki dezo lobju alo tsulu jim ime. Dele sharcho Dzongkha nalu toto lobja yongdong Nija sum yesale lobja chikja dukju rengi di sanambe dezendang nyamle tsokde sumja dukju redu chikar tundil bedi yeb ime. Tundil ge lobja dang sanamba deze nicha ranlu pen bom toble lotar shindu tsongden sonam dang tsodaf yarsing lerim ki mangil japchur to lungcho sonam tsongjel dang nyamle tsokde iksangi lerim tso jibe japchur pido yeb ime. ngaji sonamba desenda te ngaji lobde ni tundil begopi mi ngora 당바라 ngaji lobde butsulu te 찌진기 제 ngaji nanki 제 피치니기 되는 인식이 때 니빠디 ngaji 침상 개갑줄에 난전디 마법배 때 ngaji 나나기 탱기주 수남박이 탱기주 여지변이 인식이 때 순법에다 ngaji 미실기 탱군추 기 총람디 인den배 땡땡배 전이기 때 내갑지 인식이 Toto lobjadang sanamba dezengi tundril lerimdi tarkyun jen jumi nale ji linzi Dzongkha lo linzi lobja chewadang ngar tsisi dezengi ime. Linzi lobja chewadang ngar tsisi dezengi tundril di jilo nidong chungi le gozube longo chuta deji jode yeb ime. Tato bewajin lobja nalu lobchu alo sumja chungi yeb ime. 다 맞아라 농초 순남 송들 대생기 대 고딘 톨루베 맞아라 미데다 롭드기 바나 틴들기 레림치 고추심래 맞아로 케빈 디 레셔 중에서 신이라 해마벤 더우치기 된래 맞아서 싹샤고베 대 천시 남세미 조디라 겨와인라 겨와다 대 에마벤데 더 자가기 에마감 충구디 대 아니 더우더우 베사 대 천시기
rik damadu dato bindu zumbe de hema jim masub dila ta midigi tindul gochu shinle bende sunsigir rik di ngachara tenchang ngachigi ngachara lobdagi dumre nalu nirin shindu ten zadu zumbe kondale ngachigi top suji se shunila sunsigir rik namlura kong bumji haktamchi desinlu limese shunila tele gondo temple be migilu halam tongcha shipchu de ngapchu dechi setsi tendu yu tongcha tukchu dunju dechi ngachi yani omda omgi rigdu ngachi zesongamchi tando se shunila darim shin dezen nangle lobjagi tsese kongak yongdong keji tongcha nidang nija dechi lem ime tsese kongak de lobjay zengirgi duncha chigi dunlu tsese lamba majawdang yongdong keji de tizen lu wije togar peu ime hello kuzambola tizen te achigani dinja chigi nalu khok bedi megi chesigi thodi chigi wijet ki dechen nalu ngagi ke time bala ani chi nagi dechen nalu megi thimisulu sukari chana sala kuzambola dechen ki thimisu gara longa ki kusambesu shudo dari lobda ki khatul dinja zanimana te khonga atara bedo zomji dari khonga ngena hichi danale ma lobdana bani ki dele chusi gachi gachi hino sem broccoli metokopi dele simjum lavu disu hino dele so chesidi fensidi kiji dukjume de kara gopshabda mituna gopshabda kiji jutamre togobe dari zanimana kara tobe nama zadawana bani ki dari kara chesidi so dadi be chapgobe nama bani ki dele nga lobda da thindi ma be hemadi ma nam le jo be bazalu de be chongola de le lobda na thindi bishimle nami sami tabde to ya sela kadi be moze wa chindi do ba nam le jo ma go ba de le lobda na nima berong gamchina berong kiro tu bela tabde to be ni digi hani gi chidul lobda na te tenchang atara chuni digi nga chinam sami tabde le te thomkha be wa chin te sensi yebi kapsu da mebi kapsu gon ya da majuni la lobda na bewachin machi gi gonde atakhalu be deni digi ani gi khepinchi la darim sindu bewachin machi thomi gi tir tong tha khe thobla ma thomi gi nga du thobdo la lobda na tsese kongak di atarang reza nimlu bejimle reza taulu desingi lobjana zuk ime tele timi tsugi rangsui tsese tojimle numgur telse sagong tsun badi do chabe gang tsese dang shingje cham pigi madowar gonorgi tenke om mar dachi gondo dang shotsuyang decengi lobjana tampel peu ime ta Dzongkha gono desengi khatali ma pa chor da to chen lobda da ngachigi miser sonamba tindel beru da mamra da om imela om mambe ro 디준디 튀니기 된로 당아치기 지 다콩로 같이 베세어진 노릭 레슨 디수 같이 सब시디 라메라 다 콩로 아니 바홍 telengachigi khol jindola da didachiga te achigi da khonglu jongdar da omgi changda den to om gadebe tenke disu gadebe jinsong tabni disu ngachigi khonglu jongdar jindi nipa seoda da ngachigi gongdogi tenke da didaberu diberu da ngachigi da karle project ki khatale beru Dzongkha ki khatale beru ngachigi khonglu jasosonggi khang disu ngachigi to khonglu japchorbe 다 대선비 피체다 된토토 베사니기 된루 다 프리즈 베루 댕아치기 디프리저 베루 당아치기 콩루 로브다 디실테 디에스니라 튠질디 레슘 조니 된루 종각 소놈 카톨레 데칭기 텐슈 야다 땅탑루 잡조 탭베 피우 이메 체시디수 야다 땅내기 된루 뭐지 아니 다
the greenhouse tau didan rawe nangnalu te chu dan disu disega pani drip irrigation se dima che danga chani tsesegi rik tenku lejumimi ki sen disu disega lu tampel be didan tridi te che na sanam jake patang disu ya da tsesi disu ya karibe lejumondo anzum tato bebe the nebup disu mafoga neji mafoga disiga tato bebe anzumbe ta khonlu japchur anibe phi Tundril leremki lobda dang detsi nicha ranglu pen todo yeble sonam tsondrel dang nyamle tsokde lekhungki maung polu jen lede dang lekhung chikar yang tundril beni charshi yime ngachi tsondril changi lobda kha cham ji memba thorim lobda da 자창 맹강 결승기 내림 추나야 마치 진을 베니기 내림 예지시니 마치 소놈 총대다 냠리 초대기 레쿵기 어려워를 치베루 마치 소남바 디센다 롭드락하기 바나 마치 중이 짜마 똥마고베 거라 틴람기 돌레 내림디 레심주의 르와 레시 bombi 예시시니 semzang tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigi ring be lasalu tingil jam bom chidang tongcha gupjure be nekol kini imle jende yemi tsugi chi dun sum dun ni nalu dewa tapna seme duk epi tashil ledegi seta bemina datosen tasadang jana riu zengalu nekol sa leshara godin tabe nyamyong yepmase lote dang yishi tong tsube shabdo piudang piu jindu yeble daru nekol ting chiguba kinigi lerim yeble jende yeme sugi godemba pema tenzinda chika wichet chi dun du lekor gu du dunda yanchin isanalu chi dun geshi nga du ge lekor nalu dewa tapna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the Perdlu Yube Edit Kawan Mudok Delekatin Tula Lubdesugi Nawa Yube Ngosapchi Imle COE the offer letter su Nidang Chubji the Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngasun Loknya Dokram Tsue Chindo Yubi Me Toa Yumisugi Shamkyu Angdang Tsuna Dewa Tapna Seme Du konul konfil tsezingi setup bemina gyakap nangyu ki kerde konfil tantablu mikte du konul konfil tsezingi tungisu tsombo tsulu tsonde tapchuni seme dibole chida gubi jitse chile shamkyu nguzin chengi tsombo tsulu tsonjur tapchuon seme dia timpu Hong Kong market lu pewachin Farm Fresh Livestock Hub NPPF Colony na imbachin Sipjam Dizumbe Timpu BIL iksangi tongchulu pewachin Local Dairy Product Chuba Chulu Pende Shop da Dzongkha Outlet Babisalu Dawadema General Shop Dzongkha Galden Convenience Store Dele Chukalu Imbajin Punchilinglu Laki Hotel Gi Tongchulu Yubi Kunsang Mart Poro Thomkha Bewachin Good Enterprise Bhutan Batpala Thanglu Tsring General Shop Sambru Jonkar Samranglu Bewachin PD Tsongkhang Dele Jura Mongolu Jordan Seki Tsongkhang Tsuimbe Khasal Gitonlu www.bhutanlivestock.pt sina seme duk sergi lungdengi namde tole ninjang kechi nigi ring hasalu nekol kido yeble diyan dato mi liden tobe ringlu dambe che yanda pabe duk matsuru duk tsube keberne meonga nodi doji chida gopale be hasalu nekol kinigi lerem yeble jenigi tude yemitsugi shamki andang nalu dewa tapna seme Ceramic sodin nalu shijurgi la bombe soyubi jigda ledigi sudun beyubi tinji tilesu lalen tabachin rangi chimnagi tinji ki peri maru kazum tigoru jamhinda tilse toto beti tsubi Dibole ransui chimnagi tinjisu ja chichida mika zeto to sotablu timpu hejulu yubi jigda ledigi pise jingi peri maru lashi yubi tinji talsu lalen tabna kasil gidunu shamke andransunalu dewa tabnida yanchin timpu hejulu yubi jigda ledenalu junna Jiten koche da kelden lenkak
지차 레콩기 세트업입니다. 슝기 껴져신도 고프텍다 시미투유 레sabsu다 냠들베데 징침다 시덴 사다체 델레 시미 튕긴 수기들로 들든 림룩시도 베도 세메 행가기 톰속이 산에 독주 레지 대치나 주심래 네디수 둘렌베데 징침 수기 토끼 병세 임다 다도 배워진 팀보다 바로 델레 펜실 링춘으로 둘렌베니 고주이 세메 디기들로 사이 입에 날린 탑니다. 대야 샵도 틸칭기들로 계약업 남기기 등침다. 카미 토끼베니 교교다든 미망 레섭수기 스캔베데 사이 날린 탑데 라수이 카슬 토끼베니 예수베 레레진도 장치베 미고니 탑루 산에다 등침 델레 카미 장카슬든 베니 델레 젤튼 림룩디 야자 땅 탑루 이메 디볼레 딜류 용기 행가다 산이슈 델레 데숨 익사수다 냠젤제나 세 임다 레집수기 고담자베 등침 수기들로 젤튼 미베니 이루 디나루 QR 코드 자샤옹 세메 가데지베 등침 투날루 코드 미미다 야나 이디들린 베 마츠바 유버진 샴케기 밍음수다 데와 탑나 세메 팀부 종과다 팀부 툼데나 임바진 바와나 체트레다 지가 b.chetri@moit.gov.bt da parodaha telepunakalu imbachin kille wangel da jiga kwangel@moit.gov.bt da wonduda kasa chuka samche telepencilin tomde na bewachin nimo yuse tenzin da jiga ny.tenzin@moit.gov.bt telebunda da servam kelebu tomde da tonsa chirang tele daganalu bewachin ishin yurub da jiga @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga tele luncheda pemagasilu bewachin sange rinzinda jiga srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangseda shemgang tele mongollu bewachin kemlal chetrida jiga kl-chetri@moit.gov.bt nalu tewa thapna aseme Dibole sane shunki nidu dulengi dunlu tsedangda sagu sugi kole dagulbeni imle shabdu disu chuze matangba gyaragi tangsilgi kole nidu su jinde kari jana se imda kod jangdo showa yangna rinukdi matubachin www.shishar.bt nalu jode kods to Egyptena se shuwa peo ime Dukkezin sula lobdegi seda bemina daden chirik desen nalu zojin chigi satong yesema towa yemi dumi kese demitsugi ransu yuisu jida gube jise jokegi chiru chisi ngagi nanke loktin kajang manigelsen.ovc@rub.edu.bt nalu tana sema kaselgi denu yongjel chargo www.rub.edu.bt nalu sinida yangjin isagi diseka lekorni sumsum du jinga shida lekorni sumsum du ngani sumnalu jawa tapna sema Sanamdang kono lenkaki seda bemina chashkang zonga lumangyo tsogenba isen nalo jidagube jise nilu African Swine Fever tenyepe ime nejidi tol hali pablo jin yemilu ten chapel joyepe inru jibje desen tsugi bewachin poge jigi timgelgi tole jagargi ngade asam darangna sesale neji sin yebe papki tenke nande tab yemidi dato neji ten yebe pap sochong palo zongyeble ten chapel joyepe chetu juin sema dibeole juk sachenda menri kwanzingi nyechin mingom dilu neja ngiltam tonta jukchu rego keyep ima dato sen gehabna African Swine Fever chapel jomesu gera neji top yebe papdan di tenkesu timgelgi tole nande tabmida pap sochong tabmitsugi papki tosu leshumbe matsuwa jimilu tendi ten yepe ima Gyakabna jilo nidong kechini jida jujibale gozuk dari beoda timgelgi tole papki tenke nangde tabmi tsulu nyeja ngilcham saya nga malamchi keyepe ime tenga jare gyakabna jagar gyakable papdang di tenke su jilo nidong kechini jida dimbe jitse kechi dunlera nangde tabni kakcha beyep mase lenkaki neji di nyenka iluki goa dati lerimda chapchasu bedira yiru dilu ngelen meba jangin bemi leshara tendo yepe ime dibeole chapcha di bewe nimle dile yongi dizumgi jangin bemire tembajin dato yebe timlukda ti nyeja kenisi immase tsongi choktam tsuyang chami tanisi imbe jengil bewe ime didang chika rangsui pap sochong kang tsunalu nyensungi genku suyang pap sochong tami rangirang begosi ime di mimang yongi papsu nanidang shikin juni dele timgelgi tole papki tenke nangden tabmire tombachin rangsui nidabki dili isang nalu nyenshu penas imda yana chi nga da chi ni shi nalu jawa tabna seme Duk janda lezingi seda bemina yebab dimbe rindurpa sugi zilu nitong kechi sumda nitong kechi shi loi denlo sortep chache tampelda isagi numko nyamche benegi rindurnalu chama tona shuni rindur ikchasu isagi duzeka kodub desen nale top sunida ikchasu jida gube jise jigugi doba chuzi chutamda karma sumjugi nanke sugubda ikchasu desen doba chuzi chuchilu kacheni shuni kaselgi denlo isagi duzeka lekorni sumni ni du lekordan yanjin procurement bbs.bt@gmail.com nalu tewa tabna seme
juk sutun sokpagi gojen tole dugi sutun jamtendi timbu chang lingmei thanalube jida gube jise gele chujisin gojen tabni jamten lerim digi tole gego chengi sutun dang dewi songlagi denlu dengsangi sutun chashe dang tuchegi rik madu lasha jamten beni imle dizumgi lerim digi soja songle dang sutun lede sulu kepin bombera wong tsube lerim bomsho chi jamten lerim dinalu chama toba jemi yongi sutun kechok madu lashada chika samchar jesordang rangi songla gongpelgi denlu legil nyamjal benegi gokap tsuyang yip matse koche tampelwa tsudang chika tunjol tsuyang so tsu di matse kabab tsugi lotari godin tapsal yebi jitang shezom naloya chama to tsuni imla digi kablo gyakabki kabab joksho tsuda jika dewa taptole rangi samchagdan tapshi jeso beni dele gyakabna zoda tsongle tarkel jen zotablo didang dewe donglen tsu dudul benigi gokab bombera yebi lerim digi nalu jemi kudin tsugi chiru atara gyakabki yongda jengi ge temida shabda chapmi tsugi tonang jengi lerim naso tsuya yeble digi be dugi ngarsil lamluk chube kechi tsuya hago tsuni imle garangi chama tona Indo Venture Private Limited ki rango ranjongi denlo sanam tenke tsui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu Port Chillers da Sentamnegi Jones Dele Rainwater Harvesting System da Water Sprinkles Straw Shading Triche Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase Zoda da Sonle Sunalu Gobe Turik Lashara Yesime Debeshisu Begome Diyan Chi Gekable Nanden Mahab Misesu Rango Randu Sotablu Mikti In Ngachegi Lede Nalu Rongo Kechi Lakti Nyamnyong da Kerik Dembe Lejep Sugi Shabtosu Gade Dada Leshumbe Pidi Tichesu Temple Bedo Yipi Kaselbe Kendablu Indo b2bt.com da yana Jidin Guji Jiji Nalu Dewa Tabna Geragi Ngacheda Chika Maung Sanamgi Ladi Intenbe Nedi Misi Rango Randu Sotablu Tunshikege Jandagi jantongi lerim sidi bishumi karalu te lokdira kilbenjogi kuzam se shuni da chika janda tukanalit nesu chudin su shuke tamborat nesu zodun. Jehinda pchevdat nahi kya kabgi te tsondilgi tsichidish nyutam terbum dünjüten gel hapchigi hyasin sondi hyöbbehimbe. Torimshi se ta kyomitsugi pewachin te hikchasu denchebe se tewachi shashu katulwe guptu sembe. Tanesu kasel neyamgi te lo sumgi riso ringi te latsu tu lubigi shulut nahile lo ka imbe choyobi. Te geyon tsiche kyuzingi geyon nankyo tunge tsichada chibachin te nahi kya khabnalut nankyo tunge gi te sadrup matsadi jacha sumchu malamchigi te hyasin sondi hyöbbe imbe. Te tsichada chibachin sotin lede gitnalut netan leshum jodi yöb inru tsondilgi te tsichedish nyutam terbum tunchuten gel hapchigi hyasin sondi yöble jehindap chebdate nahi jacha gubchu kogugi hyatsekti yöbbe imbe. Nankyo Tinkyogi Sadru Matsadi Jehi Jacha Kechi Dechi Yasale Nahi Jacha Sumchu Dechi Gu Yaseng Sono Te Teya Tinchimda Zora Chika Tele Samda Lamzumigi Shite Kochi Sunalu Matsatani Di Jacha Chutam Hapchigi Yaseng Jo Yop Ime
te gelyong chiche kyojing gi bewachin gyakap gi nangkyu thingkyu yongdomle jacha ngapchunga ngal hapchi gi chi imi nangkyu thingkyu gi sadu machadigi nahi nangkyu thingkyu yongdom yafar jonilo lenta bombe beise ime nahi gyakap gi nangkyu thingkyu yongdom di therbum nyutam nija nishusa ge malamchi ime taru nyejudi na nangkyu thingkyu gi sadu machanale nahi zotin ledegi jacha chutham dechigi yarphor be yobbe ime te nahi zotin lede suna nyutam therbum ngapchu dechi machatang yob ime nyejuda tipdalu zotingi lede na macha yaseng jomidia jungi zotingi legil sunalu sedo yaseng jomida zotingi lede sunalu nemda dewigi sejingi lamlusu yancha tani digi umbe kedidu Iru chache da shabto su chirsong tabni di ma phab jo yobeka chache da shabto nandin di lasha gira yarseng song yoble gyakab gi sonde gi tsishe di jehi da chebda nahi jachale jacha malamchi gi yarseng sono Gelyong nangkyu thengkyu gi tsita da tibda nahi sonde gi tsiche nyutam therbum gebchu malamchi ten yobbe imda jehi bewachin nyutam therbum jipchu malamchi ra ime te gyakab gi nahi chache da shabdo nandri gi theka therbum chikja jipchu dechi gi tsi nandin bedbe du inru chirsong gi thedo tau dowchi bewachin therbum tukchu dechi gi tsi chamchi chirsong bedi du te bewle ten sondri gi tsi shedi lasha gira yasing sono te sondri gi tsi chedi nangki thengkyu yombor gi nalu tawachin jacha sumchu so nga dechi gi tsi ime jangda nyesu gi denle patami doji sering da chika sharab doji gi nyesu piu in Gejun shio lenso gi de shio nyundu gi chunju di mongolwe kodin tamidigi shashu khatulu tumi torim shese ta kyumitsu de chunju kewa lakabe tembulu de hong mogoba tabde doyo bimbe inru de kongchachab gi bewachin shashu khatulu de hikchasu denchu besagi tewachi kopchitsu bachin sewi shuwa bewimbe de torim shese ta kyumitsu nyundu chunju gi nale ta kyubachin shio chunju gi tenlu hikchasu denchu bewa tembulu hongo bimbe Thorim shetse tha kyumi chikja gupchu de chigi shiwo ngendu chenju de mongar lube ke yebda dina le khon chikja nishu gi tha ke yebe me te dari sha choka dule tempulu ichatsu denche bewa omi thorim shetse tha kyumi laluchi gi labmena tempulu oni di sedo chiule la khata meshechi daringa p through jobe nalo rcc ge document verify be on isishunila Tengari ibe chitashkan tenga phale omdalo kangil gachi sewa chin dambalo gari mathobe kangil dula gari thop di bero dar kapchi di sengor da namlingi bunalo road widening ge be kangil namsame jumizishunila tinandu nele dar kapchi di namja bene digi namsame kangil jumizishuni timase na hedi bero nalo desai chimchimeba rena dego vesini dibeole ngagi bewachin ngachi rcc branch chi di shacho lu govesishunila Kon la luchi gi icha denche beni jarimtsu jamto to zogubdu sesheji. Kon la luchi gi mide da jutsu na lepa gejun jiwol hensulu icha ditsu yonde na beleni kutsu gobbe shuwa beno. Inru gejun jiwol hensu gi bewachin dari shacho katulu icha denche beni tewa tsuni gi lako mi seme. Lenso gi kömena chunju gi eka rere gi dönle icha denchi bemi kopen dechen re kople torim shetse ta kömi jal hapchi gi dönle shacho katulu joni di sedo chiwe seme kopen su gi labmena lenso gi shacho katulu ngendoi chunju goden thap tsumi di ya chunju gi dodam dakpachile ge maguni digi inse shechi Doru gopinsu gi labmena torim shetse ta kemi sulu dadi beni duce lam bebjin tablo shiwo chunju gi lerim da icha denchi beni sedang sukara jida dubina le seda beise me de shiwo chunju gi dönle icha denchi beni di heme düntale kutsu di dari judu yopin Torim shetse ta kemi tongcha nil hapchi gi jida chubina goden tabni imi shiwo chunju di keni me Janda netsugi donlo dikil hazumgi ninjudi namgedumgi dolinbo in. Thalingi shun sab degi te shundeldo genkusu tsilendido. Te taigi miwage mahavajra longkongi te tari tsokpa chuchi domde hiyobe shungi luncheda te lenge shunsogi lumbosulu dake nayobime. Dajisugi ninjuda tibda taigi lunche seta tavasangi tumi sumchuso jibemi lengi shunsogi lumbosu gotip bejimle taigi miwage chogi kundulube ichagi tamcha shuyobbe ime.
te dunchale che di shun tsoni na kachama soba lubishu chida gebi chise kechi nigi se chisogi pyu thai chobanale strata di lunchu betam ga chapno kelo tukchure chi lami lunchu digi khogi jungi misetsui tabma de senelo chenshu keni in se labno ngechelembo chia eme strata gi lamina naba lhengi shunso gi shezum chi sojimle zapem gi se thailand gi changsha khatu chinjimle misetsuda cheni be yuse ime Chandanya sugi donle sherab doji gi nyujubeu in ne su janda shu soda chikalu soden su loksa chi shukke yehi da chebdat ne hi kya khab gi chonre tsiche de de nyutam terbum tunchten ge lap chi gi yasin sonde yope ma torim shi se ta kyumitsu gi pewajin te hikcha denche bese gi tewachi shacho khatule kubdu semba namzangi gi kole shuwa jinte nabada nase kya khapna lu samu pudi churkamle chap samzimre chamni sumchi yebe khate lokemni sumchi yebe imba tizumbe te shitse samu pudi shada hlotile uchogi sane khasuna lu chap samzimre chamni sumchi yebe matse lokemni sumchi yebe yunta pedido choti diberate nabada nase ni gi sakar sangin shuke naba randa dumbe ni sa poblu saka chujo sanru sada ublaton poble tujingi söchü pinisup matoshin rabne beni da kone sap kyuni döne poni chimsabi na chuni nyenchamni da tende chini tile chonla sap ko chuni da sajib shikha choni su mitube te inru lutebeble luchuni da luipumte chuni su lejumdo te khandrugi chilam tu khole shalo da yanchale hlo tile churuchu sekna da karma sumchu so dinle bewajin tu khoda yancha nicharale hlonup khatulu popimba te tile natse shanda dumbi nir sum sa pasolu saka thujo samle tensun sab sheni da kone sab kyuni tendetsini iksa chitulin beni dene poni da chimsabi naru chini sonla sab kochuni nyenchapni lebetun beni da pazi chuni shinka sentamni so lejumdo iru senshingi motsitamni da alusa kipchika teni tele chetun beni da yanka yoble chundo da sajib shika choni so metube khandrugi chiram tukhoda hyancha nicharale hlonubda te churu chusi chuda karma chile bewachen tukhoda hyancha nicharale nubkatulu popimba janda chugan le ne su chuden da nam sangin te zakar sangin su de chibe janda shu se nale ma me masela da jen lerim so de rimba shindu be janda shu totu de berasina karishela semzang tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigi ring be lasalu tingil jam bum chidang tonta gupjure be nekul kini imle jende yemi tsugi chidin dun sum dun ni nalu dewa tapna seme duk epi tashil ledegi seta bemina datosen tasadang jana riu zengalu nekul sa leshara godin tabi nyamyong yepmase lote dang ishi tong tsube japto piudang piujindu yeble daru nekul ting chiguba kinigi lerim yeble jinde yeme sugi godemba pema tenzenda chika wichet chidin du lekor gu du dinda yangjin isanalu chidin geshi nga du ge lekor nalu dewa tapna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Pertlu yube edit kawan mudok delekatin tula lubde sugi nawa yube ngosapchi imle COE da offer letter su nidang chubji da kechi chigin nangkulu tue tsuk matse jacha kechi le kechi nga sun loknya dokram tsue jindo yub ime tuwa yume sugi shamkyu angdang tsuna dewa tapna seme du konor konfil tsezingi setup bemina gyakap nangyu ki kerde konfil tantablo mikte du konor konfil tsezingi tungisu tsombo tsulu tsonre tapchuni seme dibole chida gubi jitse chile shamkyu nguzin chengi tsombo tsulu tsonjur tapchun seme dia timpu Hong Kong market lo pewachin
Farm Fresh Livestock Hub NPPF Colony na Imbachin Sipjam Dizumbe Timpu BIL Iksangi Tongchulu Bewachin Local Dairy Product Chubachulu Pende Shop da Changkolulu Changkolo Outlet Babisalu Dawadema General Shop Changkangalu Galden Convenience Store Dele Chukalu Imbachin Pinchilingdu Laki Hotel Gi Tongchulu Yubi Kunsang Mart Porotomka Bewachin Good Enterprise Bumtang Batpala Thanglu Tsring General Shop Sambru Jonkar Samranglu Bewachin PD Tsongkang Dele Jura Mongolu Jordan Seki Tsongkang Tsuime Kassil Gitonlu www.bhutanlivestock.pt na sina seme Juk sergi lungdengi namde tole ninjang kechi nyigi ring hasalu nekol kido yeble diyan dato mi liten tobe ringlu dambe che yanda pabe juk matsuru juk tsube keberne meonga nodi doji chida gopale be hasalu nekol kinigi lerem yeble jenigi tude yemitsugi shamke andang nalu dewa tapna seme Ceramic Sodin nalu Shijurgi la Bombe Soyubi Jigda Ledigi Sodin Beyubi Tinji Tilesu Lalen Tabachin Rangi Chimnagi Tinji ki Peri Madu Kazum Tigoru Jamhinda Til Tse Toto Beti Tsubi Dibole Ransui Chimnagi Tinjisu Ja Chichida Mika Zeto to Sotablu Timpu Hejulu Yubi Jigda Ledigi Pisi Jingi Peri Madu Lashi Yubi Tinji Talsu Lalen Tabna Kasil Gidunu Shamke Andransunalu Jawa Tabnida Yanchin Timpu Hejulu Yubi Jigda Ledinalu Junna Jiten Koche da Kelden Lenkak, Chicha Lekungi Seda Bemina, Shungi Kyoja Shindu, Govtek da Shimi Tuyu Lesap da Nyamdel Bede, Jingchim da Shiten, Sada Te, Dele Shimi Tungen Sugi Tundu, Jeltun Rimluk Shitu Bedo Seme. Lenkaki Tomsogi Sane, Dukchu Reji Dechina Jujimle, Nedusu Dulen Bede, Jingchim Sugi Toki Beong Se Imda, Tato Bewajin, Timpuda Baro, Dele Pencil Link Tunalu Dulen Beni Kutsui Seme. Digidulu Sanyi Nibe Lalin Tamnida, Dea Shabdo Tilchingidulu Gyakab Nangyugi Tingchimda, Kami Tokyo Beni, Gyogoda Dun Mimang Lesapsugi, Scan Bede Sanyi Lalin Tabde, Ransui Kasil Tokyo Beni, Yusube Rerejindu Tangzibe Miguni Tablu, Saneda Tingchim Dele Kami Tankasil Dun Beni, Dele Jeltun Rimlugdi Yadra Tangtablu Ime. Dibole Delio Yungi Hangada Sanishu, Dele Desum Yiksatsuda Nyamdel Zena Se Imda, Lejipsugi Godam Jabe Tingchim Tsugi Dulu, Jeltun Mibeni Iru, Dinalu QR Code Tsu Jashaung Seme. Gadejibe Tingchim Tsunalu Code Mimida, Yana Nidi Dulin Pe Matsuba Yubachin, Shamkyugi Mingum Tsuda Jawa Tapna Seme. Timpu Dzongkha da Timpu Chumdena Imbachin, Bawana Chetreda Chika, b-chetri@moit.gov.pt da parodaha dele punakalu imbachin kille wangel da chiga ke wangel@moit.gov.pt da wangdu da kasa chuka samche dele penciling tomdena bewachin nima weze tenzin da chiga nytenzin@moit.gov.pt dele bumda da sarvam kelebu tomde da tongsa chirang dele daganalu bewachin ishin yurup da chiga wainidu@moit.gov.pt Samru Jongkarda Tashiga Dele Lunseda Pemaka Silu Bewachin Sange Rinzinda Chika S Rinzin@moit.gov.pt Jura Tashi Yanseda Shemgang Dele Mongolu Bewachin Kemlal Chetrida Chika KL Chetri@moit.gov.pt Nalu Dewa Tapna Seme Dibole Sane Jungi Nidu Dulingi Dunlu Tsedangda Sagu Sugi Kole Dagulbeni Imle Shabdu Disu Chuze Matangba Gyaraki Tangsilki Kole Nidusu Jinte Kari Jana Se Imda Kort Jangdru Showa Yana Rinukdi Matubachin www.shishar.bt Nalu Jote Kortstu Egypt Pena Se Shuwa Beoime Dukezi Zula Lobdegi Seda Bemina, Daden Chirik Desen Nalu, Zozin Chigi Satong Yesema, Joa Yemi, Dumi Kese Demitsugi, Ransu Yuisu, Jida Gube, Jise Jobkegi Chiru, Chisi Ngagi Nanke, Lokten Kajang, manigelsen.ovc@rub.edu.pt Nalu, Tana Sema, Kaselgi Denu Yongjel Chargo, www.rub.edu.pt Nalu, Sinida Yanchin, Isagi Diseka, Lekorni, Sum Sum Du, Jinga Shida, Lekorni, Sum Sum Du, Ngani Sum Nalu, Jawa Tapna Sema.
산남당 건널 행각이 세다 베미나 자식강 종가 루망게오 소gem바 이센나로 지다구베 지세 니로 아프리칸 소인 피버 테니페 이메 네지디 톨할리 파블루진 예밀로 틴 차펠 조예페 이루 집제 대선 수기 배워진 포게지기 팀격기 톨레 자거기 나데 아삼 다랑나 세살레 네지 신예베 팝기 탱게 난데 탑 예미디 다토 네지 텐 예베 팝 소종발로 종예베 땐 차펠 조예베 셰도 주인세마 디벨레 죽사체다 메리 관생기 니친 밍옴디루 네자 1점 동자 죽주제고 게입 이마 다토센 게합나 아프리칸 소인 피버 차펠 조메수 게랑 네지 톱 예베 팝당 디 탱게수 팀결기 톨레 난데 탑니다 팝 소종 탑미수기 팝기 또수 레슌베 마츠오 지밀로 땐디 텐 예베 이마 개합나 지로니동 캐치니 지다 주주발레 고수 다리베오다 팀결기 톨레 팝기 탱게 난데 탑미술로 니자 1.4야 nga 말람지 게입에 이메 땡아저리 개합나 자갈 개합레 팝당 디 탱게수 지로니동 캐치니 지다 딤베 지세 캐치 듄레라 난데 탑니 깍차 베입 마세 랭카기 네시디 닌카 일루기 고다티 레림다 찹차수 베디라 예루 딜루 녜렌 메바 장인베미 레샤라 텐도 예페 이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디송기 장인베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자 깨니스 임마세 송기 촉담 수양 참미 따니스 임베 쟁길 베위메 디단치카 나스이 팝 소종 칸투나로 닌송기 겐쿠 수양 팝 소종 탐미 랑기랑 베고스 이메 디미망 용기 팝투 나니다 시킨 주니 텔레 팀결기 톨레 팝기 탱게 난젠 탐미레 통바진 자소 니답기 딜리 이산나로 닌슈 베나스 임다 야나 지nga nga 지니 시시나로 저와 탑나세메 죽장더 레징기 세다 베미나 예밥팀베 린두르파 수기 지루니동 캐치 숨다 니동 캐치 시로이덴로 소르텝 짜체 템펠다 이사기 numko 냠제 베네기 린두르나로 짜마 또나스슈니 린두르 이차수 이사기 뒤세카 코줍 데센나레 톱순이다 이차수 지다구베 지세 지구기 도바 주세 주담다 카르마 숨주기 나케 수급다 이차수 데세 도바 주세 주치루 카체니 스슈니 카셀기 텔루 이사기 뒤세카 레코르니 숨니니 두 레코르다 양진 procurement bbs.bt@gmail.com 나로 저와 탑나세메 둑 소춘 속박이 고전 톨레 두기 소춘 점된디 팀부 장링메 타나루베 지다구베 지세게레 주지슨 고전 탑니 점된레림 디기 톨레 게고 쟁기 소춘당 제위 총라기 덴로 땡상기 소춘 짜셰당 투치기 릭 마도 레샤 점된 베니 임레 디좀기 레림디기 소자 총레당 소춘 레데 술로 케빈 bom베라 온츠베 레림 bom쇼치 점된 레림 디나로 짜마 또바 제미 용기 소준 캐쪽 마도 레샤다 지카 삼차 제서다 장기 총라 공ፈል기 된로 레귤 냠절 베네기 고급 수양 이 마세 코체 점벨와 수다 지카 튼절 수양 소추 디 마세 카밥츠기 로타리 고든 탑셀 예비 직장 제좀 나로야 짜마 또 추니 임라 디기 갑로 개갑기 카밥 도쇼 추다 지카 저와 탑톨레 장기 삼차던 탑시 제소 베니 델레 개갑나 조다 총레 털결진 조탑로 디단트 동렌츠 뒤들 베니기 고급 보험베라 예비 레림 디기 나루 제미 꾸진 속이 치루 아따라 개합기 용자 쟁기 게 테미다 샵터 잡미 속이 쪼낭 쟁기 레림 나소 수야 예플레 디기베 두기 나스 럼룩 추베 캐치 수야 하고 수니 임레 가랑기 짜마 또나 인도 벤처 프라이빗 리미티드 की रंगो रंजो की देनो सनम थेंके सुई को योंजल इंडो b2bt.com जिसु बेसी इमा Dinalu Port Chilasta, Saint Tamnegi Jones, Dele Rainwater Harvesting System da, Water Sprinkles, Straw Shading Triche, Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase,
zoda sonle sunalu gobe chiri la shara yesema debe shisu be gomediya chi gekhable nanden mahapda misesu rango randu zotablu mikti in ngachegi ledenalu rongo kechi thakti nyamnyongda kerik dembe lejepsugi japtosu gadejada leshumbe pidi Teachersu temple bedo yipi kaselbe kendablu indo b2bt.com da yana jidin guji jiji nalu dewa tabna geragi ngacheda chika maung sanamgi ladi intenbe nedi misi rango rando sotablu tsunshikege laso tatangbar lirim sinami yonglo kuzuzamda jamballeso sishuni tatarigi lirimnalu tatensendi kachikoli shuni mosewachin tataringa chira te shungi katolibe te shungjo dingebe tinalu tenga chira lo nga te chutu kamjikalu hedi ebali tendigibe tataringa chigi te lengkanale bayimigi te miji lembosuda chikalu tinalu te lo nga girinlu te lengkagi katoli chala disu kachira zediyebina te tensen digu shishakdigibe tenga chigi te tirengi lirim disu beegara i sishunila tatarizum jibewachin tataringa chira na te sherida rikzel 공별 행간날에 te 미질lembo te 제비라 이 시슈니라 다 당바라 날렘보로 다 두어스라니 쇼고벨라 te 다리 뭐지라 te sherida rikzel 공별 행간날로 좀 집어진 te 로가기 남긴날로 te 두리젠기 잘하듯소 te 같이 다르지 지가 당바라니 지소나 슈게라 라슬 계장 다레 셰기 말로 나 보나미들로 가진체 te 다레 장통지 베슈미 다 ngachareki dumiyonglue ngare khatole didda de digibe serik da rikchal gompel lenkhagi khatole karalu kuzam da chebbe de dare lerim nalu jenpalek shui sheshuni me da mapa longa gi ringlu da dubde kachira zei segi da ta shu dau chibe wachin mapa da dubde jamji me de gerap nalu chi yubigi da chala chwe de ngachara sherik da ritual gomhalgi khatole tenga chalu misergi gokop namshindu tenga chagi chashunigi gokop topchi suni meila ta injugi mapa kejang choregi she te rangi the banga tintin dara dumdalu achitap mide segi nga chip be de te misu se sachi noi indi bedi beru the khachiwe tam yangcha che sudo jumbe te mapa choregi sudo zum chirei gya khablu tato chen longa gi no longa nalu te kadebe cha shuiga lenkhagi khatole di shugob de namchem khachela tani beni degi dare ta ngajaragi dumi yongi kindulu chawdalu te ngajaragi khatole sidgi walo thedigi be banga tinting dundum chata pular men imi men dumde kadebe tenga donglen kadebe juinga te nalepa te kadebe te jungi khatole te chajisu chamdiga sugop chagu ngetik yenidegi te ngare khatole te yangja baja me mashinal dare ngajadu yonglu te kindulu shudo shishuni be ta dubdegi theke abdalu dubde bomsodira ta nebera yale te namle thue mitube pumule thuwe shuda chatapula mitube dubde tengo bajin damchi tengachi tagobde the netang kadebe deiga the kajibe tenga je sidna chama to digi be geji kadim jibe misergi nga chelu the gokopchi na majin kajire be chu kajibeni inasegi an zum chanangji the map dau jibe wajin nga cha sidna chama ma to go tani bendi to digi be dare gokop topchi topdalu the group de bomso chidi tenga ma kare kenchaime the lebe tenga chelu serigi piche go be ese sherik lejum go bese inde karagi kensaime karagi nyanyung chondie de kare nyoksoke de sherigi piche lejum mindo use nyamjudo se sherigi piche lejum ba jogo bajin de sherigi pichegi go kachen sumde지 nga 저기 토가는 뭐 말. 다니 치디 숨 나레 치디 카체도로 디라 당아 레베이멜라. 레베디 다 릭파젠 고베 릭젤 젠 고베 케릭 젠 고베 냠뇽 젠 고베 다니 벼돌루 콘수 세리기 가우숨 나레 치 코이메션입니다. 테니파기 테가브돌루 디 세리기 가우 치디다로 테로 시스템 코치에멜라 로파 로 롭종 배우달루 파 템달루
the lebe beru the loftu beru khonlu siten khoche chu le yumbe seri gi siten khoche gobe shuni mela sumgi theka abdulu di the khachitu di chajung di mela curriculum so ani sumbeni digi tangacha nalu ta namsame the ngema kangyol yumi di lebe di khache te dibo dalu lebelu lebegi te khonagi da top thamsu te khoragi da jen shiop da danda mep chibe khona top thang chwe lejum chi mep ndigi khora shemchu che ati jangdo jum chibe de jangdo ju je jui dele dege be ta dege be tes gari khenchai me lebebe jini di kenso be gate beru nabui khenchai me te lobrim suni ba tha khe chai sule te khoragi damkha dangpadi yachiben dungchobe benina yachiben jorik benigi di mebachin yachiben serapchi thorim lobdanalu damkha chapni be di mebachin chongregi magiedu thorim lobdanale pha jenda nani be dei shuni be jura tanga jara aluchugi damkha be wajin alusu jamchi membe phamchugi damkha be wajin tero ma paroda samchi serik thorim lobdanalu be wajin ilakate matop dalu zunalu khoragi da damkhani be dini digi te dibe mi die te lebelu la mata thopni nyuta ta ne be yob dalu te khoragi simchu che me be yob dalu te ngachara ge diga te ngache sidna chama top dalu lebe simchu de kego khachi to du sege te ngache no digi be chama to digi be te ngachara ta jung u nyemchi ta hanalu ta ngacharegi lebe chugi te lebe da lerop chugi ngachegi khoragi thichu te khoragi salary chu lejum be yarseng be digi be jen ma dabbe jen shiop chugi wa mam lejum thopni yubji be te ngachareg bu dangpa ga yarseng be udolu te garai khenchai me te ngacharegi serigi dungchengi te khoragi salary wa the mambe the lebe ke thopni gochu shuni beila tani jo dalu khora semchu che kenigi tenga chre gokop jojim dalu annalu ngachegi dubde chi di ani mena ja seri gi the specialism jogo majin hani achi tenga chegi dubde lesson tendo jumchi tenga re gerap nalura chido jumchi yase su shuni bela yar seng de ngema thi sumchu desinal mi sagi new dara sumchu songale gochu be ngapchunga nga chen ke daro lok daro dechi bedi beru khonagi ngapchu nga yakhe bodolu ta dechi yaseng bodolu jasale beojin jasa chikja chutham dechi yaseng bodolu ani inchigi achi semsu lejum mijuga segi hani dubde chi ani me shuni mela achi jinga disule me diani ta nibagi theke abdalu ta gerap chengi dubde chi kadi tense wachin ta lobrim chupa thar khedigi be thar khenula dubde tenula da dibodolu jungi lobdanalu lobrim chuchipal habnegi goko mathop mathop dalu to yumigi di ro yama be gergi lobdanalu chunichidu dinalu e te lolu chige khamnala chunichidu memi chube wajin te yajiben ko lobrim chupa thakhe chawi sule te yajiben ikhara dego be lolu nien jabdi yasi lanien jabbe dego be juin di memajin achre yukhale pha pham ta ngacharegi phamchu te memi chube wajin rangi sa de so yajiben yumigi ra lani yu mode mi chube di beru so ani be de be te gergi lobdanale pha chu de ni ngema be wajin de ni gi seldu shin la tani beni degi tenga che sidna chama toni degi gokop thobajin hani phamchugi kangel dungel di seni dele tenga chere aluchu bedi beru te lobrum tharkhemi aluchugi rewa rechadi labni sen thothi digi bra jani gi dubala di gokop mindu gokop memi die kholu macha mini degi teru gokop memi dhani mela tani beni degi ngache dubi gi alume tato kapthe chi te khora the kuche unidigi the jungi lobdana matho gergi lobdana tagesa lobdalu tanigi ramacha mi ani bo yumi chule kangel dunga senigi denlu ani di kata point memi di kuche memi zodigi be tato chenchen ngaja achi chi semnale the sen kachi beru gewa la seru achi panyam kemi di tato chenchen dubde ngajari alu losumgi nankhenalu losumgi nankhenalu
inlo niktong keji gule keji chi chen nalu ngache gergi lobda nalu tami lob thu chu be wa jin yama be odalu tongta keji de jilu tena chegi charabe chu no suni meila tani be odalu ta hanimchi ani de tato chen te dugya habgi te gerap na le machiwe ani chu ben tenga chegi bemi chu dumda che shusado taro shudalu taro bangka tin du himare lempong ke sunio indi beru imi kadishe lembo da nagi katole te dubdu disu kachira joinga mabala shara suni dula iru te sime valitendi gi bete ngachi na dema te tama chodi de bela disu di pion la te daringa jira danyama beochin ta sheri hanga chamchi mela dari beogani sheri da rigzil gongpel hanga se dalo ti rigzil gongpel hanga se dari te te bommi digi tinalu chalachi kachi zela maba ngachere ngara ngacha kara khensa yi the sheri ritual gongphel gi chaladi nyama lo kechi deji nyamale ro pha layo lengkha shichuk be odara ya basan suni meinda inidi anebe ta be odalu the mo soro mitop mitop di mo sora tanga chara sheri lengkha na lera thenindigi tanga cha aluchu gi chajung chu bedi beru the dele phaten thangchi bedi beru the hanju kara ma pa sherik lenkhana le theni degi ma pa ritual wongphel di tenga malera sherik lenkhana ngemai di lo kechi ngemai di digi jablu sherik lenkha dira jabachin lejum di juni mesuni me iru ta kapthechi te khoragi shera da lote te thi digi beru ya layo lenkhana lu baboi me da lok nga chalu heb da lu te ma ba ngacharegi ritual gongphel gi thekab dalu tanga chara na hom dalu ta chide tan daro lok namsem lejum chi me se nalepa ta ngacharegi jagi ta ngacharegi wingsala me mola ani jumbera ta ngachar jagi ta ani wings shudo jumbera ani ni ta sherik gi piche lejum jogo bachen te maung panalu te mitop di gongphel lejum tango tangdigi be peljor yada tango bachin ani peljor gi ta main ani wings di ani ni inchi suni be ani beodalu ta na the beodalu ta to thekar nga chegi ta to nga cheta chika o ta dabbe ta lo khalo dau kamaju indi be di berunga cha la be di gi be ta thothi la leshara be di hibi di na khenalu ta mapa nga cheta chika medi be di berunga malera nga cha lobda so din de chinal dinga chigi te di ritual gongphel ge chala chu malera mapa ta to sap be chu di me ngemala chu di re du te nale phabe wajin nga cha na yuni digi ta nga cha titi ashela me mola ta ani che nga cha da chika yini digi nga cha nyamruk be thole nga cha khara ta chaji chamdi ibi na nale phe begop chagop la la so namsam gadi shelen bo da diwa chi te masu chi lan bin ni ga chi da banali kep to gop thila da chi ani shugo bela tanga jira darina ba da kangil cheshu chi di te nga jira gi dinalu te lobi disu te malami gi kangil dinanu nile lobi disu te nga jira shiob na libera te lobi disu jangkhale chi digi bero shiob da dinalu lobi disu masu chi tenjo bero disu ka tanga jira nale ma te darigi te dyujigi te lonalura te dyujigi losru ma ba dogu chigle majoela dinalu nga chiragi lobi biochin te gebja dinju ten dindeji te dinale te komjudi gi bichonila te te lona chile bede besru te kelonga chira sumjuda shibjugi banala dinalu te nga chiragi lobi desu dinalu ta disebiochin tanga chira taha sabgi jusa sumjiga disega henobala kachiberu besup midelu phembigi peljulu phendobigi ta nga chiragi lona chile biochin animchi khaimebala kya khablu phendosuseru nyamyong yebigi lobi desu ime te animchi te debe tenjobedu 디 셰릴 행칼로 사기지 데 질당 계합나를 사기 초역이 데 야당 지미 아니어도 나오기 투섬지가 되시이다 라스 사기 bombe라 라인시니 메라 담아봐 tanga chegi thoda thi nga cha tau dau chi ba chin thamapa ngemaya ja chale be wa chin nga de ji di tro lebe chu gongshu be de gi be jemi gi sel du se chuni mela ta nga jara inlo niktong kechi chi de ji di tanga chegi te hanigura ta ja chale sum ji gura ta gongshu be be jemi gi tero sel de chuni mela dibodolu inlo niktong kechi ni da sumgi thekab de bende da hale sisibe do sisibe tenga chelibe chu gongshu be jen be do lu jeme de ta ma ba da jasale be wa halam chutham sum jinale ta chutham chuniguro hechila namsama ga haile ji do hai do ji te gya khamna lu ya ta ta
katibe Dzongkha mo segi ngachagi the namsame ha duedo chi shunimela chage bombera laji chage juin shunimela iru to chage jebe nebera tade mitube tenga jara dong hoyumi ladi be thoti di be dir jugo be indi be di beru han chunga chage landi be tablam ngemaina dujang da lejin nalu ondige be tengari ngemai shui tato daru lokshudo ta anale tenga che themji tenga chagi tablam tab주줄 내서 땡이라. 때 때미나래 지디 대로 맞아 기용시오 렌초다치가 띵디 배디게 배. 다 레베기 로체 란디게 배. 로체 란디 곰슈미 슈미기 슈퍼 애니메이션 에이지라 몰라. 아니 거기 로체디 야싱 베이 슈니베. 아니게 펜토 쥐슈니베. 니바테가 압달루 곤주 베 뱅에마지미 레베추 록다로 대로 레베베 차슈니기 데코라 다데 유바친 롭 젠디기 베 대로 베니기 고컵 맞아라 시오 렌츠나 나와 렌디기 하니빈디기 아니게 펜토시 슈니메라 숨바기 테카달루 다로 가체기 테카르 내가 저라 바로도 삼지 콜레스 날에 데코 타르케미 더 롭추추 더 레베기 종다르 베차 타케미 수 테카르 데코 카밥기 레베베 지니 고컵 나와 가체나디기 아니게 캐펜 봄디르 주이 디나닌 날에 지바기 테카달루 니마 바와친 세릭 랭카 날레라 가라 땅가 저라 레베추 가체 리크루트 베디기 베 템테카넬 다니 주이베 네베 멤버십 날에 디쇼고메 테카르가 저고 마 레베 고니데기 가처라 마 종학 날루라 가자 나와 제디기베 코라기라 마 리크루트 베니기 나와 팁달루 아니게 남스 캐펜 몸주니디기 대자찰레 수탐디지 가쟁 예마기 에트리션 레트 라면 몰라 공주베 주미 레트 날에 다또 가제기 가자 따오달루 남스 가에 할레지라 다또 자차 수탐날에 숨고 밥다는라 아니빈디기 다하니 대담이나 총한테 탑람 탑주 땡디기베 대마바 차기 마바 다 냠말레라 캐릭 유비기 레베 냠뇽 유비기 레베 릭체 레비기 레베 기 콩기 다 substitute라면 몰라 잡디 던더베데 테 파케 춥지가 맞추가 슈니미 데보더루 다 지기 태가 넘버기 태가 베는 가지 파케치 디날레 디잠지 멤버십 날에 다른 콩로 종더 지니기 된로 또 콜 레줌베 종더 지니기 된로 가지 치게 합날레 다 레베 딘 게데치 때가 저기다 나 지수베디 리그베디 콩추기 카톨레 데콩 종더진이 된로 렌디기 베 가자 롭다 봄춘알 다디 콩추기에 차로 레진 베디 다 조두디치 아니 쇼고벨라디 다리 지 ngacara te khelang nalu ka chitu se wachin ta ngacara lobi disugi te semshu kenigi tenle kon labenigi te sago di lejum zoni inse khoragi lagi jiseberu ma nungsu chibe zoni inse te badal darina yatang chita be badalu te ngoshembi lobi dise di jawata be tawdalu khoi ga chilam mo se wachin lobdo nalu chi ta ngacara gi lagi jisela khoragi workload dimela te shezom dise so te zoni mi bigi te shezom chisam te debe lobdo na benu duse te ngacara gi chokchungi shezom do lobi chugi banda shezom 텔레 롭광기 로비 디수기 셰좀로 당아치라 클래스 티처 라비메라 디수기 셰좀 팜다 데 지칼루 셰좀베 텔레 당아치라기 롭단날루 데리체릭지에서 와진 텔레 체릭 종단나 비에가 로비 디수 디나도로 되고벨 나바 탑딘기 데디날루 덴돌지에서 와진 디날루 도로 로비 디수 되고벨 아니베도 코라기 빼셔띠니고 최선고 남미사미치 콩기 데 노사 땅마 수버베시널이 아니 준비기 가자 데 최선 데 롭딘 미미기 다 디날루 데 코라기 데베 디세디 마수치 디날루 조베베달루 티 가데베 투삼지 셰지라 다 나부기 데 켈랑베미다 다리 콩 라베미디 다 마팀즘지베 데베라 이메일 아니베달루 가데베 나지라 라슬 다 디미디엔 치슈니 메일 다로 레벨루 젠 마차 시옵다 팁달루 레벨루 라 마타라 유슈니미 가레 켄세메 베곱 작업 레사베 다 인디베디베루 다 마치기 콘루 사로 마베우세 차타플레 슈메 다디 workload la mata yisegi tategi lojumela ngemalera nebredi sala nebera bedidi shunibi irunga che khatole ta ganche khatole dilu te nebera ta thang da besha jok chatapulami sidi te ngache luken ka chi yep sewa chen ya workload ma yilo te ngache ra chi ten ta go bala mola lebegi nimjinalu la kadimji bedonga 때 파토질랭 뭐야 봐. 니 아니디 가라기 말레면 봐. 내가 그다또 셰토 좀 집에 가 람맘 베이 말에 새기 아니 베도 말에 새기 로테니디기 파 디세데미 디사이드 베밀로 디시전 체크 베밀로 아치지 강el 중디 두발라. 다 아니 벤디기 내가 제 카돌레 다
the gender gen charo be chu beji work environment ha ne tang ko sago gi theka na gi sunde tani nyema be wajin de hisha suni bela nyema be wajin daga lokphang na gen lebegi te ghanta chi rere tanem chi phal rere ni re phal lopten bedige lok na daro staff room na lu gem dalu ta chuchi chi mi kha kom ani be de da chuchi chi me be boiler chi me bani de suni mela tata be wajin ne me suni bela tanga chi gi kholu te yuri che tero chuche beru te je thunigi theka bedi beru denigi sago bedi beru di cham che me masinale nga jaregi pha lab the computer lab mala logri computer gi computer bedi beru te ngema bawajin te alu chulu te computer rere lu alu ngapchu deji gi tago be tata be wajin gugu ge ta mongo be di cham che me masinale hani computer lab sunalu te nga jegi lebe chuki bedi beru to khom lesson plan be gop chago chu ta thirigi tholebe 차로 비고 없고 아니 가지기 베이슈니 베이라 이루 가자 삼마조라 나도에 삼마조 이 너로 차로 비고 빌 알린지기 뚝지가 세워진 미톱세슈니 베다로 차로 비고 없도 때 콜로 큐비컬 조지 때 콜로 파 달래사 조디 베루 아님지 또 베가 셀람돌로 미투베 단달레 파 십제 베도 슈니 베 레좀 베 십제 베베 달레 파 벤데 레벨로 때톱 마톱 te kadebe jogo pina tatup matup kachire yega lejum shipchi bebe thoki digi be ana lebente te lebegi zong otapha tinni te pesa tinni gi diche chamchi kademchi jigo bena dile theb yemin te khon la chala be mesulu daro jen da charobego kachire duga anchu kahara shipche be digi be te nalepa the nalepa the academic year 2024 nalevente ngacha hani debesugi nyanyung choni map chibe the lebe the shugola da ngachira chi the cluster principal semichi the nabu gi khatole te shel henka gi khatole tari tingachira te namdum takchungi meda ti lobda tengachira gi lob uzinchi gi te lobda sumsum dechi te tinalu tatok bedigi be tingachira gi te transformation la te lecture te chala zumjibe debe zeni inse chachi dinalu te gara chala zi tele lokshule disu kanyese sashi matong tani bebadalu thusomji kadebe te nyamale disu te debe zeni inse dalu te chozomre te bedige be dinalu madubdub eji bedige bela chaji disu samdong la iru ju tanjunalu te naten labeni rembegale disu bemasu bebadalu kachile dende ani sumbi kangilji jumina tani bechuk da bemasuk gi lo mela tadina lu tanga chari cluster principle se ani be then lo jure then be odalu tanga go lo dangba nga nale phara go issue ni bela ngaragi lenkhana li ma go issue ni indi bedi beru tanga che garagi khengop khachela daru nyamara shipche lejim be go bela shipche lejim be go ba inidi ime nga lo jure go be odalu nga da chika tindu lejim ba ani beni in se ge nga lo debil phi dige be nga tindu chapchami indi bedi beru nga lo jugo go be odalu khora ta shipche pa chugi te khoragi ta lo ju be wachin te peljor ta to peljor yada jui ta khara siten khoche chu lejim jui tana bolo bolo yubigi lobda chika domdigi be lob ujin chi kia be jen lob ujin chudi te ro da lebe be taro yajime shakha taro mitup ga segi ani be ngani ani resource consolidation be do jumchi nga no issue ni be dibo dolu tangara dare shu jago be te kara inkena shuni one size fit for all jomi de be ta ani joma to mi di da pe be wa chen nga na timbugi pe chi shugela moti thangda jingminamgel lobda na boloila 아니 콩베와진 모티탕기 롭우진기 베다 바지미남길 딩링 롭다 호마기 진종데 모탕기 더 프린시플 기라 베니 줌치메바 하나 컨설테이션으로 더 디베오달로 땡아차 시릭 다로 the school education 몰라 아니 아지디 다 토림 셰인다 땡아차레기 school education 아지지 아나로 아지지 멤버 다 ewa bombere yishuni meila analu ngajegi aluchugi loche hetago du sheche hetago du dida di henbendegi lobrin chuagi lobdagi jinjongda junjong bethangda analu te lebe chugi tenthang soso yila no thang cha thang bethang zatang lego jube khososo yi sheshuni meila dile yale dingin lobdale yata beme lob dinle yata bemegi lobthu chulu jinjong bethangda tenthang gar soso yila 아니 배우달루 딱 간체 라세 잡달루
tanga je apple da tanga je chelu chika dom도 좀 미주가 저기 다니 베네디기 디가 저 십제 배가 이메 다니 십제 배 그때까지 태운가 디디 나기 다베디 베루 텔레줌 다니베 dom니디 미도 봄좀 베라 다도 렘보이 순도 좀 베라 이나 당치라기 다 애플다 첼로니 가데베 dom수가세 디 투삼지 가데베 제가세 땡아 주와 슈미데라 딩이라 렘볼루 다두와 다도기 날루 데 주와 주지 데 아니 슈고벨라 다 치게 합나랭아 저 로비디수 데 디날루 코나 데 데베 온도세도 디날루 망일디스야 데 볼체도도베 데 망일 데 제디 버진 데 찍부다 데 동타 십주데 주데베 데 콘루 딩일호야 데베 진도세 데베 이메라 단베도 나지라 기합나루 예비기 로비디수 디날루 셈슈 케데기베 망일디수 데베 짐바진 공기 피갈루 미조세노스 담벨라 공아지기 데와탑 디테일 아니베달루 강일조 최슈디라 땡 망일디수 데 디날루 리줌베 마토발 텐데기 텐조이메라 아니베달루 피갈레 오메디술루 망일 볼체도지 나나 예비기 땡아자라기 노브디타지 마베 좀지베 조이메라 가데베 나치 라스 마바 레베케 장기 레베 가체가 마셰 나기 체미 레베기 베와진 라스 데 중기 마토 또베 나철루 데로 망일 볼체도 또베 나이시 라스 데 마방 나자 곰슈베 좀미디 망일 마토 가니에메 세게 주줍 사타불러 멘스 나기 주미 나자 주미기 덴다 나바디 따자 통자지 이들루 대주고베지 니바기 태가들 시에네 토베지 숨바기 태가들루 땡나제나 중기 야싱베 나남기 디루가 뎀지 이디베루 팔레파 데디와 답베 디가 록답 숨답베 톱니 인데기 다니 아치레들로 니 숨데지 파 롭종베가 갑루 덤다지 나체 펠저 야다 타니 고갑지 두 세노디 마체 주도 세기 ngalode sume ani the indibedi beru tanagi the khabdalu chige khamnale nale bomme borse tok tok kholo jin se shudolu die ta achimede mo shuni bela tato ngachari ki salary revise be megi ta nabu ngachara nara yumegi tato lebe sugi bedi beru tato bumchi da tonthang ngapchu deji thobdiri ishuni bela lalu senior lebe su thobdiri ishuni bela 때 팔에 더 치게 함날의 유미 스템 서브젝트 마서라 다 티릭 첸릭 초기 레베 수이라 지기 레베 수이 때코 마음달로 거기 라 배워진 다도 나제 봄지다 동사 집지미 거기 연구 겐지도 티도 가냐메라 거기 연구 겐지도 티디 배워진 할람 옛날 젠게 함날에 파코 야짐 코라게 함날로 베디 베루 배워진 봄지다 동사 개지기 매 거기 아님지 라 배워돌로도 코 봄숨지 나데지 제고 지레인 수니메라 이루 내가 제 카톨레 다 자가 중다 지강한 제 틴두레 베 다가라 배워돌로 코라이 카톨레 마부자가 중이 카톨레 동타 딘주데지 코라이 카톨레 제 나제 카톨레 동타 딘주데지 제디기베 다토 레자미 데 게데지라 콘 수기나 bombe 데 코라 롭다 카소서나로 단디기위 데 코라이 카톨레 나다지 슈도 좀 지레인 레베출루 코라기 캐릭 주 냠용수 콘서 몹시 잡디게베 데 코로 마바 다토 고도 좀 집에 와신 마치 레베 지기 라디 콜리 레베 지기 베도 세기 가 가자하님 가 삼렌 주둘렌 베오돌루 아네베 고이 라소남 사비가디셀 다토 데나 렘보 이카톨레 데 마둡투비레스루 나이 라디나루 데 마바 데 가지기 데와타미 로비다 데나 미질 렘보기 데와타미 로비디 마바 이니들 로베라 이모라 데바돌루 가지기 데 코라기 데 냠용디수 데 셰비 갑루 데베 소소베 데베 조종가 미셀라 이루 다두기 날루 데 레림디 데 집에 장다 슈세이세 슈닐라 데 다마 추치 계기 데세기 슐레 데가 지라기 데들이 데 미질렘보다 지칼루 딘날루 데 셰리기 피치기 콜레 데가 지기 날마 데 조들스 비용 베디기 비평 세슈니 데 다두기 날루 레림 시미 용루 같이 데까진 제 세슈니 두께서 zulα lobdegi seta bemina daden chirik desen nalu zojin chigi satong yesema towa yemi dumi kese demitsugi ranso yuisu jida gube jise jobkegi chiru chise ngagi nanke nokten khajang manigelson.ovc@rub.edu.pt nalu tana sema kaselgi delu yongjel chargo www.rub.edu.pt nalu sinida yangjin isagi diseka nekorni sumsum du jinga shida nekorni sumsum du ngani sumnalu jawa tapna sema 사남당 건너 랭카기 세다 베미나 자식강종가 루망게오 조겐바 이센나로 지다구베 지세 니루 아프리칸 선 피버 테니페 이메 네지디 톨하리 파블루진 예밀루 틴 차펠 조예페 이루
집제 대선 수기 배워진 포개지기 팀결기 토레 자gar기 ngade asam darangna sesal래 neji sin yebe papki tenke nande tab yemidi dato neji ten yebe pap sochong palu zong yeble ten chapel jo yebe chetu juin sema dibele juk sachenda meli kwanzingi nyechin mingom dilu neja ngiltam tongta jukchu rego keyep ima dato sen gehabna African swine fever chapel jo mesu gera neji top yebe papdan di tenke su timgelgi tole nande tabmida pap sochong tabmi sugi papki tosu leshumbe matzo wa jimilu tendi ten yebe ima 개갑나 찔로니동 캐치니 지다 주주발에 고수 다리베오다 timgel기 토레 팝기 탱게 나데 탑미 술로 니자 1.4야 nga 말람지 게베 이메 땡아저리 개갑나 자갈 개갑레 팝당 디 탱게소 찔로니동 캐치니 지다 딤베 지세 캐치 듄레라 나데 탑니 깍차 베입 마세 랭카기 네시디 닌카 일루기 고 다티 레림다 찹차스 베디라 예루 딜루 녜렌 메바 장인베미 레샤라 텐도 예페 이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디좀기 장인 베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자 깨니스 임마세 총기 촉담 수양 참미 따니스 임베 쟁길 베위메 디단치카 나스이 팝 소총 칸츠나로 닌숭기 겐쿠 수양 팝 소총 타미 랑기라 베고스 이메 디미망 용기 팝츠 나니다 시킨 주니 텔레 timgel기 토레 팝기 탱게 난젠 탑미레 통바진 자소 니답기 줄리 이산나로 니주 베나스 임다 야나 지nga nga 지니 지시나로 저와 탑나세메 죽장더 레징기 세다 베미나 예밥팀베 린두르파 수기 지루 니동 캐치 숨다 니동 캐치 시 로이덴로 소르텝 짜체 짬벨다 이사기 능콘 냠체 베네기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 이사기 뒤세카 코톱 데센나레 톱순이다 이차수 지다구베 지세 지구기 도바 주세 주담다 카르마 숨주기 나케 수급다 이차수 데세 도바 주세 주치로 카체니스 슈니 카셀기 텔로 이사기 뒤세카 레코르니 숨니니 두 레코르다 양진 procurement bbs.bt@gmail.com 나로 저와 탑나세메 쭉 소춘 속박이 고전 토레 두기 소춘 점된디 팀부 장링메 타나로베 지다구베 지세게레 주지슨 고전 탑니 점된 레림 디기 토레 게고 쟁기 소춘당 제위 총라기 덴로 땡상기 소춘 짜셰당 투치기 릭 마도 레샤 점된 베니 임레 디좀기 레림 디기 소자 총레당 소춘 레디 술로 케빈 bom베라 온츠베 레림 bom쇼치 점된 레림 디나로 짜마 또바 재미 용기 조준 캐쪽 마도 레샤다 지카 삼차 제서다 장기 총라 공ፈል기 된로 레귤 냠절 베네기 고급 수양 이 마체 코체 점벨와 수단 지카 튼절 수양 소추 디 마체 카밥츠기 로타리 고든 탑셀 예비 지장 제좀 나로야 짜마 또 추니 임라 디기 갑로 개갑기 카밥 저쇼 추다 지카 저와 탑토레 장기 삼차다 탑시 제소 베니 데레 개갑나 조다 총레 털결진 조탑로 디당트 동렌츠 뒤들 베니기 고급 보험베라 예비 레림 디기 나로 제미 꾸진 속이 지루 아따라 개합기 용자 쟁기 게 테미다 샵터 잡미 속이 쪼난 쟁기 레림 나소 수야 예플레 디기베 두기 너스 럼루 추베 캐치 수야 하고 수니 임레 가랑기 짜마 또나 인도 벤처 프라이빗 리미티드기 랑고랑조기 덴로 산남 탱케 수이고 용절 인도 b2bt.com 지수 베이스 이메 디나도 포르틸라스탄 센탐네기 존스 델레 레인워터 하베스팅 시스템다 워터 스프링클스 이스토 쉐딩 티체 콘 필러스 델레 시제수 예프마세 조다다 총레 수나루 고베 추직 레샤라 예세메 데베시수 베고메디야 치 게합레 난덴 마합다 미세수 랑고랑도 소탑로 믹티이 나체기 레데나루 롱오 캐치 하티 냠뇽다 캐릭 뎀베 레집수기 샵도수 가데자다 레shum베 피디 티체수 템플 베도 예비 카셀베 켄답로 인도 b2bt.com 다 야나
Jidin Guji, Jishi Nalu Dewa Tapna, Geragi Macheda Chika, Maung Sanamgi Ladi Intenbe Nedi, Misi Rango Rando Sotablu Tunshikege. Jikila nyombi chongdende Senzam tulbe ngindre dunyese Dusone se sangye mingi la bindurai yula chase Bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze Bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samoka de soha Dujandagi jantongi lerim zidi bishumi kara lote logdera klibenjogi kuz samse shunila chiga janda chugana litne su shuke tambarat ne su sodun
Yehin dap chebdat nahi gya khabgi te sondrel gi tsiche de nyutam terbum tunchten gya tapchi gi yasin son yobin ba. Zöpin yongchab isagi hemi shungi lumudrib nigi te kabab ki la tam tansa kabab chilu chinina lu te wanse lokche be yuwe ki nyezu kemi nevdin de shipche be ugando. Wandi podalu chushu gi chani lalin tabdi te pochu so me lede tilu chushu malambe gi kangil tundu yobin ba. Tanesikasel Neyam gi lo sum gi rin soting gi la so te to lübi gi shilut na hin le loka imbe choyo bin te geyon ti che kyuzin gi geyon na ke töngi gi tichada tibachin na hi kya khabna lu te na ke töngi gi te sadrup maza di chacha sumchu malamchi gi yasin son yobbe imbe te tichada tibachin sotin le de kitna lu netang lejum jode yob in ro chondel gi tiche di te nyutam terbum dijuten gel hapchi gi yasin son yoble jehin dap chebdat na hi jacha gupchu ko gugi te ya chek di yobbe imbe Nankyu Tinkyu Sadu Matsadi Jinhi Jacha Kechi Dechi Yasale Nahi Jacha Sumchu Dechi Gu Yaseng Sono Te Tea Tinchimda Zora Chika Tele Samda Lamzumigi Shite Kochi Sunalu Matsatani Di Jacha Chutam Hapchigi Yaseng Jo Yop Ime Te Gelyong Tsiche Kyojingi Bewachin Gyakhabgi Nankyu Tinkyu Yondomle Jacha Ngapchunga Ngal Hapchigi Tsi Imi Nankyu Tinkyu Sadu Matsadigi Nahi Nankyu Tinkyu Yondom Yafar Jonilu Lenta Bombe Beise Ime Nahi Gyakhabgi Nankyu Tinkyu Yondom Di Terbum Nyutam Nija Nishutsa Gya Malamchi Ime Taru Nyejudi na Nankyu Tinkyu Sadu Matsanale Nahi Zotin Ledegi Jacha Chutam Dechigi Yarpar Be Yobbe Ime te nahi zotin lede suna nyutam therbum ngapchu dechi matsatang yop ime nyenju da tibdalu zotingi lede na matsa yaseng jomidia jungi zotingi legil sunalu sedo yaseng jomida zotingi lede sunalu nemda dewigi sejingi lamlusu yanchatani digi umbe kedidu Iru chache da shabto su chirsong tabni di maapab jo yobeka chache da shabto nandin di lasha gira yarseng song yoble gyakab gi sonde gi tsishe di jehi da chebda nahi jachale jacha malamchi gi yarseng sono Gelyong nankyu tünkyu gi tsita da tibda nahi sonde gi tsiche nyutam terbum gebchu malamchi tön yobbe imda jehi bewachin nyutam terbum jibchu malamchi ra ime Te gyakabgi nahi chache da shabdo nandri gi theka terbum chikja jibchu dechi gi tsi nandin bedibe du inru chirsong gi thedo tau dowchi bewachin terbum dukchu dechi gi tsi chamchi chirsong bedidu te bewle ten sondri gi tsi shedi lasha gira yasing sono te sondri gi tsi shedi dangi tünkyu yombur gi nalu tawachin jacha sumchu so nga dechi gi tsi ime jangda nyesu gi denle patami doji sering da chika sharab doji gi nyesu piu in Gejun shio lensogi shio kyundu chunjude de Mongol le koden tamidegi shasho khatulu dumi torim shise ta kyumisu chunjuke wa lakabe tempu o magoba tab de do yupime inru te konchachab ki pe wachin shasho khatu yikchasu denchebese gi te wache te gopchitsu bachin sewi shuwabe wimbe te torim shise ta kyumisu kyundu chunjuki nale ta kyubachin shio chunjugi tenlo te yikchasu denchebe wa tempulu hongopime Thorim shetse tha kyumi chikja gupchu de chigi shiwo ngendu chenju de mongar lube ke yebda dina le khon chikja nishu gi tha ke yebe ma te dari sha choka dule tempulu icha su denche bewa omi thorim shetse tha kyumi laluchi gi labmena tempulu oni di sedo chiule la khata message chi Daringa P3 jobe nalo RCC ge document verify be won institutionila Tengari ibyo chitashkan tenga phale omdalo kangil gachi zewa chin dambalo gari matho kangil dula gari thop di bero dar kapchi di sengor da namling gi bunalo road widening gi be kangil nam same jumizishunila tinandu nele dar kapchi di namja beni digi nam same kangil jumizishuni timase na hedi bero nalo desai chimchi meba rena dego vesini dibele ngagi bewa chin ngachi RCC branch chi di shacho lu govesishunila Kon la luchi gi icha denche beni jarimtsu jamtoto zogubdu seshechi. Kon la luchi gi mide da jutsu na lepa gejun jiwol hensulu icha ditsu yonde na beleni kutsugo beshua beno. Inru gejun jiwol hensu gi bewachin dari shacho katulu icha denche beni tewa tsuni gi lako mi seme.
Lenso gi kemena chunju gi ekha re gi denle icha denchi bemi kopen desen re kople thorim shetse tha kemi jal hapchi gi denle shacho khatulu joni di sedo chiwe se ma Kopensu gi labmina lenso gi shacho khatulu ngendui chunju goden thap sumi di ya chunju gi dodam dakpa chilege magoni digi inse shechi Doru Gopinsu gi labmina thorim shetse tha kemi sulu dadi beni duche lam bebjin tablo shiwo chunju gi larim da icha denchi beni sedan sukara chida dubina le seda bei sema de shiwo chunju gi denle icha denchi beni di heme dunchale kuchu di dari judu yepin Thorim shetse tha kemi tongta ni lapchi gi chida chubina goden thabni imi shiwo chunju di keni ma Chanda ne sugi donlo dikil hazungi ninjude namgedem gidolen bo in. Zöpen yongchob i tsagi te hemishungi lumbudrip nigi te kabab gi la tamtansa kabab chulup chinina wangse lokchebe hyubegi nyezu keme nedende shibchebe yugato. Te iksa dina lo tsuyuji de dunta chide chigi hema ngele kagdom hensole hluyubimba. Te tari tsuyuji de shibchebe yugan hyuble te iksa digi shumi kasir su kanya hlab matubin. Te mise mazo sokboda chibachin hemi limbo nipgi wangse lokchube di mebma se te kodrubgi chayigda dijilea gewap mebba ima. Ngisu pomi lembo drip nipdi ya shabdo lembo doji chededa ngilchi lembo namgi doji ime. Te khoni ki tu janda lulamina chilo niktong chayanga lu khababchi ki trongsa zongkhakna khorlam jake beni ki lachu godin thabi kandu zi ime. Toru khoni the tip the khabab ki nein di lochi ki riberu daunga de chi ki chaple sane songkhalum lu sago chupta be yuble lam jake benina lakhata nu sishichi tika lam jake ki lachu jacha sumchu de chi judu de yubime te sago di namisami kangi cheta jungsu di gatimu suachin ani Dzongkha semi yula te analu yubchi kilometer cheka de chila 500 meters la meters ngabje di chi nami sami gi sago rung dokta la nami sami ri dokta be yu se shuni la te hani jaki beodalu te dinalu chap ki duse chap ki duse be te di jaki beodalu te achi bam chi chap be begesan te malami olu ro mangde chu lo me legil gi ro chim dusu yu Delen dinale te junamchi beu benedigi te mise disu yadama dojit beu migi sogi nyenka te hani bodolu tab madiu nami semi juin se shunila hani diri te ngachi ki khodugi nitong jugugi na hinsansabe chidi hani geunggi subjinnalu te ngachi tekardu lalen tapchopbe te hani da tidibera te shabdol henkanale te male te kongi dendepi te tele hani gube ngachi ki tachichi se shuni te mi chesulu nyakadu delen de pa da logmi legul mangdi chulomi legulu de 종기 bomb phonigi nyaka yubletin de be nga chigi thuda henkanyi gi nyamdurgi tholbe thuda de be chichi se shuni te khoni the tip the songkhalum gi lamdi nyengkha chenchi be de yuble shunda khabab ki pana muthin gi kole ladi chamitai se me Toru khoni ki kemina khabab dilu songkhalum gi lagi chaplu wandi phoda nopdin le dundu nyecha chen kilometer sum de chibemi lam jake beni gi ladi chinde yupe me te ngi ju the tip the nedin de khodup ki chaik the diction le genu se me di ngi ju the tip the shabto lembu gi tu chophimi the tin ngilchil henka gi lam jake gi ladi tham sara khabab dilu chinu se me Dida chi khallam po tepni ki lamina khabab di ki tonsalu khabab ki la na machumi la thep begop then yuru nedin di chijib ki nyeshu na makebe se shechi te nedin di ki thaka du chanda gi ngele kakdam then chota ke jung chijib wansin da chi kha dewa thap di yuru khongi khathule gane lab matubi chanda ne chul gi den lu tashian gi nyeshu phiwi Tashiga parsam kyo gi misesu te aji hechum nyomi meba tau gede chi gubi shilu tarik nyomi tundu yure te gong no sa top ma suble sem magowimba te dusa chi lezing gi misesu le aji hechum keji relu nyutam dunchuri chudu nyodo yubimba te hemelu nigi shinlu misesu gi aji hechum keji relu nyutam chigjaderi topno parsam gyawo gi misesu gi aji hechum de chida gubena tabde chida chuni bada tambe na duwi me
inru tuchi aji hichum tamni gi tuse rendi beru nahile doyu mi aji hichum sura tsong masa wime. Te gergi mingum chi gi aji hichum keji ja takbachi nyoyup inru mise mashu chi gi tsong masu bime. Tuchi aji hichum keji kangalo ngultam tukchure dingelet tomatsu tibeole laluchi semagawa aji hichum gi la beniluya simshu nyamdidu Mr. Dakpachi gi sacha decimal chutamle kechi gi ban aji hichum tamni gotsunu koma shuchi gi la gomatsube. Go dangpa kapti ai cheligal ngache gi aji hechum gi la go thangba beuda keji khan lu nyutam jare chinde debeule misichu gi la dilu semshu kechi inru lo nyiba sewigan le keji khan lu nyutam gupchure gu pisoi duchi bewigan le gonsedi lasha gi mafap sonu debeule ngache chachap aji hechum gi la beni semshu ya mebzodai misichu la di beutaga jabtaga mashebadu ikpakapni gongmanong pedas cheliga thomachashu Duksa chu lezingi gopen tsugi lamena gyakam na aji hichumdi sapsachi beule tunkyo nyome ya tejira meongbe zime. Inru lezingi katule tsonglamzu tsuwe gara yubime. Daro lezingi misi tsulu aji hichumgi la to tudi bechunyi na semshubchini ki tunle sansam trom tsunsulu kelden tsuya la tu magobe detab dido yubime. De hemay loni na pasamlo aji hichumgi labi mitsugi tunkyo de tsongshimde nutum bumchi lapshi zosunu. Tuji misi tsugi nutam tongta gebju dechile ge top matsubime. De pasamlo aji hichumgi labimi misi jalhabji yubda tuji kong chachabgi aji hichum keji tongta nga malam chitendo. De gyakam na aji hichum de gutambara chillo ni tongchanga lubba kong yubime. Janda nesugi tondo tashiganle sunam targi nyujudi shtuji gi dulembewi. Wandi podolu chushugi chani lalin tabdebete pachuda tiles some unibrick se me lede chilege mimidigi Sane nang kyugi te kodira drup matsuba yopimba. Te maji chuka digi nimre nalu pachu tonta nini dere sotsubi niba yuru. Tari te jupcha su lambe top misudo yoble pakchu ngabja dere leke sob misudo yopimba. Te chushugi chani dapchim lasidi sodo yumi Unibricks te takur da tumbigi ka yuntun yobbe tsuimba. Unibricks ti soda dambara chushogip chani chu thatuna shoni denlu charu rube zam eme tele chusho chu thajimle jimda chika lasew eme te degi shule chusho thathabda jim lasesewdi dretani denle chini thuchena lup eme chusho juju da jim chu ransoi khode da tun pakchu sona madobe soni denle hydraulic press semi thuchena lup eme Tele pakchutsu chukem na chudi sonam mado zomi dom chunale tem eme. Tukang digi pakchu zoni denle chushol ham mado sum lalen thap eme. Inru dari tukang dina jupcha chu lambe thop michodo yoble tenshu tenina la khatang do yob eme. Dari khoncha chapki puna khada wanti podagi menkha choda boloka yobi nomko chokhang chunale chusho gip chani chu dodo yob eme. The Tukangi Sinjongi Kumena, Wandi Podada, Punakale, Chani Malalambe, Tendo Europe, Chani Kose Sagotuna, Chani Chisel Jabnidi, Gede Sulu Midigi, Jubcha Lambe, Top Mitsube Shiji. Concha Chabgi, Chushogip Chani, Geji Ganglu, Mutam Sum Sum Tudi, Nyodo Yobda, Tetekap, Chushogip Chani to, Timpulea, Nyodo Yob Eme. The Tukang Digi, Timpule, Michi Gidenlu, Bakchu Donta Sumchu Lapchi, Sowigandu. In daily basis, we are consuming nearly. Ngachegi tare nimre nalu chusho kiji sumjale ngabjagi bana lalen tabdo. The one the potagi tonde ni juda tibajin kongi chusho gi chani kiji tonta chile nigi bana tyondo yu beime. Inru tisub chani kosalu kojimle tika gergi lede jemitsugi chani sub chise chapshimle lede jenda jagalu zombime. Tenga jelu wandi potagi chani kosa chole chani duse milabe. Dibeole nga jelu chushogi chani malambe kangyu. Dizome Tukang di Gyakam logo tangba imda, Kelo Kechidu Langmi, Dojuan Chugi, Nekab dea Kora, Sherapsi Thorim Lobdana, Shipsel Gilachi Bewekap, Tobyab Eme. You compare the plastic bricks and cement bricks. Zisagi pochu da chushogi pochu ni gadu jabekap chushogi pochu su loktabgi jinji yubbe thonchi. De zisagi pochu su nim kechi du de jigirin lo chotab behu besa dyogobe.
Chushogi pachusu imbachin debe chotop pemego. De pachusu tuchenale dendi chuna karma chija bigi shule tadi tsubi. Water for just 1 minute, then it's ready to go to market. Dojiwan chugi Tukangdea Kundilda Gergi Matsa Tsumitsugi Charobedi Ngutam Sayanga Dechi Dosotandi Tsuno. The Tukangdina Labe mi Dunyabda Dari Unibrick ki Pakchure Lu Ngutam Chuchirebe Tsom Eme. Tezumbe Tukangdegi Chushogip Chani Tsu Lalen Tabdi Paving Tiles Semi Milamda Nomkorjasa Zomi Pakchutsue Zo Eme. Dojigi lamena pakchu lebre relu ngetam ngapchure nedo yobda digi lodukchu dechi thopse shechi. I can say that the waste should never be a waste. Chani su garagi tunlup chani bemyon. De chugi tunlep chani inru jimigi tunlep jubcha zumji. De beolep chani su chise chabgo. De chushugip chani su kugubmi. Ngajilu zombachin cheraluya ombab zosu. Degradable, yeah, we can make anything of that. Dojigi Tukangdi Duchichida Dumbena Zuyabda Tukang Dileten Dojigi Gyakabna Chanye da Dewi Kangil Tsu Se Tsubika Yogi Gokap Zonina Loya Pentop Eme. Janda Netsul Gidenlu Wandi Potale Janga Dojigi Netsul Di Kinzang Hadin Gidulen Beu I. Thailand gi shun sap te ge te shun re do gen khu su chi len ti do te thai gi mewa ge mahavarajra longun ge te tari tsokpa chuchi domdi hiwe te shungi hlunche da lengi shunso gi hlunbu sulu da ketna yope ma. Tajisugi nyeju da tibda Thaigi linche seta thavasangi tumi sumchu so jibemi lengi shunso gi hlunbu su gotip bejimle Thaigi miwa gap chogi kundulube ichagi tamcha shu yobbe ime. Te duntale che di shun tsoni na kachama soba lubishu chida gebi chise kechi nyigi se chisogi pyu Thai tsoba nale strata di linche be tamka chabno. Kelo tukchure chi lami lunchidigi kogi zhungi misetsui tabmadeo senilo zunshu keni inse labno. Ngeche lembo chiya ime stratagi lamina naba lengi shunsogi shezumchi sojimle zapemgi se Thailandgi jangsha kato chunjimle misetsuda chenibe yuese ime. Janda nyesugi donle sherab dojigi nyejubeo in. Netsu janda shusogda chikalu sodin su loksa chishuke. Yehi dap chebda tet nahi kya kabgi sonril gi tsiche dish nyutam tirbum tunjutun gyal hapchi gi yasin sonde yupimba. Zubini yongshop izagi te hemi shungi hlumbu drup nigi te kabab ki la tamtansa kabab chi lupchi nigi nalu wanse lokchi be yubi gi nizu gemi nedun di shipche pe uganto. Wandi podalu chushu gi chani lalin tabdi bete pochu somi lede dilu chushu malambi gi kangil tundi yupimba. Ta namzangi gi kole shuwa chin nabada nazi kya khabna lute samu pudi churkhamle chab samzimle chamni sumchi yubika lo kemni sumchi yubimba. Di zumbe te shitse samu pudi be shada lo tile isho gi sane katsunalu chab samzimle chamni sumchi yubmatse lo kemni sumchi yubbe nyon tabbe ditu. Chotudi barat nabad nasi nigi sakar zangin sushuke. Naba randa dumbi nyer nisa publu te sakar chojo sangru sada yubla ton poble Dujingi söchö pünü sopma tojin rabne beni da kone sap kyuni. Düne poni chim sabi na zuni nyen chamni da tenresini tile tsonla sap go tsuni da sajib shika tsoni sumitobe. In ruh luteb yeble luchuni da lui pumti suni su lejumdo. De khanrugi julam tu kole shalo da yanchale loda tile pyuruchu sik nga da karma sumchu so dünle bewachin tu hoda yancha nicharale lonub katulu popimbe. Tile tnaatse randa dümbek nyer sumsa pasalu saka tuju zamle Tensun saab sheni da kone saab kyuni tenritsini iksa tsitulin beni. Dune poni da chim saabi na tsuni sonla saab go tsuni nyen chamni da lebi tundu beni. Banzi tsuni da shinga suntamni tsu lejumdo. Inru sunshingip mochitani da alu saakip shika tuni da tsuten beni tile. Yanka yoble te juno da sajib shika tsoni su bemitube. Te khandrugi julam tuko da yancha nicharale lonub katu da pyuruchu situ da karma chilebe wajin tuko da yancha nicharale nub katulu popimbe. Janda chuganale netsuda nam sangin te sagar sangin su te chibe janda chusay nalima mima sarada jen te lerim su rimba shindu bala sinas shuni karichayala.
Dukezin Sula Lobdegi Seda Bemina, Dadin Chirik Desen Nalu, Zozin Chigi Satong Yesema, Joa Yemi, Dumi Kese Demitsugi, Ransu Juisu, Jida Gube, Jise Jokegi Chiru, Chisingagi Nanke, Noktin Kajang, Mani Gelsen.ovc@rub.edu.pt Nalu, Tana Sema, Kaselgi Delu Yongjel Chargo, www.rub.edu.pt Nalu, Sinida Yanjin, Isagi Diseka, Lekorni, Sum Du, Jinga Shida, Lekorni, Sum Du, Ngani Sumnalu Jawa Tabna Sema. Sanamdang kono lenkaki seda bemina chashkang zonga lumangyo sogemba isen nalo jidagube jise nilu African Swine Fever tenyepe ime nejidi tol hali Pablo Jin yemilu tin chapel joyepe inru jibje desen sugi bewachin poge jigi timgelgi tole jagargi ngade asam darangna sesale neji sinyebe papki tenke nanden tab yemidi dato neji ten yebe pap sochong palo zongyeble ten chapel joyepe chetu juin sema dibele juk sachenda meni kwanzingi nyechin mingom dilu neja ngiltam tonta jukchu rego keyep ima dato sen gehabna African Swine Fever chapel jomesu gera neji top yebe papdan di tenkesu timgelgi tole nanden tabmida pap sochong tabmisugi papki tosu leshumbe matsuwa jimilu tendi ten yepe ima 개합나 지로니동 캐치니 지다 주주발에 고수 다리베오다 팀결기 토레 팝기 탱게 나데 탐미 술로 니자 1.4야 nga 말람지 게베 이메 땡아저리 개합나 저걸 개합래 팝당 디 탱게서 지로니동 캐치니 지다 딤베 지세 캐치 듄레라 나데 탐니 깍차 베입 마세 랭카기 네시디 닌카 일루기 고다티 레림다 찹차스 베디라 예루 딜루 녜렌 메바 장인베미 레샤라 텐도 예페이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디송기 장인베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자케니스 임마세 송기 촉담 수양 참미 따니스 임베 쟁길 베위메 디단치카 나스 팝 소총 칸투나로 닌송기 겐쿠 수양 팝 소총 탐미 랑기라 베고스 이메 디미망 용기 팝투 나니다 시킨 주니 텔레 timgelgi tole papki tenke nanden tabmire tombaчин zanso nidabki tuli isannalu ninshu penas imda yana chi nga da chi ni shi nalu jawa tabna seme duk janda lezingi seda bemina yebab timbe rindurpa sugi zilu nitong kechi sumda nitong kechi shi loidenlo sortep chache tempelda isagi numko nyamche benegi rindurnalu chama tona sishuni rindur ikchasu isagi duseka kotup desennale top sunida ikchasu jidagupe jise jigugi doba chusi chutamda karma sumchugi nanke sugupda ikchasu dese doba chusi chuchilu kacheni sishuni kaselgi tenlu isagi duseka lekorni sumni ni du lekordan yanchin procurement bbs.bt@gmail.com nalu tewa tabna seme duk sutun sokpagi gojen tole dugi sutun demdendi timbu jang lingme tanalube jidagube jise gele chujisin gojen tabni demdenlerim digi tole gego jengi sutundang dewe songlagi denlu dengsangi sutun chashedang tuchegi rik mado lasha demden beni imle dizumgi lerim digi soda songledang sutun lede sulu kepin bombera on tsube lerim bomsho chi 점든 레림 디나로 짜마 또바 재미 용기 조준 개척 마도 레샤다 지카 삼차 제서다 장기 총라 공ፈል기 된로 레귤 냠절 베네기 고급 수양 이 마체 코체 점벨와 수다 지카 튼절 수양 소추 디 마체 카밥 속이 로타리 고든 탑슬 예비 직장 제좀 나로야 짜마 또 추니 임라 디기 갑로 개갑기 카밥 도쇼 추다 지카 저와 탑토레 장기 삼차던 탑시 제소 베니 델레 개갑나 조다 총레 털결진 조탑로 디단트 동len초 뒤들 베니기 고급 보험베라 예비 레림 디기 나루 제미 꾸진 속이 치루 아따르 개합기 용자 쟁기 게 테미다 샵터 잡미 속이 쪼난 쟁기 레림 나소 수야 예플레 디기베 두기 나스 럼룩 추베 캐치 수야 하고 수니 임레 가랑기 짜마 또나 인도 벤처 프라이빗 리미티드 की रंगो रंजो की देनो सनम थेंके सुई को योंजल इंडो b2bt.com जिसु बेसे इमा
dinalu por chillers da sentamne gi drones dele rain water harvesting system da water sprinkles straw shading triche corn pillars dele sizetsu yepmase zoda da sonle sunalu gobe chiri glashara yesima debeshisu begomediya chi gekhable nanden mahapda misesu rango randu zotablu mikti i ngachegi ledenalu rongo kechi thakti nyamnyongda kerik dembe lejepsugi japtosu gadejada leshumbe pidi Teachersu temple bedo yipi kaselbe kendablu indo b2bt.com da yana jidin guji jiji nalu dewa tabna geragi ngacheda chika maung sanamgi ladi intenbe nedi misi rango rando sotablu tsunshikege laso yangchaldu da lerim chodidi de zinami dilu dinamisa bi kadiche sishugela da juwa chodidira dina lembol ani shugobela tangajira dari lobidisu da semshu mahapap jomichi kachimesochin 다 IWPC라 디날루 당아지라기 랑수기 차지메발라 디수 당신단이기 다 이름지메발라 당아지라기 제좀지 슈도지 버진 바바 당아지라 바스켓 진날라 돔 진날루 애플 키치에 버진 레레니니디 리용라 리미디텐 땅나 땅고라 대표들루 돔 소스날레바 애플 키치에서 날레바 지에 마리 버진 디테르바리베라 리주미미 랑이 사투미기 애플리아 데디날레 텐베 코니나 시오기 데 로주지나 단베벨루 Lobdan nalu tsora IWP le tendige betinalu tachi kadebe beru dinalu te ngajaragi chaga machibigi takhalu tengobe bedalu digi semshuchilu te kon minega sewigi tokbachila lobe disugi beru debarala bimela nabugi katode tusamji kachishega chisogi nale bhae sunde disu nandela dinalu te ngajaragi chisogi timidisugi lalungi shudela ta IWP rangsugi dinalu chaji lamnudigi te mabale mitubese disu dakshin debe tenbe bedalu digi 토봉베라 포비메세 셈슐로 넘으면 네비메세 데벨라 수미미 이루 다리 디 IWP 데벨라 데뉴라 나이 투섬치까지 비시라 라술 레베게장 까진체 다다로 양철 더두미 용루 까진체 다다도 투티디기베 대간자라나 독장달리진 독장다나로 지 슈미 용루 어젠플렉스다 슌데치카 남섬에 카치위기 담다로 게장 슈레이 카돌레 슈민루 까진체 슈니밀라 다 IWP salami the mapa karai kensame tero inkenalwe shu jamisu do what you cannot measure you cannot manage do bala tani bending chigi tho da chi di jawo bala ani te kadim chigu che kadim chigu yemidi ani lu tim tani da ta ma phap benik de lu mela ya da tani da darob mi to gongpel tani ma to da di lu ma phap benik de lu de mebala ta ani benindigi ro IWP bemidi di lu khagi nyokche mi nyanyung song sum mi shishun di beila 다 가라기 가라기 레베 수베디 베로 가 체디베디 베로 알로 콘다 제가 할랍 랍사라이 치엄다 로코라기 카톨레 슈미자미죠 가라 로 IWP 고스 레줌 이메스 내가 제게 베베 우차서부터 레줌 베세레레 파테니기 고갑지 이메스 다로 레베기 라베메스 파테니기 고갑 이메 남스 레줌 이메스 리멤버 베디기 베디난 나딘 날 다로 하님지 레줌 베디기 쿠에 레줌 토는 말라 엑셀런트 옵디 도발라 다다 다미나는 속주르젠지라 톱디 두발라 아니 더 마톱미데 속주르젠 파테오 톱미주 때주 탄주고 더 니드 임프루브먼트 가테베로 아니 벨컵세 라미지 두발라 다 로마바 더 기용시오 렌초기 카톨레로 네베 맥 시스템 수미디 더 미겔 타와 더 시차티디즘 두발라 다 카시버진 다 시옵 나루 라베미수 술루 다 속주르젠지 주고 바진 때콩 가테베 주고 이나 아니 체 자니게 된로 지 자니게 된로 디디베 고야발라 인디베디 베로 타토 마토미디 테 미기 담지 하마고 온라더로 그집이나 세기 야지벤데 시오 렌초 카톨레 세레레 주시와 야 담베라 아니 벨컵 나로 주디기 베 콩기 아니 시자디 같이 뭐 다와 같이 뭐 아니 뒤에 레줌베나 누자나 레진나로 젬베라 레줌이 셰고브데 민두가 생활하기 노사밀라 아니 나라기 삼사치 인슈니베이다 이루 다리갑지 아니 유닌데기 다nga 롭다 템테가기다 또 롭다 ngabja dinjude nigi lop ujin sulu nga jiwaki diila te choragi malu semsu kewoba진 같이 바와진 리즘중 때 다또 아치 셈시디 바진까지 베디 유가 셀랍도 카차첸제 옆달로 갈로 이메일 알람 해지라 아널로 지디 IWP 테라 테멜라 다니 베고돌로 때 마방가 제 카톨레 따로
ngachi lebe sulu ta di thuji da na the thengai khatolebe ta sijuchi da logdi te kadebe zegopchi se da chomela da kani tanga chira IWP gula ta darina lembogi sundu zumbirura te nalu jawa thabi kapsulu te dari kongi ta email disu mola ta disu hemi gi nalu bede besuru te madubdi ngachira IWP nalu thendemi me dhani bedalu siju lamlu re sogobre e dugala kadebe sogopche mela ta ngachi tinu chabdi la ta to maba shio lensulwe ngachi thekar ta jumo papdae mitue shuni mela kokoragi genkudo genji da thidi ta shio lencho da ngacha tindu japchi shuni mela tindu chambe ta to bewajin lebe shio gi dangso chini degi te karalu chilu te kyodolu khonlu makyoda mitube ta hani benindegi karalu chirtangbe kyodolu ani jundi du ta thu chage mashe changa chulu ngacha tindu be shuni mela ta ngacha tindu be degi be ta kaji be shewajin ta ngacha gyong lebe sabtose ngacha national teacher service se ta na le gyong shio lencho male ta ngacha gi ta lebe gi gone da la chu ben dumda chi chiga ten digi be achi chinga jelu ta ngacha gi ra jinjok be ne gi la chu ngacha kho tindu be be ngalu na ngacha lu nani be yu shuni be la ani tmg ani IWP di khati be go bina ngacha gi Bhutan BBS se ngacha ra gi na shipche lejum be digi be chuni gi ngacha lamlo gi la ngacha lebe gi kerik chu lejum chu ni gi ngachi gi lamlogi han the thi di ge be wachen the shiop len chu lu di kane kangel mi se gi ngachi lu tin du be di te ma ba nale pha lu chi de chi gi na khen na lu di ngachara kho ani na le shiop len chu gi khatole te ngachal nawa na chawi su le bente ani chu me bera ngachi joni gi the dibere yi shuni bela la sonam sabi ka dishela ta sheri gi pichi gi college shugobela te daring ajira kya khapnalu ta sheri gi pichi de ya joina ma joina tenhel jibe te dinalu talera jumi shebela iru nyatangchi tabe tawdalu te dari kadebe du se wachin ngachira ta education blueprint dale padula te ngachira ta sherigi ta chaji amzumji mela dinalu kadebe khedi du se wachin te ngachira lokon rerinalu te lobtu keji jideji te lobi chige animchi tengobi me iru dari nyatangnalu te ngachi kadebe du se wachin te lobrim chinalu lokon chinalu te lobtu alu sumju songa da shibjugi banalu tengobe bedalu digi sherigi piselu 때 도미 보가세 디 테리버리베라가 지기 데베타루라 때 공기 십슬 제조이기 잘라지미 발라 로비치기 롭투 케지시 데지 다지 베디기베 레줌베 텐수 데베 다리기냐 당디 땡가시라기 롭투 십주 데지 데 로비치기 다지베 땡고베베들 디기 테리버리 도보는 좀 지입니다 아니면 가디베나치라 라슬레케장 다치라이 카틀레 파 지텐디도 nga라 카틀레 나 친디 텐디게 셰슈고베 마바 다 세리기 피체 셰슈돌루 다로 다 chirtang meba ta de ve ani shume nebe mench shuni mel ta serigi piche se lobdalu te pha khongi domain se longbal khora sago ngache jurje bego begi sago ani thom bebe wachin dare serigi piche mi se wachin dare kejang ta chera ngara dongkho debe dangalu lempoji lu diwadu me animchi bombe ba bai te ani beodolu te chera serigi piche me wachin dare chena 다 슈르미소바 체라 바 블루프린트 따라 미소발 대셔 다도 천천 체라 고네 고사 체 프로모션 톱베 데미디에 대 시리기 피치 예레 홍발라 디보더루 다도 시릭 체 슈더루 대코 고아 덴다 딜레 디체 아니 소소소소 주니데기 대 시리기 피체 마도 홍세 슈슈슈 이루가 다레 테칼 슈다우지 베와지 다레 토 네디데 다랭아 이슈 미드베 더 인로 닉통 케지 예 케지 인로 닉동 좁게기 네디다 네체다 다도 첸지 인로 닉동 케지 니데 케지 숨기 네디 나블루 슈게 슈니메라 마파니 첼로에 띵 나마나체 다다 파슈 다마파 템돌루 하니에다로 테루 강일 미슈니메라 베베와신다 세리기 비세게 태가돌루 세리 다 가자레 로브림 기 가자레 스쿨 에듀케이션 디 마마 ngachereki allocation da konfelte wanale motivation ni analing la anal pe bawajin inlo niktong chobge lu bewajin the ECCDinal enrollment pa ECCDinal jimegi allogi Dzongkha bewajin jathale bewajin jigu da cha ni reimela darege ne thangte dalu jathale bewajin shipjushi ni mela tane bewajin 100% 101% 다 자살에 자살아야 두베 야 수능 세세고 슈니벨라 롱아기링루 로지기링루 아님치 야수노세 아니가 네두다 티디기 슈돌 다레 2023기 나네 슈도 슈니메라 다로 다 젠 나기 다 나슈바진
pebawajen the lobrim dingrim lobda le yenchegi aluchu ngema bawajin lobrim lobrim tenga chera primary school di tharkhyochi aluchu lesa ya lobrim dinbana le ajuni mindula ta tugi enrollment bewajin ngema le bewajin jacha dukchu re chi de chi ngema dewajin ta chu dukchu re din ge de chi asunu shuni beila di da de di be ngema ngachari alu chechon gongphel tewa temigi lebe chugi jangkhachi bewajin dinja dukchu re jidula tato bewajin gubja dukchu re du yasnola dit legi bra ya nyu mola ta cheragi dachi lebegi lebe da loptugi anige theka thende te hanal bewajin ngema bewajin ime alu rere lu alu lebe rere lu alu chubdin dechi ngema dushni bel ani the ngema niktong chobgegi thoimela handa thidi bajin one teacher 17 student tato bewajin lebe chilu chenga chamchi loptu phome shunibe ti zomboling nalo name samelejim juwi taksinila dibodol dachi chegi shumidi lalu lobda nalu lebe chigi sumsu songai tengob du lalu nal shipjue tengob hu lalu nalu lebe chigi ni de je tendi la lalu nalu lebe chigi chusamji ji tendi ta hani bendigi ngachegi gyahab the netang the thidigibe the ngachegi gyahab gi geographical and the thidigibe thazurnale pha yubegi lobdanale pha bewajin lebe reregi alu nyuta be tendigi teni duse te dibodolu na ngacha thomkha bewajin alu jangkhara mani digi te lob ta karana do phamchuge naga phamdigi dumdaji ma yayimi dani in shini mela ta jura cha nalu sugop dira ta na computer ratio di mela ngema bawajin da chi sui computer rere logri computer rere lo alu sumchu de chi tabobela tato bewajin chutam gume ta ngema bawajin inlo niktong chobge gu bewajin ta ngachara lobdan alu computer yiru meru jiptong chikja ninale mindu shuni me deji bewdolu ngachegi ta computer bewajin tongtha chuji da dukja du anemchi ngachagi kedi du the technology based education gu ngachi jugo bachin ani in tama ani technology ngachi da dintri college choti tama shugela te dadoma ba mijilembo yi khatuli dinalo thodi su hinsa sabera te sundela tani bewdolu taringai nalema chumi tiwadi chora tenga chiragi masuchi debra thomimela tangchi lobi da lobchugi banalu te dinalu te tengo migi te disu masuchi thomale tendigi debe shushuila da diwa chodi chi ani shugobela tanga chira sheregi pichedi yargi jogo bachin chi shipsan nalu kachi tuse wachinla ngachiragi 다딘나루 고빈디 수디 카체 시도발라 데 롭다나루 고빈디 ngacha lob uzinimela lob uzinda de lobi disuchi ngacha lagi dari de nesol chigi chinalu lobdanalu jogobdi khache se de khedi gibdula lobi gomdi dinalu te ngacha lagi lob uzindi te khoragi rigbada rigzel disu kheri disu lejmi bachin dari lobda sosuna chi joji lobda sosuna gi de kadimji dinalu ngema kadibi bina shunimi lobi sabdi pha lob gomdi pha sab hebi gale khogi dinalu logdi 당아지라기 캐릭터 디수 대가 쭉디기베 델레 리줌베 세바친 델 롭다기 냐당 롭추기 알루추기 셰리기 비세디세 리줌 조인세 데베 캐릭이 비둘라 다리냐당 지타베들로 당자 감지가로 당아지라기 미실레무기 리줌베라 켄라 셰리기 가도레 차지 팀분 남긴날루 델 롭에 당아지라기 롭 우진디수 랄룬로 주탐 랄룰로 짱아디지 델 라나소스기 롭다치나라 디 랑기 겔기 롭다즈미라 야스누라 아니비 데빈두 인루 슝기 카드루 디 차치 네솔 땅니베 가라 데 텐차이 인루 디 나누네 주탄주나 헤비가 내가 저기 망일지 민노세 망일 넘섬이 제로 체니메세 노스탄디기 비디수 지야 땅마술라 다니베다루 시리기 피치디 카체니메가 슝기 제로디 카체니메 가데비치세 가지 라슬 마바 시리기 피체라 카체 다 제로디 가데베 조츠 다 시리기 피체디 대가 저기 차지구 냠야소 바진 대 디랍 첸첸 대 아니 캐퍼종 슈니베 세리기 비세라 같이 슈니베 이루 차치 네베 샤임 테일라 나 팀부기 로부진줄라 카베 델루 데로코 인터뷰 베나 젠 아니베 랄루 로 할람가 데지데 랄루 롭다레나루 숨데제 마데바 타라 야마주고베 세게 로주레 템베오돌루 등아베 사이 로부진 dakpajira ngombe ohi ani khathebega molempo ta che khachira beda gomo se thu chage je debe ngambe sai ohi shisuni beila iru da chadire shugobe danga chera nesorgi lamlukchi la yes the nesorgi lamluk yubdalu the lo bujin anim china lo demi sujugo ya jugo sege chatapula chichumi yes the di dumda chi dro
다디가 더 렉주르기 살아제 제브들로 렉주르기 살아제 미수기 가돌레 롬다치디 로주주 텐템이메 쉬니메라 당가다 치게 틴두 베베네베 슈슈에메 당가 다디보돌로 네서기 트랜스퍼기 가이드라인스 유일라 나니 람룩나루디 ngachi 인사사베 로 레베 베베와진 다 레베기 다 레벨 로부진 가베디베 미메마 가테 유민도 탑데토 유민나로 유디기베 데미 치유바진 때 코라기 심수에 좀에 때 코라기 로토베 좀에 때 코라기 하니 베닌디 아니 롭다나로 야다타미기 다미나초 innovative ideas 몰라 텐디기베 베츠베발라 다베스 디보돌로 마폴라 아니 레베디나레 텐 타마가미 구키에 때 아니 베베와진 때 카티베 세리기 피체세 때 카티베 텐니 세디 미투에메나 아니 벤디 하니 다 셋업 더 로테 ngachare기 네서기 람룩나 수디일라 다나로 인사사베 베베와진 로부진 드로 네서주니 베베와즈 아치지 다로 로에 게스이 땡아라기 종카나로 중고베 ngare yugnalo yuminalo zube te hanalo tengo be se dangom shureme te phajudolu te ngare igonalo teni in segi yaji ben nga lobujin nale tata gom shudigi be lebe beni in se ne bejuni imba chen go koblesa yushuni mela dibodolu nale chobda gudoko pakdi be che sugo mare segi nebedi ngaje joe majo ta joe mijo te beniemio te lebelu ta hani anibe te keni mio shuni mela ke mi ke shuni mela dibodolu te ngaje gi da shiragi 슈에 다 로부진디 가템지 카체가 nga질로에 명하다는 뭐체기에 아츠레 제칸남들로 양리양도 수이 때 명하다는 뭐체기에 로부진다 당가지 셔링고 벤수 다 제칸남들로 디 레줌베라 숭숭기 로에 고이 슈니벤 남സം 카체라 다니 벤디 nga체 카돌레 때 nga체라기 로부진 출루 당가처럼 마 릭스 날로 다 종다래 다마투 투베진디게 진정기 종다 들레 또 코라기 고팁기 종다 줄 레줌 진디게 베다 할람 야마 보돌로 숨자 되지 로부진 롱아 자 종다 레줌 진디게 베데 마차에 보르서도 주 종다래 진디게 베 당가자 템테가 다니디기 다리갑지 역시다 냐뇽 템미디 다나메스메 텐디에미 가테주루 다토센지 진디 유메데 아니레 메나 모 세기 라스 넘버 토드디지 다 아니 슈고벨라데 다링가 저기 데 셰리기날로 디 팀지 데 카데베가세 데디 콜리슈 로지버진다 nga 저기 팀지 땡땡 메발레 땡데기 셰리기 시주디 소이세 다 nga 저기 슝가 heb지 데 랑기 데 디날로 시주다 람루디수 삽 시주 베베라베달로 피슬로 디 토미 포가세 데 제즘지 슈와진 다 저기 슝 당바기 갑루 데 셰리 동켈디 데 존룰라 마투토베라 데베달로 다도 셰리 종흐르기 냐땅디 카데베비나 미젤레 모체라기 켄라 데 슈니바 헤비기 갑루 nga 저기 센트럴 스쿨라 롭자 떼어디수 마두투비 시주비라 디날로 주다 옴솔레 고축디기베 소툴레 고축디기베 지미메라 데리비오게란 야땅 가지 숨지나 주이라 다리 슝기 카톨레 찡아치라기 델롭림 주바디수 다디날로 코라기 데 쿠치디수 데 nga치라기 롭림 쭉니바 쭉지바 존이기 때문에 쿠치디수야 데 디날로 데 맵소베베달로 다리 슝가옴지 디날로 nga치라기 데 수주다 람루고 소이소이라 베베베달로 디날로 셰리기 팀지 데 곱민도아세 나부기 다리 슝기 갑루 너사치 마땅갈라 나스 담아바 계장 셔라기 가dim치 켐메 데 슝당파니바 숨바 지바 나바 가디베 중가 체람 포치디게 주벨라 다 디보돌루 다 계장 다간차 가래 킹업 카첼라 데 카기마 제기라서고 데로 슝당파기 데 시주 가디베 잠디 베디베루 티맵타니게 된루 넵케니게 된루 네바 삼삼미올라 슝니바기 택갑달루에 코라기 다 차지나레 코라 슝송베니고 거마토 아니 벤디가 적화 잡니고 거마토 다니 벤디가 호 십제 레줌 베디게 적화 잡점 올라토 바신 다 아니 좀베라 다 슝당바기 슝파기 택갑달루에 내가 제 카돌레 슝당반다 니바기 카돌레 적화 잡 맞춤이 더 마추된 자미추디 마치기 마투토베 적화 잡지 슈니베라 주탄주고 약합루 펜토고 미셀루 펜토고 디나딘날레 나차라 명화들의 모세 초기 다 토기 공바수 누구 납좀 같이 순이나 다니 벤데드 누구 다니 토기 공바수 룹탑루기 된루 내가 저기 님 당팔레 고주디기 베타토 첸첸 차게라 나차라 셈카 박디기 베라 다가 저기 차슈디 이슈니베라 다니 티마소바라 다 차슈게세 베이베 오니 옴달루 따즈레 라맘 베이주달루 아즈레 티 소소무 인디베디베루 소카디 잡고 슈니베 디보도 철학이 카톨레 다
다 마바 고아 렌탕기 개발지에 가이 통매 순이 메일라 때 나라 배워진 디 차팀으로 고두가 저기 때 세력이 비체기 때 데피니션을 레짐 미세베 세력으로 레짐베 디기 데피니션을 레짐 미세베 세력이 비체기 레짐베 아니기 때 데피니션 레짐 미케메 다 한날로 다로 안날로 아니라 마셔달로 차팀들이 짬베 아니 배우다 봐진 아니기 차팀기 담아 짜디 또베 팀장 질루다 봐진 가대 바사미 보사미 아니 베베 야서 봐진 담아 젠게 합축이 남섬에 야다 야소 마치디 차팀 구로 중데 배워진 담마도 미탱가 세기 자기인라 인디 아니 베는데기 아치 둠다지 고양 토토 자베 때 디데 틴디기베 페버와지 차팀 날로 가자 파 차팀 날 주베 단날레 파 아니 챗 GPT 토니미 치릭 저 토니미 안토미도 말에 또바진 팀 포절라와진 디레 까데 베니메라 단 좀베 주니기 겐카두 아니 벤디기 디쉐다 틴디기베 디럽다 틴디기베 네탕다 틴디기베 땡아치기 세릭디 주르체 잡베 주고 문디기 다 차팀 그룹 파주다 봐진 딩딩 짜기 dom나 주도 좀 집에 주다 봐진 아치지 세릭기 로토디 레좀 미타니 좀 유니데기 때 마왕파나로 안체 레좀지 집에 시주디 때 조이 주고 라서 남섬이 까디실라 다 미줄렘불치 아니 주고벨라 다 가지라 차팀 체몬 날르베데 베설까 데비케디 두스와진 다 가지라 러브좀 주바첸 때 셰인디 때 동법이 지니다 때레 다 가지라 이 토림 셰인디 때 생텐루 시샤고 생텐 세돌 디 가지라 다 메리트 와이스입니다 메리트 베스베 다디 시작되기 베고 세 다리 가지라 슝기 카톨레 때 러브좀 주바디 수기 된레 때 디날루 때 가지라 이 구치기 체지디스에 맵조베다루 때 다도기 베사 때 네당 콘도 펜토비멜 러브림 쭉지반날루 가라기 디날루 때 수주베니기 고갑토비메 이루 다리 네당지까지 텐도 세워진 때 러브림 쭉니바서 거라기 델레 도림 셰세디 소웨간레 라요기 고갑지 템베베달라 델레 러브림 주바기 구치 자샤 쭉줄리고세 러브림 쭉니바기 자샤 쭉주고세달루 다리 ngacha라기 까조 포인트라 구치기 체지디 맵조웨간레 거라기 디날루 라요기 고갑날루 러브림 주바기 구치기 데디날 남섬이 더 보비밀라 아니 배우달로 디기 멍벌로 냐바지 명메가세 라스 만 다롱아 고당바나 라스 둑잔다 레진나 롬다이 디와니 레디디베 다로 다 지케장 차례 나니 레디는 고추이 레베케장 다 ngacha 세릭 셰슈돌루 세릭이 미길 타와디 유톱니기 된로 잠시메 슈니베라 라스 치나 상기 미도 젠체라이 몰라 리기 첸디 압다이기 가 나메디기 에드 포메이션 베 리가 예숨기 이다 나기 다 첸디 마팔 레짐 베 세레레 통고바진 세릭라 이메슈니 메일 세릭이 카토레 나체기 미겔 소디라 다 콜루 유톱니기 된로 존이기 된로 나체 세릭 고티트 자타불러 메슈니 메일 아네 된다치디 오 디보돌루 미겔 치디 참치 메슈니 메일라 코코라기 난케날로 가팀지가 자저 가dem지가 포텐셜 가dem지가 한텐디기베 야지메 코 유오베라 데니이나 요 야지멘 리오롤루케 디기베 데니이나 야지벤 젠다젠 라카지베 데니이나 야지벤 때 코코라 릭절더 티디기베 젠 차라 코라 베베 코라 데니기 고갑존이 딩아치기 세리기 겐코 포비 슈니메라 코코라 나나데 루가 이수메 이 나다 이기 젠딩아치기 오픈베니 아니베니 디가치 아치지 디 가르게 네베르 슈메 아치지 아니 코라기 따자 통다지 총고제베 자점메나 제 다 디시지 메발텐디기 비주와 주지시고레레말로 다리 데 미줄렘보드스기 카톨레 디노로 찌가치 세워친 땡아 자라사 님기세 데 당바랄로 비디스 럽잖아 조몽고베소이라 델레 슈레 다 록디랄로 비디스 다잔 디날로 땡아 자라 럽잖아 조고벨라 이로 디날로 데콩 조고미기 당바가데베 맵주소소이나 다리록 조고미디 같이 텐디 소이가 델레 주라지 디날로 다리 데미줄렘보 차랄 당가치나로 차라 제비베들로 롱아기진로 디날로 동렌디수가 데베라 데 중이가 동렌디수 두제고 데 디날로 주지 베데기베 데수 차라 제디기베 가데베레세가 주지라 라송가 테카르슈다기 데코 아니 자님루 데 자님나루 당가차라 레베수 롭단 좀 먹고베 알수 좀 먹고 조조 이 마이조이 다데디 다토에 메베레인 슈니메나 다토 예베 아치 유메디 아니 코비드 마오마진디 디 토르티디기 베조조마 다토 코비드 오니디기 같이 알수 라사 기 더로 에카데믹
taro ani zuma subla thani beni de kapthe ji ta academic anna lo kangel juni de gi ta janim na loe ta lebe sugi ta karar be gop shu be debo dalu ta lopthu chu ache che le yum ani member chin te khonsu lo thothu de gi be na se gi khonlo go ani go ya to de be sha ma to te bera be go inchi minji be gop se ma shu me indi be de be ta to kapthe ji ta covid gi ani academic loss ni de gi ta han no mit beni ge den lo ta dajin de gan che be in shu ni me la ta choragi ju namja 심동 지와 심동들이라 주기 메라 다 하나로 다 투수 집에서 놀라 라스 롱아기 링로 다 마바 말하게 동len 카데베 동len 레사라 중이라 다 하디를 쓰고 다 코비 돔달로 다 알루츠 루다 시엔 토티디 중급 중이 디나딘나레 가제 가게 마노미기 내지지메 다 하나로 모서랑 하나로 코비드 19기 갈루 마음베 네바케 이셔바신 세릭루 네바케 슈니메라 다니 벤디 가자 밀로바의 마음 장카의 마음 아니 벤디 가치기 겐쿠 겐티의 마음 이니데기 몸소를 토봄 포미디라 가치기 세릭이 인디베디베루 차레 캔사메 가자네 다 에시아 공펠 니팡이 카톨릭십제 베누 하나로에 가치기 마또 또베 데로 미용가들이 모시기 땡가실루 우티폴루 ngata khorai khatole ngache lamton chinna ani beha benedigi ngache khatera chajuni ko kopthop dalu ngache gi jen ge khap jum chebe bombe di ngache loss juma chube indi be de beru achre judi beru te jen ge khawa di dabbe lejum bera ta sheri gi pichelo namchen thoma pho learning na loe ta lob jang ne thoma pho ani be mi di te ngache ra lebe chugi khatole lejum be chala ju te pham chugi be di beru matu te be ngache ta chika deltok bedigi be chala jenidigi di holu ta jungshabgi khatole bediberu matu to benga chalu charo jendigi tenga cheta to chenchin animchi ku sago yimidi kaharagi kadin ime nale pha bediberu tenga darim mochi kaso nazumbera tenga che kahara serigi genku genchidi ta seri len khalu jam je membership nale dumi rerelo probleten anibera genku genti bauno igi rewada milami shunime laso kadishela laso te dari tenga jalana te sheri da riktil kompel hengagi te mijlembogi katolebe te logngagi rinlu tinalu tenga jala sheri da dewi te chala disu kadebera sedibena te zendigu shishakdigibe tilengi lerimdi te jibe jangda jusai seshuni lerim sinami yonglu te kachide kadinche seshuni semzang tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigi ring be lasalu tingil jam bum chidang tongcha gupjure be nekul kini imle jende yemi tsugi chi dun sum dun ni nalu dewa tapna seme juk epi tashil ledegi seta bemina datosen tasadang jana riu zengalu nekul sa leshara godin tabi nyamyong yepmase lote dang ishi tong tsube shabdo piudang piujindu yeble daru nekul ting chiguba kinigi lerim yeble jende yeme sugi godemba pema tenzenda chika wichet chidin du lekor gu du dinda yangjin isanalu chidin geshi nga du ge lekor nalu dewa tapna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Perdlu yube edit kawan mudok telekatin tula lubde sugi nawa yube ngo sabchi imle COE da offer letter su nidang chubji da kechi chigin nangkulu tutsuk matse jacha kechi le kechi ngasun loknya dokram chue jindo yubi me to yumi sugi shamkyu angdang chuna dewa tapna seme du konor konfil tsezingi setup bemina gyakap nangyu ki kerde konfil tantablu mikte du konor konfil tsezingi tungisu tsonbotsulu tsonre tapjuni seme dibole chida gubi jitse chile shamkyu nguzin jingi tsonbotsulu tsonjur tapjuon seme dia timpu Hong Kong market lu bewachin Farm Fresh Livestock Hub NPPF Colony na imbachin sipjam dizumbe timpu BIL iksangi tongchulu bewachin local dairy product chubachulu pende shop da Dzongkha Outlet, Babisalu, Dawadema General Shop, Dzongkha Gelden Convenience Store, Dele Chukalu Imbajin, Pinchilingdu, Laki Hotel Gi Tongchulu Yubi, Kunsang Mart, Porotomka Bewachin, Good Enterprise, Bumtang Batpalatanglu, Zring General Shop, Sanbru Jonkar Samranglu Bewachin, PD Tsongkang, Dele Jura, Mongolu Jordan Seki Tsongkang Tsuimbe, Kasilgitunlu www.bhutanlivestock.pt sina seme. juk sergi lungdengi namjay tole ninjang kechi nigi ring hasalu nekol kido yeble diyan dato mi liten tobe ringlu dambe che yangdapa be juk matsuru juk tsube kebele meonga nodi doji chida gopale be hasalu nekol kinigi lerem yeble jenigi tude yemitsugi shamki andang nalu dewa tapna seme
ceramic sodin nalu shijur gi la bombe soyubi jigda ledi gi sudin beyubi tinji tiles su lalen tabachin rangi chimna gi tinji gi peri maru kazum tigoru jamhi da til che toto beti subi Dibole ransui chimnagi tinjisu ja chichida mika zeto to sotablu timpu hejulu yubi jigda ledigi pisi jingi peri maru lashi yubi tinji talsu lalen tabna kasil gidunu shamke anransunalu jawa tabnida yanchin timpu hejulu yubi jigda ledinalu junna Jiten koche da kelden lenkak, jicha lekungi seda bemina, shungi kyoja shindu goftek da shimi tuyu lechak tsuda nyamdil bede, tingchim da jiten, sada te, dele shimi tungen sugi tundu, deltun rimluk shitu bedo se me. Lenkaki chomsogi sane, dukchu reji dechina jushimle, nediusu dulen bede, tingchim sugi toki peong se imda, tato bewajin timpuda baro, dele pensil ling tsunalu dulen beni kutsui se me. Digidulu sanyi ngibe lalin tamnida deya shabdo tilchingidulu gyagab nangkyugi tingchimda kami tokyo beni gyogoda dun mimang lezabtsugi scan bede sanyi lalin tabde ransui kasil tokyo beni yusube rerejindu tangzibe miguni tablu saneda tingchim dele kami tangkasil dun beni dele deltun rimlugdi yadra tang tablu ime Dibole delyo yungi hangada sanishu dele desum yiksatsuda nyamdal zena se imda lejibtsugi godamjabe tingchimtsugi dulu deltun mibeni iru dinalu QR code su jashaung se me gadejibe tingchimtsunalu code mimida yana nidu dulunpe matsuba yubajin shamkyogi mingumtsuda dewa tapna se me timpu Dzongkha da timpu chumdena imbajin bawana chetreda chika b@moit.gov.bt da paroda ha dele punakalu imbajin kille wangil da chika kwangil@moit.gov.bt da wangdu da kasa shuka samse dele pencilin tomdena bewajin nima weze tenzin da chika ny tenzin@moit.gov.bt dele bumda da sarvam kelebu tomde da tongsa zirang dele daganalu bewajin ishi nyurub da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga dele lunse da pemaga silu bewachin sange rinzinda chiga srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang dele mongolu bewachin kemlal chetri da chiga kl@moit.gov.bt nalu dewa tapna aseme Dibole sane shungi nidu dulingi dunlu tsedang da sagu sugi kole da gulbeni imle shabdu desu chuze matangba gyaragi tangsilgi kole nidu su jinte kari jana se imda kor jangdo showa yangna rinukdi matubajin www.shishar.bt nalu jode kor stu ejipena se shuwa peo ime Paro rimpung zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nopki kyeba be yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thenlu shendi yepta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dunyebda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yeble mimangi chache sei tenchibe chithong kedo yubi Kazambo, I'm Chunizuk Selden with the news in English in the headlines. Construction sectors boom in 2022, but trade deficit widens to 78 billion yutam. OAG reviews alleged abuse of power by 2 former ministers.
And local brick manufacturing factory struggles to meet demand due to shortage of raw materials. Investments in infrastructure rebounded last year following 3 years of the COVID-19 pandemic imposed disruptions. According to the National Statistics Bureau's latest national account statistics, the country's gross domestic capital formation, which is the investments in infrastructure, grew by almost 30% last year. However, despite the boom in the construction sector, the report shows that the trade deficit has widened to over 78 billion yuan, a whopping 99% increase from 2021. The gross domestic capital formation, or GDCF, increased from about 20% in 2021 to about 30% last year. Now this means that investments in building or expanding things like factories, machineries and infrastructure like road and bridges and other long-lasting assets increased by about 10% last year. According to the National Accounts Statistics, the GDCF, which accounts for over 55% of the gross domestic product of the country, contributed significantly to GDP growth last year. The country's GDP for 2022 is almost 228 billion yuan. The report also states that within the GDCF, the construction sector grew by almost 10%. 2022 saw almost 50 billion yuan invested in the construction sector. According to the report, the rise in construction investment was attributed to increased government spending on construction projects and relaxation of pandemic protocols in the construction sector. Meanwhile, a decline in the export of goods and services and a marked increase in the import of goods and services have led to the country's trade deficit increasing by almost 100% last year compared to 2021. According to National Accounts Statistics, trade deficit for last year is almost 80 billion yuan, which is an increase from about 40 billion in 2021. The country imported goods and services worth about 140 billion yuan last year, while exporting goods and services about 60 billion yuan, leading to a substantial increase in trade deficit. The trade deficit accounts for about 35% of the GDP. With camera person Doji Siring, this is Sharab Doji, BBS News. With the Royal Civil Service Commission conducting the preliminary examination in Mongar, it has become easier for graduates residing in the eastern parts of the country as they do not have to travel to Thimphu. Now they're requesting if they can have the document verification center opened in the east too. Once they pass the exam, the graduates have to travel to Thimphu for document verification for the main examinations. It's set for preliminary examination in Mongar, and from that, 120 passed the exam. Some graduates who came from the east for document verification said they are facing difficulties as it incurs huge expenses in traveling to Thimphu. I am from Dzongkha. After passing the PE, I came to Thimphu for document verification. It was difficult to get a ride to reach here. Moreover, it was risky as there are ongoing road widening works between Senghor and Namling. Upon reaching here, I had to search for a house and pay rent. I do not have any relatives residing here. I feel like it would be easier if there is the RCSC branch office in the east. Some others raised the need to ease document verification process. Some of them took to social media requesting the RCSC to start accepting documents online. But Royal Civil Service Commission said as of now, they have no plans to conduct document verification in the East. They said that document verification requires a team of officials for each category and it is costly to travel to the East for over 100 graduates. Officials said the Commission could start the preliminary examination in the East as it requires a few invigilators. Officials from the Commission added that they announced the schedule for the main examinations, including the date of document verification in June, to provide sufficient time for preparation. Document verification for the main examinations started last week and it ended today.
More than 2,000 graduates will appear the main examinations in October. This is the Kilhazum for BBS News. The Office of the Attorney General is reviewing a case on alleged abuse of power by two former ministers from the previous government for awarding contract directly to a contractor. The office received the case from the Anti-Corruption Commission about a week ago. Since the case is under review, the office did not share any details. Meanwhile, the People's Democratic Party said the former ministers did not abuse power or violate procurement rules. The accused ministers are Doji Chodon, the former minister of the erstwhile Works and Human Settlement Ministry, and Namgi Doji, the former finance minister. The ministers said that a contractor was carrying out road widening works in Dzongkha in 2015. They said that the contract period was for a year, but after 5 months, the contractor faced difficulty in widening the road due to rugged terrain at Dzongkha. By that time, 30% of the work was completed. The analu yupji kilometer cheka de chila 500 meters la. The rugged terrain stretched around 500 meters. The road widening work was further hampered by the monsoon. We could not blast the rocks since they posed a danger to the settlements of the Mangduchu hydropower project. Furthermore, since commuters traveled daily, it was risky for them. Misidisu yadama dojit bewad migi sogi nyenka. The hanibodolu tab madu nami semi juin se shunila. Hanindiri tengachiki khodugi nidong jugugina hinsansabe chidi. It is in accordance with the procurement rules and regulations of 2019 that the Finance Ministry approved the direct award of work for pavement construction. It had also posed risk to human safety and risk of economic loss to the Mandichu hydropower project. According to the ministers, since the Dzongkha work was deemed risky, the contract was surrendered on mutual understanding between the government and the contractor. The ministers added that in place of the surrendered work at Dzongkha, the contractor was given contract to construct pavements of around 3 kilometers from Nobding to Dungdung Nesa in Wangdifodrang. The issue came into the limelight in the annual audit report 2019. According to the report, the erstwhile Department of Roads directly gave construction of pavements from Nobding to Dungdung Nesa to the contractor, resulting in financial implications for the government. The report states that this violates the procurement rules. According to the report, the Ministry of Finance had approved the direct award of work for the pavement construction based on a proposal submitted by the Works and Human Settlement Minister. Meanwhile, the ministers added that additional works carried out by the contractor for the package in Dzongkha were not highlighted in the audit report. BBS contacted the Anti-Corruption Commission and the Royal Audit Authority, but they did not share any information regarding the case. Tashiangdin, BBS News. After waiting for more than 8 months without a proper buyer, quinoa farmers of Bartsangyok and Tashigan finally got a buyer. But they're not really satisfied with the price this year. The Food Corporation of Bhutan is purchasing quinoa from the farmers there. The corporation is paying close to 17 nyutum for a kilogram of the cereal. The farmers fetched up to 100 nyutum for a kilogram the last 2 years. Farmers of Bartsamgyok usually cultivate quinoa in September and harvest the crop in December and January. But this season they had to wait for buyers until the cultivating season to sell the previous harvest. Although a private individual purchased a few hundred kilograms of quinoa, most farmers haven't been able to sell the cereal. This year we got only 67 Newton per kilogram. So farmers are unhappy and some are discouraged to cultivate quinoa. Only a few farmers have started cultivating on around 10 to 20 decimals of land. Many haven't started cultivation yet. When we first started growing the crop, they paid us 100 ngitam per kilogram. That sparked farmers' interest in cultivating quinoa, and many farmers began growing the crop.
But from the second year, the price decreased to 90 ngtam per kilogram. And this year, the price decreased drastically. This has left us discouraged to grow quinoa. I can't say how low the price can drop to in the coming years. So farmers are in a dilemma whether to cultivate the crop or not. The Food Corporation of Bhutan officials said the sale of quinoa products is growing at a snail's pace as the cereal is relatively new to domestic consumers. Nonetheless, the FCB is exploring market. The corporation also arranged free transportation from sources to bordering town to encourage farmers to continue quinoa farming. In the last 2 years, quinoa farmers in Bhutan could earn more than 100,000 ngtam by selling the cereal. This season, the highest the farmers earned is 80,000 ngtam. More than 100 farmers grow quinoa in Bhutan. They produced close to 5,000 kilograms this season. Quinoa was first brought into the country in 2015 from the South American country of Peru. For Sonam Dargi in Tashigang, Tashiangden, BBS News. The only uni-bricks manufacturing center in Wondepoda that produces bricks and paving tiles using plastic wastes is unable to meet the local demand. Due to shortage of raw materials, the factory, with a capacity to produce 2,000 bricks in a day, is hardly able to produce around 500 bricks today. Uni-brick, made from mixture of plastic wastes and sand, is considered environmentally friendly and sustainable. In manufacturing uni-bricks, first the plastic wastes are manually cut into pieces to feed in the grinding machine. Plastics are then ground into small particles and mixed thoroughly with sand in the mixture machine. After that, the mixture of plastic particles and sand is put in the extruder machine to heat. The melted plastic and sand products are then taken to the hydraulic press box to make bricks of desired shapes. Finally, the bricks are put into cold water and taken out of the shaping box. The factory uses 3 kinds of plastic items for the brick production. However, the factory is facing challenges in getting the raw materials, hampering their production. Currently, they collect plastic waste from Punakha and Wondepoda Hospital and from nearby workshops. According to the factory management, though Wondepoda and Punakha produce enough waste, there is still a shortage of raw materials due to privatization of waste segregation at the landfills. They buy the plastic waste at 3 ngtam per kilogram. Sometimes they also buy plastics from Thimphu. The factory is currently busy producing more than 30,000 pieces of bricks for a client in Thimphu. We are consuming, in daily basis, we are consuming nearly 300 to 500 kg of plastic. So, according to the municipal report of Dzongkha, they are producing around 1,000 to 2,000 kg of plastic. But they are just throwing that into landfill. So, in landfill, they have allocated another private entrepreneur who collects the plastic waste and selling to other parties or in India. So they are not providing us to collect the plastic waste from the one important landfill. So in that term, we are facing the plastic waste. Doju Wanchu introduced this production company, which is the first of its kind in the country. The 26-year-old, fresh graduate of Sharabzi College in Tashigang got this idea during his final year study while working on a research project. When you compare the plastic bricks and cement bricks, we found out that plastic bricks is more stronger than cement bricks, are almost 2 times stronger. The cement bricks, we have to do lots of curing almost for 26 days. But for plastic days, we don't have to do curing. After it's pressed by hydraulic press, then we just throw in the water for just 1 minute, then it's ready to go to market. Doju Wanchu established the manufacturing center, spending around 5 million ngtam by taking loan and with the help of private investors. His factory employs 7 people. A piece of unibrick is sold at 11 ngtam. Likewise, the factory also manufactures paving tiles using plastic waste. Tiles are used to make parking areas in flooring and footpath.
Doji says the tile, which cost 50 newton per piece, is strong and will last up to 60 years. I can say that the waste should never be a waste to anybody. It might be waste to you, but it is resources to another person. So we should always segregate the waste. Let's say plastic, plastic, degradable and non-degradable can be on two bases. So degradable, we can make anything of that. Non-degradable, you can collect and store. You don't have to throw that. So when we come, if you can contact us, you can just call us, or we can get in touch to you. So instead of throwing, if you sell to us, we will get some income. Doji started the factory in July this year. Through this enterprising journey, Doji is able to address the country's growing waste issue and also create employment opportunities in his own little ways. For Changa Doji in Wandipota, Dzongkha BBS News. In international news, Thailand's new government has officially taken over office. Thai King Maha Vajiralongkorn swore in the Prime Minister and cabinet ministers today in a coalition government made up of 11 parties. According to media reports, Thai PM Seta Thavisin led the 34-member cabinet to take their oaths of office in front of the King of Thailand. Seta, representing the Pheu Thai party, was named Prime Minister by Parliament on August 22nd, after weeks of delay because of disagreement over the formation of a coalition. The 61-year-old US-educated billionaire and former president of a luxury property developer said that his administration will focus on addressing people's needs. Seta, who is also the country's finance minister, said he will hold a cabinet meeting tomorrow and travel to northeastern provinces on Friday to meet communities and find out more about their problems. Karmasam Tanwangda, BBS News. A reminder of the headlines now. Construction sectors boom in 2022, but trade deficit widens to 78 billion yuan. OAG reviews alleged abuse of power by 2 former ministers. And local brick manufacturing factory struggles to meet demand due to shortage of raw materials. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly to mostly cloudy weather with light rain towards evening or night hours is likely over the country during the next 48 hours. Thunderstorms with lightning are likely across the country. And weather on Friday will be likely cloudy with light rain expected over southern, central and eastern parts. Mostly cloudy weather with light rain towards evening over the rest of the regions. Thunderstorms with lightning are likely over the country too. That is all from the newsroom today. For more details and updates, visit bbs.bt. We're also on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. Thank you for joining us. Take care and goodbye. Discover the future of construction at the biggest construction fair in Bhutan from 8th till the 11th of September 2023 at Janglimitang Ground in Thimphu. Are you in the construction business? Don't miss out on the most significant event of the year, the Construction Fair, brought to you by the Construction Association of Bhutan. Explore the latest construction materials and equipment. Meet various suppliers and vendors. Connect with construction industry experts. Attend the general annual meeting for contractors. This is your opportunity to discover cutting-edge construction solutions and network with industry professionals. Whether you're a construction firm or an owner, this event is tailored to meet your specific needs. From innovative building materials to state-of-art equipment, the fair will showcase a wide range of products and services that will revolutionize your construction projects. Stay ahead of the game with latest industry trends. Connect with suppliers, vendors, and fellow construction enthusiasts. Exchange ideas, collaborate on projects, and establish valuable partnerships to boost your business. Join us for the general annual meeting, where you can engage with the top contractors in Bhutan, share your insights, discuss challenges, and work towards a more prosperous construction industry.
In the evenings, we have a treat for you. Enjoy captivating cultural shows and dance performances by renowned artists from our beautiful country. Immerse yourself in Bhutan's rich cultural heritage. Mark your calendar from September 8th to 11th, 2023. Jalimitang Ground is the place for all construction enthusiasts. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge, expand your network, and have a great time. Join us at the biggest construction fair in Bhutan and shape the future of construction together. See you there! The Ministry of Agriculture and Livestock notifies the general public that the African swine fever ASF outbreak has been confirmed on September 2nd, 2023 in a backyard pig farm at Dzongkha village in Lumangyeok under Tashigang Dzongkha. Feeding of contaminated kitchen waste is implicated as the source of this outbreak. The outbreak investigation team found that a man had sold illegally imported fresh pork from Daranga, Assam, India to the affected pig farmer, subsequent to which the outbreak had occurred. The offender was fined Yultrum 69,000 by Bhutan Food and Drug Authority. Illegal import of pork and pork products and feeding of food waste contaminated with ASF-infected pork products from hotels, restaurants, households continues to be implicated as the source of almost all the ASF outbreaks in the country so far. In spite of repeated advocacy and awareness to the pig farmers to enhance pig farm biosecurity, including good farm management and pig husbandry practices to protect their farms, the recurrent ASF outbreaks indicate poor farm biosecurity and lack of adoption of good farming practices. The pig farmers within the country shall be solely responsible to protect their pig farms and must demonstrate due diligence and heighten biosecurity in their farms through implementation of the following measures. Do not feed kitchen waste containing pork and pork products to the pigs. Ensure other kitchen waste that are fed to the pigs are properly cooked before feeding. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Prevent visitors from entering the farm. Immediately report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, to the nearest livestock extension center or through toll-free numbers 1244. The ministry strictly reminds the general public that the import of live pigs, pork, and pork products into the country is banned since July 27, 2022. Despite repeated awareness and notifications advising the general public to refrain from importing live pigs, pork, and pork products into the country to prevent incursions of ASF virus, there have been multiple incidences of non-adherence and illegal import. Since November 2022 till date, a total of Niltram 4.9 million is collected by BFDA as fines imposed for illegally bringing in fresh pork from across the border. In the event of any violation of the import prohibitions by individuals, business entities, or institutions, the offender shall be subjected to a fine as per the existing laws, 10 times the market value of the seized pork product calculated using the market rate of pork, including suspension of license of business entities. Furthermore, any person proven to have introduced the ASF virus into a farm or locality through the practice of illegal import of live pigs and pork products shall bear all the costs incurred in responding to the outbreak, including compensation of the affected farmers. In view of the above, Ministry earnestly requests all citizens to immediately report illegal import of pork or pork products or any illnesses or suspicious deaths in domestic or wild pigs to the nearest livestock extension centers or Bhutan Food and Drug Authority BFDA office or through toll-free numbers 1244 or 1555 as mandated by livestock legislation. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. The Royal University of Bhutan announces vacancy for the post of one Chief ICT Division. Details on eligibility criteria, position level, and placement are provided in their website. Therefore, eligible candidates are required to submit your applications to the Chief Human Resource Division via email moneygelson.ovc@rub.edu.bt within 18th of September 2023 before 5 p.m. For more information, please log on to www.rub.edu.bt or call 02336454 or 02336523 during office hours. The mineral-rich soil of loose alluvium deposits is incredibly fertile.
This is one reason why people choose to live along the river valley. The majesty, the beauty, and the power of rivers have not only inspired human civilization, but have defined unique cultures in most societies. Although life can be calm and quiet, Mother Nature reminds us from time to time on what can happen if we disrespect her bounty. Therefore, this growing disrespect for nature and our concern for the coming generations inspired our production team to make a journey to the source of the Pochu. A 10-day trek from the dense leech-infested forests of Gasa up and beyond the tree line along the border of Bhutan and China. Tracing the ancient path of our ancestors and past explorers, our team began our journey on a cold and misty summer morning from Gasa. In the days and nights to follow, we would be crossing over high mountain passes and untamed glacial streams on our quest to reach the source of the Pochu. As we climb the mountains, the trail becomes tougher and tougher with each passing day. In sharp contrast, the landscape becomes more and more breathtaking, the flowers bursting with wonderful colors and the exotic wildlife all combine to guarantee an explorer an adventure of a lifetime. After 10 days of grueling trekking, a horizontal outline of the Dzongkha Table Mountain majestically appears from behind the clouds. Great sand dunes with fluttering white prayer flags greet our arrival to Lunana. Gazing across the seemingly infinite expanse of the Himalayas, a sense of great responsibility dawns upon us, and the daunting challenges that still lie ahead of us on our quest to reach the source of the Pochu. After our restless attempt for some shut-eye through the cold night, still tired and after a quick breakfast, resumed our 1-hour trek to the Thorthomi Lake. As we ascend towards Gongtola, coming closer and closer to the source, we are startled by the thundering sound of a glacial waterfall, personifying the natural fury and strength of the rapids. We had finally reached the source of the massive Pochu. The southern edge of the Table Mountain, known as Gongtola in Lunana, looms over us. We discover that this looming southern edge, with her ice, mud, and sand, which falls into the Thorthomi Lake, is the reason for causing the otherwise calm glacial lake to overflow, and is also responsible for the glacial lake outburst floods that have tormented the dwellers living along its bank. On the other hand,
The source of the Pochu is a river that supports thousands of lives within the nation and millions after it crosses the southern border to India. The actual source of the Pochu consists of two main branches, one flowing from the east and the other from the west. 담바라 포충 오마딜라 나기디 디아 공톨라스 미디카인라 다 팔레야 베디베서 지루 다파 따리나 슬라빌레 따리나기 데 쪼라테야 라딩아 저레 산삼게야 강 bombe라 유라. The eastern branch, or the Pochu, begins from the Lunana glaciers, while the western branch, or the Tarinachu, is fed by the Tariga glaciers. A fully grown glacial lake with her melted glacial water shimmers and sparkles on the turquoise calm waters. Whereas the water of the Thorthomi, Pechung and Lugi Lake looks dark and murky, as these lakes are still in the process of metamorphosis. High upon the roof of the world, we gaze upon the rocks and rubble resembling the landscape of the moon. One can sense and observe a silent revolution taking place. 다 강아디 제철에 숨주다 집주나 효소도 생주니 냠디기 빌라. 다 로레레다 리리나나 남에서미 제슈리 베조리. The Thorthomi Lake is still growing as glaciers continue to melt due to the rising global temperature. 강아디소에 때 마치기 따이따이라 충쿠충쿠 때 팔레야 야탄지 날레 동칼레야 야탄지 때 야로 아치리 게랍 때 헤마좀베 민도스슌라. This lake is consistently trying to penetrate the unstable moraine to combine with the rupturing lake. Should this happen, the greater hydrostatic pressure against the moraine dam would lead to a lake burst, resulting in the natural disaster called glacial lake outburst floods. Out of 677 glaciers and 2,794 glacial lakes in Bhutan, 25 are said to be potentially dangerous, and about 9 potentially dangerous lakes from these 25 are located in the Pochu River basin where we are standing. At an altitude of about 4,500 meters above sea level, south of the Bhutan-China border, air is so rare that it hurts when one breathes. But the Pochu, like an innocent baby, oblivious to the altitude, merrily flows downstream, inspiring us with her carefree flow. The cheerfulness of the Pochu is contagious as we too follow the course into the valleys below with renewed strength and determination. A few miles from the Thorthomi Lake, we find a herd of yaks battling their way across the relentless glacial stream that flows from the Pechung Lake, while we use the temporary wooden bridge to cross the stream. And after walking for over an hour, we arrive at this small village called Thangsa. 때 다른 다바니 올로 천남스미 차디베 베시나 때야 강거라 뚜꾸라 휘니디기 때 나기지 도서대 가림집에 옴대집에는 같이나 다서 지울로 밀려가 너기 덮어봄. Thangsa is one of the remotest villages in the northern region of Bhutan, and there is no recorded history of how this settlement came into being. This river valley is believed to have been inhabited as early as 2550 BC. For the earliest inhabitants along this river bank, to grow food was near impossible, and the only means of sustaining life was to hunt wildlife. With the passage of time, the inhabitants developed the practice of rearing cattle,
like yaks and became nomadic yak herders. Over the years, these nomads began to inhabit the river valley and started cultivating and harvesting crops, thus becoming farmers. The people in this region grow barley and a few vegetables that grow in high altitudes. Barley is the staple crop of Lunana. Today, with all their necessities made considerably easier, the mountain communities of Thangza village have developed their skills in arts, religion, and philosophy. Just like the change of global warming, which is causing the fast recession of glaciers on the mountains of the world, the lives of the nomads living at this altitude is also continuously changing. Chada Mahadeso, Chugodeso Patong, De Chumda, Gadeso, Minavi Jonkinale, Sonje desu Tebe Tape, Tato Sunchinakunadi, De Tevera, Dundi, Yuses, Shunila. With the legalization of cordyceps collection, the economic prosperity is visible everywhere. Tele bubge pentoyula, Matiluna, this Zora de bubditu, the Anigi, Namsan Pentove. The bubdi Mivachin, the Namsan Gangan Onivilla. The Ternava at the Chibupti, the Namsim Chichigu, that Machigi, Lunanang, the me, Udunya Chatosu, Kangil Bomshirani Sailor, Bupti. As we continue our journey along the river, she gradually leads us to a village called Tsojong. Tsojong is a direct translation and is also representative of the importance of the human-water relationship. Hema Anina Lukara, Sobe Yula, Bora Sobe, Sobe Yuni Digi, Tsojong se. Tsojong village, located by the banks of the Pochu River, offers an incredible view of Lunana as we stand awestruck by the beauty of the Himalayan mountains. Tsojong lies amidst serene nature, enriched by the presence of a fortress, the Tsojong Dzong. Sungi Pesati Mapalerem Dula Tatonga Shumidi, the Chujinga Gesiki Jinjib in Segi, Pamgi, Kale Tatsochi Matochi Bulu, Sun Kate Mindu Seshunila. The Dzong was once damaged by fire and it was nearly reduced to ruins. But the communities in Lunana recently came together to renovate and establish the Dzong as their community temple. We start descending through juniper and rhododendron growth and follow a glacial stream which originates from the Tsojong Glacial Lake. As we descend further down the ancient trail, the lower reaches of the valley lies covered in a blanket of fog. Beyond the seemingly impenetrable blanket lies our next village, Ledi. Ledi is one of the well-established villages amongst the villages in Lunana. The village has a school, a basic health unit, and even a GUPS office, and the Georg Administration Office is located here. Most of the people here are herders, and they come across as living prosperous and healthy lives. These herders live a content life, with their only need being a motorable road connection to the national grid. The next day, the trek starts along a sandy river bank until we arrive at Trega village. From here, a steep ascent begins as we slowly trudge up to a height of 5,080 meters above sea level, crossing the Khechela Pass. This mountain pass offers us a spectacular view of the Tarina Lakes in the northeast,
flanked by Masagang, Tsendagang and Tarigang. As we descend to the village of Wache, the sight of a beautiful green lake greets us. Although there are about 13 households in this village, there is a sense of desolation. Most of the houses are locked, as most of the inhabitants, who are herders, are with their herds of yaks living at higher altitude pastures. This village of Wache stands silently beautiful with traditional Bhutanese architecture and an amazing diversity of plants and animals. The lush green meadows, interspersed with juniper plants, offers refuge to herds of blue sheep. The Himalayan blue sheep is so perfectly built to adapt and live in this tough high-altitude environment, made tougher by the steep rocky slopes and cliffs. We are now at Tarigang. From here, the western branch of the Phochu River begins. The glacial water of Gangla-Karchung mountain range flows down into the Tarina Chu. Similar to the Lunana Glacier complex, Tarina and Gangla-Karchung glaciers are also categorized as high-risk glacial lakes. The Gangla-Karchung glaciers hang like a frozen hanging garden of Babylon, constantly feeding water to the Tarina Chu. Further down the valley, after Taritha, Tarina Chu is joined by another stream called Lamta Chu. Lamta Chu rushes down from the Wache glacier and is considered to be the largest glacier on the western branch of the Phochu River basin. From this point on, we travel along the Tarina Chu, passing through thick forests with steep gorges until we reach the confluence of the east-west branches of the Phochu River. These two tributaries unite south of the Wache village and then assume the identity of Phochu for the rest of its course, until it arrives in the Punakha Valley. The geographical layout of the Phochu River Valley is very important. The river provides rich fertile soil to the people who depend upon farming as their main and sometimes sole means of livelihood. Descending further south, we finally arrive at the hot Punakha Valley. We find ourselves amongst dense subtropical vegetation, brimming with life. This narrow strip of greenery that stretches as far as the eye can see are the settlements of Thamji, Neptenkha, Dzongkha, Samdingkha in Punakha Dzongkha. The majority of Punakha Dzongkha's population is concentrated along the banks of her two rivers, Phochu and Mochu, with their chief occupation being agriculture. The Phochu is comparable to a vital organ with regards to the Dzongkha's economy and a mother to the people who live on her banks. They grow almost all varieties of crops, fruits and vegetables by pumping the river water to their farmland. Farming would have been near impossible for a farmer like Namge Om if there was no Phochu.
chudi nalaya tin dilen nalaya mathema yelama chumi ane begale nalena se pen do belanga chim mapalera chala chap saro chumi dilen thuni ki thu chumi purane be telanga chena de te phochume wachinde ngachena mapalera to ki shin se shimi. The Pochu not only supports agriculture, but she also supports the river ecosystem. A variety of fish, animals and birds make their home in the natural environment of the Pochu River. There are some inhabitants who are directly dependent on the river for their livelihood, living on the fish that the river provides. The river is the source of multiple benefits to the people, as it sustains life through irrigation canals, contributes to better living standards, and even the national income through generation of hydroelectricity. The Pochu River Valley is one of the natural habitat for kingfishers and the white-bellied heron. The white-bellied heron is one of the rarest birds on the planet and is also listed amongst the critically endangered bird species today. There are only about 200 white-bellied herons in the world, out of which around 24 white-bellied herons live in Bhutan, and all of them along the Punachanchu river banks. This particular bird species prefers solitary sites and is generally found dwelling in undisturbed river banks or in wetland habitats. Their main habitat is now the designated site for white water rafting, an adventure sports that the Tourism Council is promoting to generate income through tourism. But this income generated through adventure sports comes at a cost of the homes of this rare and critically endangered species. The journey to the Pochu River source and the journey back along its course has raised many questions in our minds. While the basin's natural endowments and its contribution to the rich cultural history that lies along its bank are now clear and obvious, and the change that continues due to climate change and global warming is also obvious and alarming. For every drop of melted glacial ice that continues to fall into the glacial lakes could spell disaster if we continue to disrespect nature. The communities in Dzongkha still remember with fear those dreadful days of 1994, when a glacial lake outburst flood originating from the Lugi Lake destroyed human lives and property. This flood was a wake-up call, and a mitigation project was launched at Thorthomi soon after. Recently, the mitigation works have come to a halt due to the unavailability of funds, but the high risk of glacial lake outburst flood still looms large. This beautiful valley, sustained by this great river, not only holds within it natural wonders and exotic biodiversity, but is also associated with many myths and legends. Ange Om, who was born and has spent her entire life at the banks of the Pochu River, enchants us with her story of a Tsomem or mermaid who was believed to live in the Pochu River.
Koni lo cha chama. The Roma don't to Jero a catcher shima one. She got a num some gamogi. My tama to shipment. The Pochu River continues its journey through the Punakha Valley and marries the Mochu River at what appears and is referred to by locals as the tip of a sleeping elephant's trunk, giving birth to the river's new identity, the massive Punatsachu. Standing at the confluence of the Pochu and Mochu rivers, one can distinctly identify the white glacial water of the Pochu River from the blue water of the Mochu. And as the two rivers continue downstream as one, as the Punatsachu, we turn our attention to the opposite direction, upstream of the Mochu, and I hear a whisper. I hear the Mochu telling me a story. Discover the future of construction at the biggest construction fair in Bhutan from 8th till the 11th of September 2023 at Janglimitang Ground in Thimphu. Are you in the construction business? Don't miss out on the most significant event of the year, the Construction Fair, brought to you by the Construction Association of Bhutan. Explore the latest construction materials and equipment, meet various suppliers and vendors, connect with construction industry experts, attend the general annual meeting for contractors. This is your opportunity to discover cutting-edge construction solutions and network with industry professionals. Whether you're a construction firm or an owner, this event is tailored to meet your specific needs. From innovative building materials to state-of-art equipment, the fair will showcase a wide range of products and services that will revolutionize your construction projects. Stay ahead of the game with latest industry trends. Connect with suppliers, vendors, and fellow construction enthusiasts. Exchange ideas, collaborate on projects, and establish valuable partnerships to boost your business. Join us for the general annual meeting, where you can engage with the top contractors in Bhutan, share your insights, discuss challenges, and work towards a more prosperous construction industry. In the evenings, we have a treat for you. Enjoy captivating cultural shows and dance performances by renowned artists from our beautiful country. Immerse yourself in Bhutan's rich cultural heritage. Mark your calendar from September 8th to 11th, 2023. Janglimitang Ground is the place for all construction enthusiasts. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge, expand your network, and have a great time. Join us at the biggest construction fair in Bhutan and shape the future of construction together. See you there! The Ministry of Agriculture and Livestock notifies the general public that the African swine fever ASF outbreak has been confirmed on September 2, 2023 in a backyard pig farm at Dzongkha village in Lumangyeok under Tashigang Dzongkha. Feeding of contaminated kitchen waste is implicated as the source of this outbreak. The outbreak investigation team found that a man had sold illegally imported fresh pork from Daranga, Assam, India to the affected pig farmer, subsequent to which the outbreak had occurred. The offender was fined Yultrum 69,000 by Bhutan Food and Drug Authority. Illegal import of pork and pork products and feeding of food waste contaminated with ASF-infected pork products from hotels, restaurants, households continues to be implicated as the source of almost all the ASF outbreaks in the country so far. In spite of repeated advocacy and awareness to the pig farmers to enhance pig farm biosecurity, including good farm management and pig husbandry practices to protect their farms, the recurrent ASF outbreaks indicate poor farm biosecurity and lack of adoption of good farming practices. The pig farmers within the country shall be solely responsible to protect their pig farms and must demonstrate due diligence and heighten biosecurity in their farms through implementation of the following measures.
Do not feed kitchen waste containing pork and pork products to the pigs. Ensure other kitchen waste that are fed to the pigs are properly cooked before feeding. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Prevent visitors from entering the farm. Immediately report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, to the nearest livestock extension center or through toll-free numbers 1244. The ministry strictly reminds the general public that the import of live pigs, pork, and pork products into the country is banned since July 27, 2022. Despite repeated awareness and notifications advising the general public to refrain from importing live pigs, pork, and pork products into the country to prevent incursions of ASF virus, there have been multiple incidences of non-adherence and illegal import. Since November 2022 till date, a total of 4.9 million is collected by BFDA as fines imposed for illegally bringing in fresh pork from across the border. In the event of any violation of the import prohibitions by individuals, business entities, or institutions, the offender shall be subjected to a fine as per the existing laws, 10 times the market value of the seized pork product calculated using the market rate of pork, including suspension of license of business entities. Furthermore, any person proven to have introduced the ASF virus into a farm or locality through the practice of illegal import of live pigs and pork products shall bear all the costs incurred in responding to the outbreak, including compensation of the affected farmers. In view of the above, Ministry earnestly requests all citizens to immediately report illegal import of pork or pork products or any illnesses or suspicious deaths in domestic or wild pigs to the nearest livestock extension centers or Bhutan Food and Drug Authority BFDA office or through toll-free numbers 1244 or 1555 as mandated by livestock legislation. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. The Royal University of Bhutan announces vacancy for the post of 1 Chief ICT Division. Details on eligibility criteria, position and position level and placement are provided in their website. Therefore, eligible candidates are required to submit your applications to the Chief Human Resource Division via email moneygelson.ovc@rub.edu.bt within 18th of September 2023 before 5 p.m. For more information, please log on to www.rub.edu.bt or call 02336454 or 02336523 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of office pool vehicle for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 19th of September 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Bhutan Livestock Development Corporation Limited informs its patrons that in order to participate in developing the private sectors in the country, they have now privatized the sales and distributions of their products by switching to dealership. From 1st of September 2023, the sales of BLDCL products will be operated through the following identified dealers. The large dealers include the Farm Fresh Livestock Hub in Hong Kong Market and Sipjam in NPPF Colony in Thimphu. Similarly, small dealers are local dairy product located opposite to BIL office, Pende Shop in Chuvachu, Dzongkha Outlet in Dzongkha, Dawadema General Shop in Babisa, and Kelden Convenience Store located in Dzongkha in Thimphu. In Chuka, their small dealer is Kunsang Mart located opposite to Laki Hotel in Phunthiling, and for Paro, Good Enterprise in Paro Town. In Pumthang, Samru Jonkar and Mongar, their products will be operated by the Tring General Shop in Batpalatang, PD Songkang in Samrang, Jordan Seki Songkang at Mongar Vegetable Market respectively. For details, please log on to www.bhutanlivestock.bt or visit their Facebook page. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers.
Kazambo, I'm Chunizuk Selden with the news in English in the headlines. Construction sectors boom in 2022, but trade deficit widens to 78 billion yutam. OAG reviews alleged abuse of power by 2 former ministers. And local brick manufacturing factory struggles to meet demand due to shortage of raw materials. Investments in infrastructure rebounded last year following 3 years of the COVID-19 pandemic imposed disruptions. According to the National Statistics Bureau's latest national account statistics, the country's gross domestic capital formation, which is the investments in infrastructure, grew by almost 30% last year. However, despite the boom in the construction sector, the report shows that the trade deficit has widened to over 78 billion yutam, a whopping 99% increase from 2021. The gross domestic capital formation, or GDCF, increased from about 20% in 2021 to about 30% last year. Now this means that investments in building or expanding things like factories, machineries and infrastructure like road and bridges and other long-lasting assets increased by about 10% last year. According to the National Accounts Statistics, the GDCF, which accounts for over 55% of the gross domestic product of the country, contributed significantly to GDP growth last year. The country's GDP for 2022 is almost 228 billion yutam. The report also states that within the GDCF, the construction sector grew by almost 10%. 2022 saw almost 50 billion yutam invested in the construction sector. According to the report, the rise in construction investment was attributed to increased government spending on construction projects and relaxation of pandemic protocols in the construction sector. Meanwhile, a decline in the export of goods and services and a marked increase in the import of goods and services have led to the country's trade deficit increasing by almost 100% last year compared to 2021. According to National Accounts Statistics, trade deficit for last year is almost 80 billion yutam, which is an increase from about 40 billion in 2021. The country imported goods and services worth about 140 billion yutam last year, while exporting goods and services about 60 billion yutam, leading to a substantial increase in trade deficit. The trade deficit accounts for about 35% of the GDP. With camera person Doji Siring, this is Sharab Doji, BBS News. With the Royal Civil Service Commission conducting the preliminary examination in Mongar, it has become easier for graduates residing in the eastern parts of the country as they do not have to travel to Thimphu. Now they're requesting if they can have the document verification center opened in the east too. Once they pass the exam, the graduates have to travel to Thimphu for document verification for the main examinations. Around 190 graduates set for preliminary examination in Mongar, and from that 120 passed the exam. Some graduates who came from the east for document verification said they are facing difficulties as it incurs huge expenses in traveling to Thimphu. I am from Dzongkha. After passing the BE, I came to Thimphu for document verification. It was difficult to get a ride to reach here. Moreover, it was risky as there are ongoing road widening works between Senghor and Namling. Upon reaching here, I had to search for a house and pay rent. I do not have any relatives residing here. I feel like it would be easier if there is a RCSC branch office in the east. Some others raised the need to ease document verification process. Some of them took to social media requesting the RCSC to start accepting documents online. But Royal Civil Service Commission said as of now, they have no plans to conduct document verification in the east.
They said that document verification requires a team of officials for each category, and it is costly to travel to the east for over 100 graduates. Officials said the commission could start the preliminary examination in the east as it requires a few invigilators. Officials from the commission added that they announced the schedule for the main examinations, including the date of document verification in June, to provide sufficient time for preparation. Document verification for the main examinations started last week and it ended today. More than 2,000 graduates will appear the main examinations in October. This is Tikil Hazum for BBS News. The Office of the Attorney General is reviewing a case on alleged abuse of power by two former ministers from the previous government for awarding contract directly to a contractor. The office received the case from the Anti-Corruption Commission about a week ago. Since the case is under review, the office did not share any details. Meanwhile, the People's Democratic Party said the former ministers did not abuse power or violate procurement rules. The accused ministers are Doji Chodon, the former minister of the erstwhile Works and Human Settlement Ministry, and Namgi Doji, the former finance minister. The ministers said that a contractor was carrying out road widening works in Dzongkha in 2015. They said that the contract period was for a year, but after 5 months, the contractor faced difficulty in widening the road due to rugged terrain at Dzongkha. By that time, 30% of the work was completed. The analu yupji kilometer cheka de chila 500 meters la. The rugged terrain stretched around 500 meters. The road widening work was further hampered by the monsoon. We could not blast the rocks since they posed a danger to the settlements of the Mangduchu hydropower project. Furthermore, since commuters travelled daily, it was risky for them. Misi yadama dojit bewad migi sogi nyenka. The hanibodolu tab madu nami semi juin se shunila. 한인들이 때가지기 코르기 니동 주국이네 hinsansabe chidi. It is in accordance with the procurement rules and regulations of 2019 that the Finance Ministry approved the direct award of work for pavement construction. It had also posed risk to human safety and risk of economic loss to the Mandichu hydropower project. According to the ministers, since the Dzongkha work was deemed risky, the contract was surrendered on mutual understanding between the government and the contractor. The ministers added that in place of the surrendered work at Dzongkha, the contractor was given contract to construct pavements of around 3 kilometers from Nobding to Dungdung Nesa in Wangdiphodrang. The issue came into the limelight in the annual audit report 2019. According to the report, the erstwhile Department of Roads directly gave construction of pavements from Nobding to Dungdung Nesa to the contractor, resulting in financial implications for the government. The report states that this violates the procurement rules. According to the report, the Ministry of Finance had approved the direct award of work for the pavement construction based on a proposal submitted by the Works and Human Settlement Minister. Meanwhile, the ministers added that additional works carried out by the contractor for the package in Dzongkha were not highlighted in the audit report. BBS contacted the Anti-Corruption Commission and the Royal Audit Authority, but they did not share any information regarding the case. Tashyangdin, BBS News. After waiting for more than 8 months without a proper buyer, quinoa farmers of Bartsangyok and Tashigan finally got a buyer. But they're not really satisfied with the price this year. The Food Corporation of Bhutan is purchasing quinoa from the farmers there. The corporation is paying close to 17 nyutum for a kilogram of the cereal. The farmers fetched up to 100 nyutum for a kilogram the last 2 years. Farmers of Bartsamgyok usually cultivate quinoa in September and harvest the crop in December and January. But this season they had to wait for buyers until the cultivating season to sell the previous harvest. Although a private individual purchased a few hundred kilograms of quinoa, most farmers haven't been able to sell the cereal.
This year we got only 67 Newton per kilogram. So farmers are unhappy and some are discouraged to cultivate quinoa. Only a few farmers have started cultivating on around 10 to 20 decimals of land. Many haven't started cultivation yet. When we first started growing the crop, they paid us 100 ngitam per kilogram. That sparked farmers' interest in cultivating quinoa, and many farmers began growing the crop. But from the second year, the price decreased to 90 ngitam per kilogram. And this year, the price decreased drastically. This has left us discouraged to grow quinoa. I can't say how low the price can drop to in the coming years. So farmers are in a dilemma whether to cultivate the crop or not. The Food Corporation of Bhutan officials said the sale of quinoa products is growing at a snail's pace as the cereal is relatively new to domestic consumers. Nonetheless, the FCB is exploring market. The corporation also arranged free transportation from sources to bordering town to encourage farmers to continue quinoa farming. In the last 2 years, quinoa farmers in Bhutan could earn more than 100,000 ngitam by selling the cereal. This season, the highest the farmers earned is 80,000 ngitam. More than 100 farmers grow quinoa in Bhutan. They produced close to 5,000 kilograms this season. Quinoa was first brought into the country in 2015 from the South American country of Peru. For Sonam Dargi in Tashiangden, BBS News. The only Uni-Bricks manufacturing center in Wondepoda that produces bricks and paving tiles using plastic wastes is unable to meet the local demand. Due to shortage of raw materials, the factory, with a capacity to produce 2,000 bricks in a day, is hardly able to produce around 500 bricks today. Uni-Brick, made from mixture of plastic wastes and sand, is considered environmentally friendly and sustainable. In manufacturing uni-bricks, first the plastic wastes are manually cut into pieces to feed in the grinding machine. Plastics are then ground into small particles and mixed thoroughly with sand in the mixture machine. After that, the mixture of plastic particles and sand is put in the extruder machine to heat. The melted plastic and sand products are then taken to the hydraulic press box to make bricks of desired shapes. Finally, the bricks are put into cold water and taken out of the shaping box. The factory uses 3 kinds of plastic items for the brick production. However, the factory is facing challenges in getting the raw materials, hampering their production. Currently, they collect plastic waste from Punakha and Wondepoda Hospital and from nearby workshops. According to the factory management, though Wondepoda and Punakha produce enough waste, there is still a shortage of raw materials due to privatization of waste segregation at the landfills. They buy the plastic waste at 3 ngitam per kilogram. Sometimes they also buy plastics from Thimphu. The factory is currently busy producing more than 30,000 pieces of bricks for a client in Thimphu. We are consuming, in daily basis, we are consuming nearly 300 to 500 kg of plastic. So, according to the municipal report of Dzongkha, they are producing around 1,000 to 2,000 kg of plastic. But they are just throwing that into landfill. So, in landfill, they have allocated another private entrepreneur who collects the plastic waste and selling to other parties or in India. So, they are not providing us to collect the plastic waste from the one important landfill. So, in that term, we are facing the plastic waste. Doji Wanchu introduced this production company, which is the first of its kind in the country. The 26-year-old, fresh graduate of Sharabzi College in Tashigang got this idea during his final year study while working on a research project. When you compare the plastic bricks and cement bricks, we found out that plastic bricks is more stronger than cement bricks, almost 2 times stronger. The cement bricks, we have to do lots of curing, almost for 26 days. But for plastic days, we don't have to do curing. After it's pressed by hydraulic press, then we just throw in the
water for just 1 minute, then it's ready to go to market. Dorji Wangchu established the manufacturing center, spending around 5 million yutam by taking loan and with the help of private investors. His factory employs 7 people. A piece of unibrick is sold at 11 yutam. Likewise, the factory also manufactures paving tiles using plastic waste. Tiles are used to make parking areas in flooring and footpath. Dorji says the tile, which cost 15 yutam per piece, is strong and will last up to 60 years. I can say that the waste should never be a waste to anybody. It might be waste to you, but it is resources to another person. So we should always segregate the waste. Let's say plastic, degradable and non-degradable. It can be on 2 bases. So degradable, we can make anything of that. Non-degradable, you can collect and store. You don't have to throw that. So when we come, if you can contact us, you can just call us or we can get in touch to you. So instead of throwing, if you sell to us, we will get some income. Dorji started the factory in July this year. Through this enterprising journey, Dorji is able to address the country's growing waste issue and also create employment opportunities in his own little ways. For Changa Dorji in Wandipota, Dzongkha 6PM, BBS News. In international news, Thailand's new government has officially taken over office. Thai King Maha Vajiralongkorn swore in the Prime Minister and cabinet ministers today in a coalition government made up of 11 parties. According to media reports, Thai PM Seta Thavisin led the 34-member cabinet to take their oaths of office in front of the King of Thailand. Seta, representing the Pheu Thai party, was named Prime Minister by Parliament on August 22nd, after weeks of delay because of disagreement over the formation of a coalition. The 61-year-old US-educated billionaire and former president of a luxury property developer said that his administration will focus on addressing people's needs. Seta, who is also the country's finance minister, said he will hold a cabinet meeting tomorrow and travel to northeastern provinces on Friday to meet communities and find out more about their problems. Karmasam Tanongda, BBS News. A reminder of the headlines now. Construction sectors boom in 2022, but trade deficit widens to 78 billion yutam. OAG reviews alleged abuse of power by 2 former ministers. And local brick manufacturing factory struggles to meet demand due to shortage of raw materials. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly to mostly cloudy weather with light rain towards evening or night hours is likely over the country during the next 48 hours. Thunderstorms with lightning are likely across the country. And weather on Friday will be likely cloudy with light rain expected over southern, central and eastern parts. Mostly cloudy weather with light rain towards evening over the rest of the regions. Thunderstorms with lightning are likely over the country too. That is all from the newsroom today. For more details and updates, visit bbs.bt. We're also on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. Thank you for joining us. Take care and goodbye. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of office pool vehicle for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 19th of September 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Bhutan Livestock Development Corporation Limited informs its patrons that in order to participate in developing the private sectors in the country,
They have now privatized the sales and distributions of their products by switching to dealership. From 1st of September 2023, the sales of BLDCL products will be operated through the following identified dealers. The large dealers include the Farm Fresh Livestock Hub in Hong Kong Market and Sipjam in NPPF Colony in Thimphu. Similarly, small dealers are local dairy product located opposite to BIL office, Pende Shop in Chuvachu, Dzongkha Outlet in Dzongkha, Dawadema General Shop in Babisa, and Kelden Convenience Store located in Dzongkha in Thimphu. In Chuka, their small dealer is Kunsang Mart located opposite to Laki Hotel in Phuentsholing, and for Paro, Good Enterprise in Paro Town. In Pumthang, Samru Jonkar and Mongar, their products will be operated by the Tring General Shop in Batpalatang, PD Songkang in Samrang, Jordan Seki Songkang at Mongar Vegetable Market respectively. For details, please log on to www.bhutanlivestock.pt or visit their Facebook page. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The mineral-rich soil of loose alluvium deposits is incredibly fertile. This is one reason why people choose to live along the river valley. The majesty, the beauty, and the power of rivers have not only inspired human civilization, but have defined unique cultures in most societies. Although life can be calm and quiet, Mother Nature reminds us from time to time on what can happen if we disrespect her bounty. Therefore, this growing disrespect for nature and our concern for the coming generations inspired our production team to make a journey to the source of the Pochu. A 10-day trek from the dense leech-infested forests of Gaza up and beyond the tree line along the border of Bhutan and China. Tracing the ancient path of our ancestors and past explorers, our team began our journey on a cold and misty summer morning from Gaza. In the days and nights to follow, we would be crossing over high mountain passes and untamed glacial streams on our quest to reach the source of the Pochu. As we climb the mountains, the trail becomes tougher and tougher with each passing day. In sharp contrast, the landscape becomes more and more breathtaking, the flowers bursting with wonderful colors and the exotic wildlife all combine to guarantee an explorer an adventure of a lifetime. After 10 days of grueling trekking, a horizontal outline of the Gongtola Table Mountain majestically appears from behind the clouds.
great sand dunes with fluttering white prayer flags greet our arrival to Lunana. Gazing across the seemingly infinite expanse of the Himalayas, a sense of great responsibility dawns upon us, and the daunting challenges that still lie ahead of us on our quest to reach the source of the Pochu. After our restless attempt for some shut-eye through the cold night, still tired and after a quick breakfast, resumed our 1-hour trek to the Thorthomi Lake. As we ascend towards Gongtola, coming closer and closer to the source, we are startled by the thundering sound of a glacial waterfall, personifying the natural fury and strength of the rapids. We had finally reached the source of the massive Pochu. The southern edge of the Table Mountain, known as Gongtola in Lunana, looms over us. We discover that this looming southern edge, with her ice, mud and sand which falls into the Thorthomi Lake, is the reason for causing the otherwise calm glacial lake to overflow, and is also responsible for the glacial lake outburst floods that have tormented the dwellers living along its bank. On the other hand, the source of the Pochu is a river that supports thousands of lives within the nation and millions after it crosses the southern border to India. The actual source of the Pochu consists of two main branches, one flowing from the east and the other from the west. Tambara Pochu Ngomadila Nagidi, the Agontola Semidikaila. Ta Palea Bedivesa Chiru, Tapa, Tarina, Slavile, Tarinagi de Toratea, Lading Ajara Sansamgia, Kang Bomberula. The eastern branch, or the Pochu, begins from the Lunana glaciers, while the western branch, or the Tarinachu, is fed by the Tariga glaciers. A fully grown glacial lake with her melted glacial water shimmers and sparkles on the turquoise calm waters, whereas the water of the Thorthomi, Pechung and Lugi Lake looks dark and murky, as these lakes are still in the process of metamorphosis. High upon the roof of the world, we gaze upon the rocks and rubble resembling the landscape of the moon. One can sense and observe a silent revolution taking place. The Thorthomi Lake is still growing as glaciers continue to melt due to the rising global temperature. This lake is consistently trying to penetrate the unstable moraine to combine with the rupturing lake. Should this happen, the greater hydrostatic pressure against the moraine dam would lead to a lake burst, resulting in the natural disaster called glacial lake outburst floods. Out of 677 glaciers and 2,794 glacial lakes in Bhutan, 25 are said to be potentially dangerous, and about 9 potentially dangerous lakes from these 25 are located in the Pochu River basin where we are standing. At an altitude of about 4,500 meters above sea level, south of the Bhutan-China border, air is so rare that it hurts when one breathes. But the Pochu, like an innocent baby,
oblivious to the altitude, merrily flows downstream, inspiring us with her carefree flow. The cheerfulness of the Pochu is contagious as we too follow the course into the valleys below with renewed strength and determination. A few miles from the Tortomi Lake, we find a herd of yaks battling their way across the relentless glacial stream that flows from the Bechung Lake, while we use the temporary wooden bridge to cross the stream. And after walking for over an hour, we arrive at this small village called Thangza. Thangza is one of the remotest villages in the northern region of Bhutan, and there is no recorded history of how this settlement came into being. This river valley is believed to have been inhabited as early as 2550 BC. For the earliest inhabitants along this river bank, to grow food was near impossible, and the only means of sustaining life was to hunt wildlife. With the passage of time, the inhabitants developed the practice of rearing cattle like yaks and became nomadic yak herders. Over the years, these nomads began to inhabit the river valley and started cultivating and harvesting crops, thus becoming farmers. The people in this region grow barley and a few vegetables that grow in high altitudes. Barley is the staple crop of Lunana. Today, with all their necessities made considerably easier, the mountain communities of Thangza village have developed their skills in arts, religion, and philosophy. Just like the change of global warming, which is causing the fast recession of glaciers on the mountains of the world, the lives of the nomads living at this altitude is also continuously changing. Shada Mahadesu, Chugudesu Patson, De Chumda, Gadesu, Minavi Jonkinale, Sonje desu Tebe Tape, Tado Sunanakonadi, De Devera, Dundi, Uses, Shunila. With the legalization of cordyceps collection, the economic prosperity is visible everywhere. As we continue our journey along the river, she gradually leads us to a village called Tsojong. Tsojong is a direct translation and is also representative of the importance of the human-water relationship. Hema Anina Lukara, Sobe Yula, Bora Sobe, Sobe Yuni Digi, Tsojong se. Tsojong village, located by the banks of the Pochu River, offers an incredible view of Lunana as we stand awestruck by the beauty of the Himalayan mountains. Tsojong lies amidst serene nature, enriched by the presence of a fortress, the Tsojong Dzong. Sungi Pesadi Mapalerem Dula Tatonga Shumidi, the Chujinga Gesiki Jinjib in Segi, Pamgi, Kaletazochi Matochibulu, Sun Kate Mindu Shunila. The Dzong was once damaged by fire and it was nearly reduced to ruins. But the communities in Lunana recently came together to renovate and establish the Dzong as their community temple.
We start descending through juniper and rhododendron growth and follow a glacial stream which originates from the Dzongkha Glacial Lake. As we descend further down the ancient trail, the lower reaches of the valley lies covered in a blanket of fog. Beyond this seemingly impenetrable blanket lies our next village, Ledi. Ledi is one of the well-established villages amongst the villages in Lunana. The village has a school, a basic health unit, and even a GUPS office, and the Gyeog Administration Office is located here. 이성다 데니소 가르날 헤딜루 데날레 순도 좀베라이 날 헤딜루 두 세기니 데티날루 아지지 차고미디 가데미세 와진 야레베루 마다 닐람지 말레베지 닐람지 유기 부디 틱티날 헤디 포블레텐디베 테로니엔 콘레라나로 이주 안에베 잡는 세기니. Most of the people here are herders, and they come across as living prosperous and healthy lives. These herders live a content life, with their only need being a motorable road connection to the national grid. The next day, the trek starts along a sandy river bank until we arrive at Trega village. From here, a steep ascent begins as we slowly trudge up to a height of 5,080 meters above sea level, crossing the Khechela Pass. This mountain pass offers us a spectacular view of the Tarina Lakes in the northeast, flanked by Masagang, Tsendagang and Tarigang. As we descend to the village of Wache, the sight of a beautiful green lake greets us. Although there are about 13 households in this village, there is a sense of desolation. Most of the houses are locked, as most of the inhabitants, who are herders, are with their herds of yaks living at higher altitude pastures. This village of Wache stands silently beautiful with traditional Bhutanese architecture and an amazing diversity of plants and animals. The lush green meadows, interspersed with juniper plants, offers refuge to herds of blue sheep. The Himalayan blue sheep is so perfectly built to adapt and live in this tough high-altitude environment, made tougher by the steep rocky slopes and cliffs. We are now at Tarigang. From here, the western branch of the Phochu River begins. The glacial water of Ganglakarchung mountain range flows down into the Tarina Chu. Similar to the Lunana Glacier complex, Tarina and Ganglakarchung glaciers are also categorized as high-risk glacial lakes. The Ganglakarchung glaciers hang like a frozen hanging garden of Babylon, constantly feeding water to the Tarina Chu. Further down the valley, after Taritha, Tarina Chu is joined by another stream called Lamta Chu. Lamta Chu rushes down from the Woche Glacier and is considered to be the largest glacier on the western branch of the Phochu River basin. From this point on, we travel along the Tarina Chu, passing through thick forests with steep gorges until we reach the confluence of the east-west branches of the Phochu River. These two tributaries unite south of the Wache village and then assume the identity of Phochu for the rest of its course, until it arrives in the Punakha Valley.
The geographical layout of the Phochu River Valley is very important. The river provides rich fertile soil to the people who depend upon farming as their main and sometimes sole means of livelihood. Descending further south, we finally arrive at the hot Punakha Valley. We find ourselves amongst dense subtropical vegetation, brimming with life. This narrow strip of greenery that stretches as far as the eye can see are the settlements of Thamji, Neptenkha, Dzongkha, Samdingkha in Punakha Dzongkha. The majority of Punakha Dzongkha's population is concentrated along the banks of her two rivers, Phochu and Mochu, with their chief occupation being agriculture. The Phochu is comparable to a vital organ with regards to the Dzongkha's economy and a mother to the people who live on her banks. They grow almost all varieties of crops, fruits and vegetables by pumping the river water to their farmland. Farming would have been near impossible for a farmer like Namge Om if there was no Phochu. Chudi nalaya tin dilen nalaya mathemaji yalama chumi ane begale nale no se pento belanga chalo bapalera chala chap saro chumi dilen thuni ki thu chumi purane be telanga chena dete Phochu me wachindi ngachena bapalera to ki shinbe se chumi. The Phochu not only supports agriculture, but she also supports the river ecosystem. A variety of fish, animals and birds make their home in the natural environment of the Phochu River. There are some inhabitants who are directly dependent on the river for their livelihood, living on the fish that the river provides. The river is the source of multiple benefits to the people, as it sustains life through irrigation canals, contributes to better living standards, and even the national income through generation of hydroelectricity. The Phochu River Valley is one of the natural habitat for kingfishers and the white-bellied heron. The white-bellied heron is one of the rarest birds on the planet and is also listed amongst the critically endangered bird species today. There are only about 200 white-bellied herons in the world, out of which around 24 white-bellied herons live in Bhutan, and all of them along the Punachanchu river banks. This particular bird species prefers solitary sites and is generally found dwelling in undisturbed river banks or in wetland habitats. Their main habitat is now the designated site for white water rafting, an adventure sports that the Tourism Council is promoting to generate income through tourism. But this income generated through adventure sports comes at a cost of the homes of this rare and critically endangered species. The journey to the Phochu River source and the journey back along its course has raised many questions in our minds. While the basin's natural endowments and its contribution to the rich cultural history that lies along its bank are now clear and obvious, and the change that continues due to climate change and global warming is also obvious and alarming.
For every drop of melted glacial ice that continues to fall into the glacial lakes could spell disaster if we continue to disrespect nature. The communities in Samdinka still remember with fear those dreadful days of 1994, when a glacial lake outburst flood originating from the Lugi Lake destroyed human lives and property. Te chimsa suilap de way churi tende. Te chimra pa ma wala huru. Nam sami do te hamadi ngaje go hara ten jo maso. Te bra di. Ti na ba de chile te telen churi ani bom di pi ni me. Te ngaje ta ma di chu tha ma di sa. Tele ya ja pu chi chi ya le te churi le to chi ba. Te sha ya le ni ani di sila. This flood was a wake-up call, and a mitigation project was launched at Thorthomi soon after. Recently, the mitigation works have come to a halt due to the unavailability of funds, but the high risk of glacial lake outburst flood still looms large. This beautiful valley, sustained by this great river, not only holds within it natural wonders and exotic biodiversity, but is also associated with many myths and legends. Ange Om, who was born and has spent her entire life at the banks of the Pochu River, enchants us with her story of a Tsomem or mermaid who was believed to live in the Pochu River. The Pochu River continues its journey through the Punakha Valley and marries the Mochu River at what appears and is referred to by locals as the tip of a sleeping elephant's trunk, giving birth to the river's new identity, the massive Punachachu. Standing at the confluence of the Pochu and Mochu rivers, one can distinctly identify the white glacial water of the Pochu River from the blue water of the Mochu. And as the two rivers continue downstream as one, as the Punachachu, we turn our attention to the opposite direction, upstream of the Mochu, and I hear a whisper. I hear the Mochu telling me a story. Discover the future of construction at the biggest construction fair in Bhutan from 8th till the 11th of September 2023 at Janglimitang Ground in Thimphu. Are you in the construction business? Don't miss out on the most significant event of the year, the Construction Fair, brought to you by the Construction Association of Bhutan. Explore the latest construction materials and equipment. Meet various suppliers and vendors. Connect with construction industry experts. Attend the general annual meeting for contractors. This is your opportunity to discover cutting-edge construction solutions and network with industry professionals. Whether you're a construction firm or an owner, this event is tailored to meet your specific needs. From innovative building materials to state-of-art equipment, the fair will showcase a wide range of products and services that will revolutionize your construction projects. Stay ahead of the game with latest industry trends. Connect with suppliers, vendors, and fellow construction enthusiasts. Exchange ideas, collaborate on projects, and establish valuable partnerships to boost your business. Join us for the general annual meeting, where you can engage with the top contractors in Bhutan, share your insights, discuss challenges, and work towards a more prosperous construction industry.
In the evenings, we have a treat for you. Enjoy captivating cultural shows and dance performances by renowned artists from our beautiful country. Immerse yourself in Bhutan's rich cultural heritage. Mark your calendar from September 8th to 11th, 2023. Jalimitang Ground is the place for all construction enthusiasts. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge, expand your network, and have a great time. Join us at the biggest construction fair in Bhutan and shape the future of construction together. See you there! The Ministry of Agriculture and Livestock notifies the general public that the African swine fever ASF outbreak has been confirmed on September 2nd, 2023 in a backyard pig farm at Dzongkha village in Lumangyeok under Tashigang Dzongkha. Feeding of contaminated kitchen waste is implicated as the source of this outbreak. The outbreak investigation team found that a man had sold illegally imported fresh pork from Daranga, Assam, India to the affected pig farmer, subsequent to which the outbreak had occurred. The offender was fined Niltrum 69,000 by Bhutan Food and Drug Authority. Illegal import of pork and pork products and feeding of food waste contaminated with ASF-infected pork products from hotels, restaurants, households continues to be implicated as the source of almost all the ASF outbreaks in the country so far. In spite of repeated advocacy and awareness to the pig farmers to enhance pig farm biosecurity, including good farm management and pig husbandry practices to protect their farms, the recurrent ASF outbreaks indicate poor farm biosecurity and lack of adoption of good farming practices. The pig farmers within the country shall be solely responsible to protect their pig farms and must demonstrate due diligence and heighten biosecurity in their farms through implementation of the following measures. Do not feed kitchen waste containing pork and pork products to the pigs. Ensure other kitchen waste that are fed to the pigs are properly cooked before feeding. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Prevent visitors from entering the farm. Immediately report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, to the nearest livestock extension center or through toll-free numbers 1244. The ministry strictly reminds the general public that the import of live pigs, pork, and pork products into the country is banned since July 27, 2022. Despite repeated awareness and notifications advising the general public to refrain from importing live pigs, pork, and pork products into the country to prevent incursions of ASF virus, there have been multiple incidences of non-adherence and illegal import. Since November 2022 till date, a total of Niltrum 4.9 million is collected by BFDA as fines imposed for illegally bringing in fresh pork from across the border. In the event of any violation of the import prohibitions by individuals, business entities, or institutions, the offender shall be subjected to a fine as per the existing laws, 10 times the market value of the seized pork product calculated using the market rate of pork, including suspension of license of business entities. Furthermore, any person proven to have introduced the ASF virus into a farm or locality through the practice of illegal import of live pigs and pork products shall bear all the costs incurred in responding to the outbreak, including compensation of the affected farmers. In view of the above, Ministry earnestly requests all citizens to immediately report illegal import of pork or pork products or any illnesses or suspicious deaths in domestic or wild pigs to the nearest livestock extension centers or Bhutan Food and Drug Authority BFDA office or through toll-free numbers 1244 or 1555 as mandated by livestock legislation. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. The Royal University of Bhutan announces vacancy for the post of one Chief ICT Division. Details on eligibility criteria, position level, and placement are provided in their website. Therefore, eligible candidates are required to submit your applications to the Chief Human Resource Division via email moneygelson.ovc@rub.edu.bt within 18th of September 2023 before 5 p.m. For more information, please log on to www.rub.edu.bt or call 02336454 or 02336523 during office hours.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of office pool vehicle for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 19th of September 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Bhutan Livestock Development Corporation Limited informs its patrons that in order to participate in developing the private sectors in the country, they have now privatized the sales and distributions of their products by switching to dealership. From 1st of September 2023, the sales of BLDCL products will be operated through the following identified dealers. The large dealers include the Farm Fresh Livestock Hub in Hong Kong Market and Sipjam in NPPF Colony in Thimphu. Similarly, small dealers are local dairy product located opposite to BIL office, Pende Shop in Chuvachu, Dzongkha Outlet in Dzongkha, Daodema General Shop in Babisa, and Kelden Convenience Store located in Dzongkha in Thimphu. In Chuka, their small dealer is Kunsang Mart located opposite to Laki Hotel in Phuentsholing, and for Paro, Good Enterprise in Paro Town. In Pumthang, Samru Jonkar and Mongar, their products will be operated by the Tring General Shop in Batpalathang, PD Songkang in Samrang, Jordan Seki Songkang at Mongar Vegetable Market respectively. For details, please log on to www.bhutanlivestock.pt or visit their Facebook page. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them Corvus coryx tibetanus. In Bhutan, the raven is called jarok, and it is deeply rooted with the history of the country. Rishigonpo, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide Shabdrung Naong Namgyal to Bhutan.
shuwa chin la